மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி all girls. Exclusive live at MEIVELI TV. Don't miss it. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி all girls. Exclusive live at MEIVELI TV. Don't miss it. College, St. George's College, Angida College, St. George's College. What's the color? Red and black. Who are the winners? We are the winners. College, St. George's College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். St. Jaffna Central College பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம், வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம். மேட்ச் பார்க்கலாம், பைலா பாடலாம், டிஸ்கோ ஆடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், வாழ்ந்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். College, St. George's College. What's the color? Red and black. Who are the winners?
college, St. George College, Angada College, St. George College. What's the color? Red and black. Who are the winners? We are the winners. College, St. George College. Hi friends, this is Sam Henchman singing this song for the UK Big Match 2023. Vada Machan Big Match பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் Lobster Club. Good morning all. We'd like to welcome all of you who's tuned in to MEIVELI TV, relaying live the 36th Battle of the North UK. It's about to We've just got the toss results. St. John's over 50 won the toss and decided to bowl first. So expect to see JCC out and about blazing to bat this in the morning. Right, okay, let me introduce the team for you. Over 50, St. John's OBA playing at the 36th Battle of the North UK. Starting with Vino Thurayappa, the captain, Anandan Arnold, Subramaniam Udayanan, Dr. Muralidharan, J.M. Arnold, Kumarasamy Ragulan, Bala Mugundan, Arjuna Somasagaram, Lenny, Dr. Nishandan and Inban. Over 50 playing at the 36th Battle of the North UK, played at the Post Office Ground in
Harrow, London. On the 29th of May 2023, over 50 JCC team follows. Mano, the captain. Anna Thurai, vice captain. Paul Pragaladan, wicketkeeper. Ravi Raj, Andrew, Manoj, Bala, Arunadayan, Kulam, Sasidharan, Subhash, and Kalavannan, Varun and Vijay Shankar are substitutes. Once again, welcome to you all for the 36th basketball. Proudly brought to you guys all over the world. Please stay tuned to watch the 36th annual Battle of the North UK played at the Post Office Ground in Harrow, the UK on the 29th of May 2023. JD Entertainers, one of the Junians. Okay, if you're here, I would have asked you guys to put your hands together, but wherever you are in the world, please put your hands together for JD Entertainers and MEIVELI TV for us. Thank you. Once again, we are live from Post Office Ground, Harrow in the UK, about to get underway the 36th annual Battle of the North UK, exclusively to you all over the world by MEIVELI TV, supported by JD Entertainers. We've got over 50 veterans open cricket games played here, and also
a netball game played between the Chundukuli girls, all girls, and the Vermbody all girls who lives in the UK, and also loads and loads of children entertainment, the traditional lime and spoon, sack race, and you name it. All here is the carnival of the gathering of the all boys who lives in the UK, and most importantly, celebrating the excellence of 200 years excellence of St. John's College. On the back of it, we are here to celebrate our own cricket, netball and children's entertainment. So please stay tuned. We'll get you the games you are mostly waiting for. Will get underway very shortly. Thank you. College, St. John's College, St. John's College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners. We are the winners. College, 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 college. St. John's College, St. John's College, St. John's College, St. John's. பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் சென்ற கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் சென்ற கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் St. John's Central College பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம் வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம் மேட்ச் பார்க்கலாம் பைலா பாடலாம் டிஸ்கோ ஆடலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் வாழ்த்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் செல்ல கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் செல்ல கூட்டம் பக்தி பெருவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் College, 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 St. John's College, St. John's College, college, St. John's College, St. John's College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners.
So once again, welcome you all to the 36th annual Battle of the North UK. Umpire Mr. Ewan has signalled. That means the over 50. The toss and elected to field. And can I have the batsmen's names, please? So, Paul Pragaladan is about to face his first ball, and Udayananana from St. John's is going to bowl the first over for St. John's OBA under 50, over 50, my bad. And this is This is a 20 over game, so both teams would play 20 overs, and Paul Pragaladan and Suresh of JCC OBA over 50 is at the crease, and Udayanan from St. John's is about to bowl the first over. Ball well, Paul Pragaladan tried to drive it through, just nerdle it through the left hand side, and instead of getting the bat, he got his foot on the ball. That means the first run of JCC over 50 innings is a leg bye. So 1 run after the first ball. Second ball, defended quite strongly to the mid-off position, fielded by Michael Arnold, and there's no runs. Third ball, batsman tried to hit it quite hard through the leg side, but couldn't get the bat on the ball, and dot ball. Udayanan bowling quite good, so 1 run so far of 3 balls of the first over. Fourth ball came quite quick at the batsman and had a bit of an extra bounce. Batsman didn't anticipate that, managed to stop the ball from getting over him, so there's no runs, dot ball again. Fifth ball, pass outside the off stump, straight to the keeper, batsman left it well.
Final ball of the over as a top edge. Batsman tried to direct the ball to the left hand side, sorry, on his leg side, but instead top edged over the keeper to the third man. Second over, it's going to be bowled by Michael Arnold. Michael Arnold is getting ready to set his field up. He has quite an attacking field, I would say. Most of them on the offside. There's three fielders on the right, on the left. A short gully, square leg, mid on, mid off, point, and a wide gully. That's no sweepers. Let's see how it goes. Suresh is facing. Suresh heading up and over. It wasn't that far. Found the fielder in the boundary line. 1 run. So after the first ball, after second over, 3 runs and no wickets. Paul Paragaladhan played the ball through the gully area, between the gullies and the slits. There's no slits at the moment, so that finds the fielder at the boundary line again. So scores moves up to 4. Defended firmly, picked up by the mid-on, no runs. Ball was in the air and found the boundary line. So the first boundary of the innings by Suresh. So the scores moves up to 8. Michael's bowling again. Suresh facing. Defended firmly. Back to the bowler. Fielded well. Leg byes. Umpire signals. The scores moves on to 9. So the end of the second over.
9 runs, no loss. Jaffna Central College over 50. Opening pair, Suresh and Paul Pragalathan playing decently well and trying to nurdle, and the runs up at the moment. It's 9 runs, no loss after the second over. th annual Battle of the North UK played between St John's OBA and Jaffna Central OBA is underway with the first game of the day. Over 50 legends playing at the moment, so they had many games and many hours of games under their belts. Each and every one of them had plenty of experience to show their colours today, so we expect to see a lot of fireworks. The third over is about to go on. Same bowler. Looks like a so there's a bowling change. Bala Mukundan is about to open his bowling spell. Bowling the third over of the innings. Ball well, Suresh tried to hit it through the fine leg area. Short fine leg managed to stop the ball. No runs. No runs again. Balamun then bowling again, and Suresh hit the ball over the offside through the covers. Deep cover managed to cut the boundary at the boundary line. 1 run. Over. That was a quick run taken by Paul Pragalathan, nerded the ball towards point, and by the time point gets to the ball, Paul Pragalathan are now on the other side of the pitch. So there was a good running between the wickets. So as I said earlier, enough experience under their belt, which they are showing at the moment. Tried to drive the ball through cover again, but good thinking by the bowler, pace off the ball, so the batsman couldn't get to the ball on time, so the ball passed him after he swung the bat around. Same ball again, appeal for stumps, and the fingers goes up, so Suresh is stumped by keeper K. Raghulan, bowled by Bala Mukundan. The first wicket goes for JCC, and I think the same trick again by the bowler. Pace off the ball, wide off the off stump. Batsman managed to smack the ball through the offside, misses the ball by a few inches, get to the keeper. By the time he managed to turn around, and the keeper has done his job. So JCC lost his first wicket, and SJC gained their first wicket, which is Suresh is playing really well, but found his way back into the pavilion. There you go, the incoming batsman. Incoming batsman is Mano, captain of JCC over 50 team. He's taking his guard.
So that was the end of the over. So Paul Pragalathan is facing to Michael Arnold. The appeal for LBW, the umpire says no. No runs again, bowling well by Michael Arnold, keeping the line just outside the off stump, I would say a bit away from more wideish ball. So Paul Pragalathan are trying to reach the ball, but well kept by K. Raghulan. Ball closer to the wicket this time. Managed to nurture the ball towards the bowler. There wasn't any intent to run, so there's no run, and the bowler dived really well. Even on this age, he managed to dive well and stop the ball running away from the pitch. That's a good drive through the extra cover area. Managed to find the deep extra cover or deep point in between. Fielder fielded well. 1 run. Paul Pragalathan moves to 3 runs, and the new incoming batsman Mano is about to start his account. Mano tried to flip the ball through leg side, stopped by very, very short fine. Good line and length ball in by Mike. And defended firmly by Paul Pragalathan, managed cut down by mid-on, no runs. No runs, good bowling again by Balamukundhan. Paul Pragalathan driven the ball to mid-off, no run. Again, the ball missed by the batsman, went to the keeper, there's no runs. Good shot by Paul Pragalathan through the fine leg area, a bit between the fine leg and deep back leg square. Managed to find the boundary line, so 4 runs. The scores moves up to 16 for the loss of 1 wicket. That brings up Paul and Nas total to 7 runs. Off
after the fantastic pull, and now cut through the gully area for another boundary, which brings Poland now count to 11 and the team's total to 20 for the loss of 1 wicket. Top by point, no runs at the end of the over. So the end of the 5th over, 20 runs and for the loss of 1 wicket. Poland at 11 and Manu is about to off his mark. Good York ball by Michael Arnold, managed to duck by the batsman, so Manan still about to get off his mark. So the first ball of the 6th over, no runs. Cut down by extra cover. Mid-off position, no runs of the second ball of the 6th over, and Michael Arnold looks like he is struggling with his back. So the fielders are approaching him, but nothing serious it looks like, but let's see how it goes. He's holding his back and bent down a bit, struggling to stand up. I'll stood back up now, walking towards the bowling stride again. Looks like he's going to go again. That's good news. Okay, the fielders are back on to where they were. There's a bit of a scare, but all good. Let's see how we spare on the next few balls. Flick through the leg side, stopped by square leg, no runs. Michael Arnold looks like he's still struggling, but he wants to carry on. Good on him. Line again. With his bag issues, but he's still bowling a good pace, a good length. The batsman couldn't get the ball on the bat, no runs. No runs again, end of the over, no. One more to go, my apologies. That was a good shot through the mid-off and long-off, and the fielder managed to stop the ball using his feet,
and a well-deserved boundary stopped there by the fielder. So 1 run. Right, okay. One veteran goes, another veteran comes to bowl. Dr. Murali about to bowl now. And that will be faced by Manona. Dr. Murali is getting his run up. And okay, so he's about to go. Last minute field changes. Deep cover has been sent back and forth a few times and sort of ended up between deep extra cover and deep cover on the line. And same field. Let's see. Dropped by Arjunana. The ball was in the air, onto the point. He went with his one hand, went to his left a bit, so but the dropped catch couldn't capitalize the opportunity. So Manona survives. Right, Dr. Murali goes again. The ball evades the batsman, the keeper, pretty much everyone, and a bye run was given by the umpire. That adds the total of Central over 50 team is 223. Straight to cover, sorry, mid off, I would say. No run. Ball managed to evade the batsman again, but not the keeper this time. No run, dot ball. Ball's keeping it quite low. Batsman managed to get the ball over to deep point, stopped by the fielder at the line, 1 run. Michael Arnold's off the field, he's still struggling, so he managed to finish his over and he's off the field and a substitute player is in for him. Swept to the leg side, stopped by the short fine leg, 1 run, and it's given wide. So 2 wide. Smacked to the deep extra cover, stopped by the field of the line, 1 run. End of the 7th over, 26 runs for 1 wicket.
first 6 of the innings. Smacks through the long off boundary by Mano Anna. So the first ball of Arjuna Anna has flown through over his head, and literally the ball was lost to the bush. With that hit, Manona managed to lose the ball. Yeah, and there's few people who are trying to get the ball. Masti on the boundary line, Mark Larnell's down and struggling and helped by Annathray of JCC. A shout of LBW says no by the umpire, no runs. Shot through the covers and 1 run for Manona. That brings the total to 34 for the loss of 1 wicket. Arjuna running again. There's no runs again. Keeper managed to run in and get the ball off the field. No runs. Paul Anna tried to sweep it through the leg, but top edge again was a very faint edge. Ran through the gully area, 1 run. That's bowled him. Arjuna, as I said earlier, he's dropped the catch, gave the first 6 of the innings, but however, he's got the man himself. So, Manon Nasfar walking back to the pavilion and bowled by Arjuna Somasagaram. End of the 8th over.
36 for the loss of 2 wickets. The new batsman in is incoming batsman is Manoj. Dr. Murali is bowling his second over and he's getting ready to bowl from his end, and Paul Anna is facing, so he has managed to play so far so well. He's given a chance, but that wasn't as a half chance, but Paul Anna is on 15 at the moment. Driven through the covers, 1 run for Paul Anna. Through the fine leg area, a bit wind deep back and square leg. Manoj found the first, managed off his mark with a beautiful boundary through the leg side. Off the mark of his first ball he faced. Also a quite the ball managed to hit the batsman and no runs. Manager now, after the beautiful boundary, managed to nurdle that 1 run, so he's on to 5 runs. The scores of the Jaffna Central College over 50 moves to 42. Wide ball called by the umpire. 43 runs for 2 wickets. Those who are watching the game on MEIVELI MEIVELI TV from all over the world, we have the over 50 game going on at the moment. Dr. Murali bowling and poor Manojanna's facing. It's an appeal for stumps. No, says the umpire. End of the over. 44 runs for the loss of 2 wickets.
goes on this over. He has got a quite attacking field setup for him as well. Ball flicked to the leg side, ran to the boundary line, but stopped before it reaches the boundary line, so they get 2 runs. Straight to the middle. There was an intent for a run. Manager defended, and straight back to the bowler. No run. Good running by the pair. Straight to extra cover. That was a fielder, but still bravery paid off. Got a run and in. Up and over and found the boundary line. Through the third man area. That brings the total to second 6 of the innings by Manoj. Off Arjunana's bowling. Straight off his head. Over the long on as well. And straight onto the fence. And looks like they lost the ball again. Let's see if they can find the ball back on or not. David Benson solicited and asylum.
David Benson Solicitors Limited. .com. Niru, the home for pointsகளை பெற்று தள்ளுபடி. இப்பொழுது உங்கள் அபிமான private மற்றும் legal The end of the 10th over, 57 runs for 2 wickets. On crease, Paul Anna, and on non-strikers, Manoj Anna. Dr. Murali is carrying on his 3rd over. He's bowled so well so far. Shout for LBW, says no by the umpire. As a quick run, leg byes. The running between the wickets has improved and obviously it's very good. And managed to steal runs off the fielders. And that shows the quality and the experience they have under their belt. No runs, played really straight, and back to the bowler. Again, good running, and the ball hasn't even gone past the second pitch, which is yet to be played, and stealing runs of the nose of the fielders are over known. So there's one more run to the total, which brings the total to 59. It done before, evades the batsman, waits the keeper, and stop halfway through, reaching the boundary line. Even struggling with his back, knee, you name it, he managed to run towards the ball and get the ball back to the bowler. Here's Michael Arnold. Slapped the ball through the long on area, stopped by the bowler, fielder. So 1 run at the end, which brings the total to 60 runs with it's 2 wickets has fallen so far. Suresh and Mano were the batsmen's out. On field strike now, Paul Anna and Manoj on the other end. Flick through the leg side. Quick run. Brings the total to 61.
change of bowling at this end. Anand Arnold is going to bowl from the end where Arjuna now was bowling. Let's see, Anand is about to start his account. So Paul Pragaladan is facing. Anand Arnold is about to get his first ball. And wide, says the umpire. Brings the total to 62 for 2 wickets. Wide. Defended well, back to the bowler, no run. For those who are tuned in, watching the 36th annual Battle of the North UK. Second ball of the over. Nurdle to the gully area and got 1 run. 63 for 2. Those who are watching us on MEIVELI TV, supported by JD Entertainers, please welcome. Stay tuned for the rest of the games as well. Struck firm straight to the fielder at long off, 1 run. Up and over, and the fielders cameoed in. Help the team. Boundary. Paul Pragaladan pushed the ball over. Defended well, no run. LBW, the wicket was given. Anand Arnold bowled a bit foolish ball, tried to bowl a yorker, however it was a lower full toss, but still managed to get the wicket, and it was straight into the wicket. So the umpire says yes, LBW given. So Paul Pragaladan is walking back. Anand Arnold got his wicket after the boundary he's given, which means the 3 wicket has gone for SJCC over 50, and the new incoming batsman is, let me find out. College, St. George College, every college, St. George College. What's the color?
வாடாம மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். Shot through the offside, stopped by the fielder at the boundary line. 2 runs, good running between the wickets, so that brings 2 runs to the total to 70 runs for the loss of 3 wickets. Pushed the ball through the short third man. There's an intent for a second run, but the fielder was quick, so 1 run at the end. 71 for the loss of 3 wickets after 12.2 overs. That's a faint appeal for leg before wicket. The umpire sort of direct signal. Slap the ball through the extra cover region, brings 1 more run to the total. He's opened the account with a slap through the extra cover, brings his total to 72 for the loss of 3 wickets. For the 3rd time of the innings, Dr. Murali managed to beat the batsman, keeper and the fielder this time, and the ball runs to boundary and extra 4 runs to the total 76. Jaffna Central College is batting really well, accelerating the runs at the right time of the innings, and haven't lost many wickets yet. So at the end of the 13th over, 78 runs for the loss of 3 wickets. So expecting push the ball to mid-off, stole a run. Ball kept very low.
Same shot again. Called for... Oh, right. Andrew has been run out. So he slapped the ball to mid-off and set off for a quick single. But the fielder was quick enough and managed to send the ball back to the bowler. Bowler was in point to be able to hit the wickets down. Umpire says yes, and the wicket has fallen. Andrew is out, walking back to the pavilion, scoring 2 runs. They tried for another, ran out. Batsman pushed the ball to short leg. Anand and Arnold struck again. He's bowled. So Anand and is going out on a golden duck. The incoming batsman is Ravi Raj. Has bowled really well, managed to get a run out off his fielding and also managed to strike again with this fantastic bowling to get Sasi out. So the run out, Dr. Burley threw the ball, Anand and Arnold was on point to hit the wickets on time before the fielder, or the batter reaches the crease. Good bowling again. There was a cameo about throwing the ball back to the batsman, all for fun. The end of the 14th over, 81 for the loss of 5 wickets. Jaffna Central College has lost 5 wickets for 81. பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு
Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and Asylum. Field, so his ball one over and now his second over. Ball really well. Batsman pushes the ball towards the offside and run for 1 run. So 80-2 for the loss of 5 wickets. Pushes the ball through final third man area and ball raced all the way to the boundary. However, Anand and Anand raced against the ball and stopped the ball before it crossing the boundary line, and the batsman's got 2 runs off that ball. Slapped the ball through the cover area but didn't get much ground off it. 1 run. Flick to the leg side, 1 run, and Manoj scored the last run. Udayanand's carrying on with his second over. 86 for the loss of 5 wickets. Pushed it past the bowler, mid-on point to get the ball on time, no run. Last ball of the innings, pushed the ball to the offside, 1 run. 87 for the loss of 5 wickets after the 15th over. David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. David Benson Solicitors Limited.
உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation. போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு but kept going away from the bowl. Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. At the end, there's good effect from all concerned. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation. David Benson Solicitors Limited. Boundary again. The cow corner area. The batsman slapped the ball quite firmly in the air and landed just before the boundary line. Ends up with the boundary. So 6 and a boundary by Manoj. He's on fire at this point in time. Ace for the loss of 5 wickets. The 16th over is in progress. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக defended firmly, pushed back to the bowler. After the 6 and the 4, bowler has given us a good comeback. So Anandan Arnold is bowling his 4th ball. Conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation. No run at the end of that ball. David Benson Solicitors Limited. Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? Hit through the cover and 1 run at the end of the over. 99 runs for the loss of 5 wickets by the end of the 16th over. Family and children matter, criminal law and civil litigation. David Benson Solicitors Limited. Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. David Benson Solicitors Limited. சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் மார்க்கெட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகிறீர்களா? மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையா? வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையா? தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா? மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களா?
இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் உதவியை நாடுங்கள். இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02-371-000-000-6. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப் லைன் இயங்குகிறது. நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல உள்ள நல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஒரு இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு and defend, push the ball to point. The point was on point. Get the ball back to the field, back to the bowler. No run. A wideish ball. Batsman tried to reach and cut through the cover point area, but however misses the ball. Keeper was on point, no run. With the end of the over number 17, 104 runs for the end of 104 runs for the loss of 5 wickets by the end of 17th over. Apologies, 105, corrected by the scorer Tushara. Arjuna is bowling his third over. Third over. And Manoj facing. Push the ball over the fielder to the boundary. That brings the score to 109 for the loss of 5 wickets. Elegantly pushed the ball over the fielder to deep cover, and that brings the total of Manoj to 47 runs. And another single with the total of Manoj, which is 48 at the moment. It's a slight inside edge. Ball didn't go far. Stopped just by the wicket. No run.
Wide ball called by the umpire. Wide ball again. Batsman tried to reach for it but couldn't reach it safely with the keeper. Ravi Raj advanced well safely onto the fielder. A bounce just before the fielder and 1 run at the end of the ball. Oh, unlucky. Manoj got out for 47 runs. He was playing really well and tried to push the ball onto the left leg side between the cover, between the mid-wicket and mid-on area. However, managed to find the fielder. The ball went straight onto the fielder, and that's the end of Manoj's fantastic innings. He's walking back to the pavilion. The new batsman in is Arunodayan. So the total score is 112 runs for the loss of 6 wickets. That was the end of 18th over. So 2 more overs to go. Scores at 112 for the loss of 6 wickets. It was a slow start for JCC and then they accelerated really well, and now SJC is showing a bit of a comeback. So this is a two-way game. So there's ups and downs for both parties. So expecting a good enough game. Ravi Raj hit the leg side and stopped by Arjuna by 1 run. 13 for the loss of 6 wickets. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நிரு பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counselling Service. Got 1 run. Cut the ball to the offside. Fielder ran in. Got the ball on time. 1 run.
Appeal for a stump, but the batsman hasn't moved from his crease. So good work by the keeper. And there's a good coordination between the bowler and the keeper, but no, says the umpire. A field for stumps again. Well, no, says the umpire. The SJC keeper, K. Ragulan, is standing very close to the wickets, even for medium pace bowling. He's standing very close, and that's his speciality. And he managed to get stumpings done. Six runs, hit it through the fine leg, and Arunodyan's last ball has been sailed to 6. Of the 19th over, it's 121, a loss of 6 wickets. So Arunodyan's last ball has been sent sailing to the 6 to the fine leg area. Arjuna bowling the last over of the innings. Ball was hit to the mid-off area, but I was in the middle field there. It was pushed back to long off, so it literally landed on no man's land, 1 run. Leg by, or is it by? By run, says the umpire. Batsman came quite forward, tried to hit it over the cow corner, missed the ball. However, ball went all the way to the boundary line, but didn't cross the boundary. Managed to run 3 by runs at the end. Batsman tried to hit the ball over the cow corner, but missed the ball. Ball went behind. Batsman keeper Michael Arnold managed to run and stop the ball just before it crosses the boundary line, saving a run for his team. Intent for a quite big hit, but didn't get his bat on quite well, so the ball landed just before and 1 run. And 2 more balls to go, 127 runs for 6 wickets. Quite a good shot through the leg side. Arnie Arnold was running in from the boundary line, managed to get the ball
on time to second run, so 1 run. So one ball to go on this innings, 128 for 6. Last ball of the over and the innings. And it's bowled. Arjuna got his wicket at the end. That's his second wicket. So 128 for 7 wickets at the end of 20 overs. So Jaffna St. John's bowled well, came back good at the end, and Jaffna Central with a slower start at the start managed to accelerate on time and various places. So it was quite an even innings for both parties. Both would be happy walking back to the pavilion. Let's see what the second innings have for us. So in the meantime, for those who are watching on MEIVELI TV, supported by JD Entertainers, we are at the 36th annual Battle of the North UK, over 50 veterans and open cricket games, and மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி all girls. Exclusive live at MEIVELI TV. Don't miss it. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்படுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். இப்பொழுது உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.nirustore.com. நிரு the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் nirustore.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது My DD points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் My DD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம், மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம், வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம், தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம், மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம். இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள்.
இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 023337100006. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப் லைன் இயங்குகிறது. போர் சூழலினாலும் இடப்பெயர்வாலும் கோவிட் நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் மற்றும் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல வருடங்களாக அவர்களுக்கான உளநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஓர் இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு Battle of the North 2023, now brought to the West. Old Boys Cricket, St. John's versus Central College. Old Girls Netball, Tundukuli versus Bombadi. One dream, but there can only be one team. Who will it be? Streamed live exclusively on MEIVELI TV. Go big or go home. பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். College, 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 St. George's College, St. George's College. Engida college, St. George's College, St. George's College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners. We are the winners. College, 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 St. George's College, St. George's College, St. George's College, St. George's College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். St. John's Central College பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம். வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம். மேட்ச் பார்க்கலாம், பைலாம், பாடலாம், டிஸ்கோ ஆடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். வாழ்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். காலேஜ் 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 St. George's College, St. George's College, St. George's College, St. George's College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners?
செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் மைதானம் மிகவும் அழகானது. யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல, முழு இலங்கையிலுமே அழகான மைதானங்களில் ஒன்றாக திகழ்வது செயின்ட் ஜோன்ஸ் மைதானம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. பறந்து விரிந்த கிரிக்கெட் மைதானமாகட்டும், மின்னொளி வசதி கொண்ட கூடைப்பந்தாட்ட திடலாகட்டும், டென்னிஸ் மைதானமாகட்டும், செயின்ட் ஜோன்ஸ் மைதானத்தில் இருக்கும் விளையாட்டு வசதிகள் அதி உயர் தரம் வாய்ந்தவை. செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி தனது வளாகத்தில் கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், பாஸ்கெட்பால், ஹாக்கி, டென்னிஸ், பேட்மிண்டன், டேபிள் டென்னிஸ், ரோல்பால், செஸ், மினி டென்னிஸ் உட்பட 15க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுகளில் பங்கு பெற மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பை அளிக்கின்றது. ஆயிரத்து 1950களின் இறுதியில் பாஸ்கெட்பாலும் ஹாக்கியும் கல்லூரியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், அத்லட்டிக்ஸ் என்பனவற்றில் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் விளையாட்டு வீரர்கள் யாழ் மாவட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் முழு இலங்கையிலும் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக காலத்திற்கு காலம் திகழ்ந்து வருகின்றார்கள். கல்லூரியின் ஒவ்வொரு விளையாட்டு அணிக்கும் ஆசிரியர் ஒருவர் பொறுப்பாளராக செயற்படுவார். அதே நேரம் தகுதி வாய்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களால் பயிற்றுவிக்கப்படும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் விளையாட்டு அணிகளில் ஒழுக்கம் அதி உயர்தரத்தில் பேணப்படுகின்றது. வருடாந்த இல்ல விளையாட்டு போட்டிகள் 5 இல்லங்களுக்கிடையே நடைபெறுகின்றது. ஹண்டி, ஜோன்ஸ்டன், தாம்சன், பீட்டோ, பாஜிட்டர் என்ற கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர்களின் பெயர் சூட்டப்பட்ட இந்த இல்லங்களுக்கிடையே கல்லூரியின் வருடாந்த மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் ஆரம்ப, மத்திய மற்றும் உயர்தர பிரிவு மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறாக நடைபெறும். முக்கியமாக செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் ஒவ்வொரு வருட நாட்காட்டியிலும் பிரதான இடம்பெறும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி அணியுடன் மோதும் வருடாந்த கிரிக்கெட் போட்டியான பிக் மேட்ச் தான் 1904ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கையில் ஆடப்பட்டு வரும் மிகவும் பழைமையான பிக் மேட்ச் போட்டிகளில் ஒன்று என்ற பெருமையும் கொண்டுள்ளது. வடக்கின் பெரும் போர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிக் மேட்ச் கிரிக்கெட் ஆட்டம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கும் யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையில் 3 நாட்கள் ஒரு திருவிழாவை போன்று நடைபெறுவதால் இலங்கையில் இருந்து மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பழைய மாணவர்களையும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் யாழ்ப்பாணம் நோக்கி படையெடுக்க வைக்கும். செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் செயின்ட் பேட்ரிக்ஸ் அணிக்கும் இடையிலான உதைப்பந்தாட்ட போட்டியும் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தது. முக்கியத்துவம் மிக்க பல உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகளில் கல்லூரி அணி சாம்பியன் கிண்ணத்தை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கூடைப்பந்தாட்டத்தை பொறுத்தவரையில் காலத்துக்கு காலம் பலமான அணிகளை செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி உருவாக்கியிருக்கின்றது. அதே போல தடகள விளையாட்டுகளிலும் தேசிய மட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களையும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி உருவாக்கியிருக்கின்றது. செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியில் கல்விக்கு இணையாக விளையாட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதனால் மாணவர்களின் ஆளுமையும் நல்லொழுக்கமும் வளர்க்கப்படும் என்பதில் கல்லூரி சமூகம் அசையாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றது.
சுதந்திர இலங்கையில் ஏற்பட்ட இன முரண்பாடு இலங்கை வாழ் சிறுபான்மை மக்களை பெரிதும் பாதித்தது. 1958 முதல் அடிக்கடி இடம்பெற்று வந்த இனக்கலவரங்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு உயிரிழப்புகளையும் சொத்தழிவுகளையும் இடப்பெயர்வுகளையும் கல்வி செயற்பாடுகளுக்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்குமான இடையூறுகளையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தது. இன முரண்பாட்டால் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையில் பிற்காலங்களில் இடம்பெற்ற ஆயுத மோதல்களில் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் கல்வி செயற்பாட்டிலும் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆயிரத்து 1958 மற்றும் 1983 இனக்கலவரங்களால் பாதிக்கப்பட்டு தென் இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த தமிழ் மாணவர்களுக்கு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் கதவுகள் அகலவே திறந்துவிடப்பட்டன. 1958 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் 1983 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் இடம்பெயர்ந்து வந்து செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியில் இணைந்து தங்களது கல்வி செயற்பாட்டை தொடர்ந்தார்கள். 2009 ஆண்டின் இறுதி யுத்தத்தின் பின்னர் வன்னியில் அனாதரவான 600க்கும் மேற்பட்ட சிறார்களையும் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி ஆதரவளித்து அரவணைத்துக் கொண்டது. வன்னியில் இருந்து கூட்டி வரப்பட்ட இந்த 600 சிறார்களையும் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் விடுதியில் தங்க வைத்து உணவும் உடையும் உறைவிடமும் கொடுத்து கல்வி செயற்பாடுகளிலும் விளையாட்டு செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட வைக்க கல்லூரியின் பழைய மாணவர்களால் ஈகிள் நெஸ்ட் என்ற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அரச படையினருக்கும் விடுதலை போராளிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற ஆயுத மோதல்களின் தாக்கம் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியையும் நேரடியாக. Welcome back to the second innings of over 50. Michael Arnold's facing. Bala Mugundan's bowling now. First ball's underway, but Michael Arnold had a bit of a discomfort. He walked away from the ball, apologised to the batsman, and umpire calls a dead ball. So Jaffna St John's over 50. Michael Arnold's facing. Vino on the non-strikers end. Bala Mugundan's bowling. Bala bowling.
Wide ball, pulled by the umpire. There's a leg side wide. Course moves on. 4. Michael scores another run. He's trying to push the ball onto the leg side, leading edge, very faint edge. Dropped the ball on the offside and managed to steal a run again. No run, straight back to the fielder. So the end of the first over. 5 runs for the loss of no wicket. Michael Arnold and Vino are batting in the crease, chasing 129. Chasing 128 of Jaffna Central College score. St. John's over 50 are 5 runs for the loss of no wicket at the end of the first over. Bowling the second over. The second ball of Manoj. Arnold tried to hit it over mid-on but misses the ball, so no run. Arnold managed to find the gap. Ball runs all the way to the edge of the boundary line. Didn't quite cross the line, so the batsman runs for 2. Arnold cut the ball on the offside, found the point, no run. Wide ball, wide at the offside. Arnold and Vino are in the middle, batting for Jaffna St. John's, chasing 128 of JCC score. Pushed at the left side and a quick single, managed to get it comfortably.
defended the ball very well on the last ball of the over. End of Manoj's over. Second over gone. 9 runs for the loss of no wickets. Bala's bowling the third over of Jaffna St. John's innings. His second over. First ball, St. John's gets a run off leg byte. An appeal. With an appeal for LBW, and he gets his man. Vino is out, LBW, of Bala's bowling. So 2.2 overs gone. Vino is walking back to the pavilion after scoring just 1 run. Bala gets the first wicket for David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. who's the in-pen is the incoming batsman. In-pen is facing for Jaffna St. John's now. Bala is continuing his second over and third over for the innings. Of the innings. Good Yorker length delivery, and Inbed managed to defend it really well. Call for an LBW, umpire says no. Call for an LBW again, umpire says going down leg. Inpen went on gardening, I would say, getting the pitch ready for the next delivery. Firstly through the offside, mid-on on point cover on point to stop the ball. So the end of the third over, 11 runs for the loss of 1 wicket. She's crazy like
like. Manoj bowling his second over, so which would be the fourth over of Jaffna Central fielding innings. Michael Arnold spacing. Defended well, no run. Played well, cut through the offside for boundary. Manoj's third ball. It's off the outside of stump. Michael Arnold tried to drive it through the offside, missed the ball, no run. Edged and running all the way to boundary. Would it go? It doesn't, and gets 2 runs for St. John's. Push to the outside, stealing a run under the nose of the fielders. A good running between the wicket. There's an attempt, direct hit on the wicket by Anna Turena, but misses by a yard, so 1 run. Invent spacing of Manoj. Inside edge, going behind the wicketkeeper. Stopped by the short fine, 1 run. So end of the 4th over. 18 runs for the loss of 1 wicket. Ala carrying on with his 3rd over. Shot through the off. Cover tries to stop the ball. There's a good dive there, but ball managed to evade him. Gets a run. Michael Arnold facing Bala. Try to push and steal a single on the offside, missed the ball. Ball safely on keeper's hand, no run. Bala coming again, onto Michael Arnold. Pushed on the leg side. The chance for him ran out. Anatara
couldn't catch the ball quite, couldn't get the ball quite right. Misfield, 1 run. Inbound facing of Bala. Flicks you on the leg side, comfortable single. Fielded by deep square leg. Fielder. The left hand right hand combination is proving a bit hard for JCC fielders. They having to keep changing fields. White ball? No. Umpire says no. Football. Push quite close to the fielders and stole a run again. A sensible play by Michael Arnold. That brings the total to 21 by the end of 5th over. By the end of the 5th over, 22 runs for the loss of 1 wicket. Michael Arnold on 13 runs and Inburn on 2 runs. At the end of the 5th over, 22 runs for the loss of 1 wicket. New bowler, change of bowler. Where Manoj was bowling, instead of Manoj, Ravi Raj is to bowl the next over. உலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். Race past the long on fielder onto the fence, and beyond the fence, balls looks like lost in the bush, and the fielders are looking for it at the moment.
அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.newstore.com. நிரு, the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது My DD Points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் My DD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். Robbie Raj went for boundary. Michael Arnold's doing really well despite his back issues. Tried to cut through the offside, missed the ball. Ball's at keeper's hands, no run. Pressure through the offside. Went past the fielder Annatura and stole a run. Inman's facing Ravi Raj. It's the fourth ball of Ravi Raj. Flexi on the leg side, went past Annathura, racing towards boundary line. Would it get it? It would. Yes, he has gone for boundary for 4 runs. Runs off this over already. 2 more balls to go on Ravi Raj's over. Inman's facing again. First out on the offside. There's fielder on point. Managed to cut the ball short, so no runs. Hit the ball to the offside, no runs at the end. At the end of the 5th over, 31 runs for the loss of 1 wicket. Sorry, end of the 6th over, 31 runs for the loss of 1 wicket. Andrews bowling, there's a bowler change on the other end. Andrews bowling to Michael Arnold. Hit it on the leg side and 1 run, and as 2 runs at the end. There's a misfield along the way, which ends up an extra run for St. John's.
quite a good hit, and it gets another 4 runs for St John's. Andrews bowling again. .47 runs for the loss of 1 wicket. Sorry, 37 runs for the loss of 1 wicket. That's no runs. Pushed on the right, left-hand side, leg side, and the fielder was there to get the ball on time. Ball raising away for boundary, and it's wide. So wide, and the wide ball went all the way past the keeper, past the fielder, onto the boundary line, which earns 5 runs, 5 extra runs for St John's. 42 runs for the loss of 1 wicket. Elegantly played by Michael Arnold. Push the ball back to the bowler, no run. Wide ball, keeper's done really well. Moved to his right and had to dive at the end to stop the ball, running away for boundary again. So the keeper literally stopped for 4 runs. So wide ball. No runs at the end of that ball. Michael tried to hit the ball onto the leg side. Up and over, hit the ball over the cover fielder and gets 1 run. Which brings the end of the 7th over. 44 runs for the loss of 1 wicket. 44 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினை இழந்து ஹரியோவான் கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 128 ஓட்டங்களை யாழ் மத்திய கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் பெற்றிருந்தனர். 129 ஓட்டங்களை பெறுவதற்காக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஹரியோவான் கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் 44 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினை இழந்து 7வது பந்து பரிமாற்றத்தின் முடிவில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 8வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக வந்திருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர் யார் என்றால் மனோ. அவருடைய பந்து வீச்சு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை சற்று நேரத்தில் நாங்கள் கண்டுகளிக்கலாம். மைக்கேல் ஆனல் அவர்கள் மிகவும் அருமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அக்கறையில நிக்கிறவன கெட்டுது நம்ம சத்தம், அவ இக்கரவரும் அக்கறையில நெஞ்ச அவன சுத்தும், பட்டும் அடி பட்டும் அடி பட்டும் வந்து நிப்போம், ஒரு அம்பா குறி வைப்போம் வெற்றி சத்தம். The Mano is bowling. There's a change of bowling at this end. Mano bowling. Michael Arnold facing Mano's ball. There's a slight delay on the field. He tried to smack the ball on the onside,
but as a call for a no ball, but umpire says no. Umpire says that's not a no ball. That's well within these rules, and it's a legal delivery. There's a call for an LBW, but it looks like he has hit the bat first, so it's no out. Not out. Manos bowling again at Michael Arnold on a Yorker length delivery. Managed to duck the ball and no damage done. And on a Yorker length delivery, Michael managed to sort of push the ball away on the offside, trying to steal a run, but fielder was on point, so no run there. Shot. Hit it off the offside, and a second run from infielder managed to stop the ball. He had to make a dive at the end to stop the ball, so saves 2 runs. So Michael illegally pushes the ball again on the offside and gets a run. That brings the end of the 8th over. 47 runs for the loss of 1 wicket. Jaffna St. John's over 50 is 47 runs for the loss of 1 wicket after the 8th over. யாழ் பரியோவான் கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் 47 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட்டினை இழந்து அபாரமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியின் 128 ஓட்டங்களை பெற்று 128 ஓட்டங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக 129 ஓட்டங்களை பெறுவதற்காக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற பரியோவான் கல்லூரியின் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான அணியினர் 47 ஓட்டங்களை பெற்று சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். Ravi Raj bowling from the other end. Michael on is facing at the moment. Push the ball back to the bowler. No run at the end. Ravi Raj bowling his second ball. Michael Arnold tried to push the ball onto the offside, but with not much luck, he didn't manage to get much on his bat. There's no run. Hold him. Ravi Raj managed to get his man now. Ball on a quite line and length, which Michael Arnold tried to hit it on his own side, misses the ball hits the wicket, and Ravi Raj gets his wicket. St. John's loses the second wicket for the score of 47 runs on the 9th over.
நீ உத்தார் விடாதே What are you talking about, man? இவன் முட்டாள கடிச்சானே இது முடிஞ்சமைக்கு பிரேமே ஒன்னா நம்பர் சொக்கா திருடி பிளேடு Michael Arnold has scored 29 runs and was bowled out by Robbie Raj. The incoming batsman is Bala. Incoming batsman is Bala Mukundan. He's going to face Robbie Raj. He's taking his guard at the moment. Hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody right now. 3 balls to come on this over. Let me see your hands up, right now. Hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up, right now. Hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up, right now. Hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up, right now. Robbie Raj bowling his 4th ball. Bala hit it on the offside, but the field only finds the fielder. Robbie Raj running into ball, the 5th ball. It's a misfield. Catch was dropped by the fielder at the boundary line. The fielder is Annature. As an appeal for LBW, umpire says no, and leg by is just the previous ball. St. John's over 50 gets their 50 runs. So 50 runs by the end of this over. End of the over 9, 50 runs for the loss of 2 wickets. And the last over, the new batsman Bala managed to hit the ball in the air. The ball was in the air for quite some time, and the fielder has done everything right, managed to cover the ground and came all the way to the ball, managed to get his hands on the ball. Unfortunately, couldn't get hold on to the ball, so the batsman survives. To the score of Jaffna Central's 128. Jaffna St. John's are at 50 runs at the moment, and the ball by Mano is judged as wide, and he's managed to bowl the ball onto the batsman. Batsman managed to defend well. Flip the ball onto the leg side, running away for boundary, but fielder would cut it. He has indeed, and gets 2 runs for St. John's. Was a white run, a white ball, and 2, so 3 runs given to St. John's. Good ball. 3 runs. Good ball by Mano.
wide ball, leg by. Mano continuing his over. Inben is facing. Well done by the keeper. It's wide ball again. Going away from the keeper. Keeper had to dive on his left side and managed to stop the ball. Eventually stopping a boundary too. Leading edge, Anath Ray caught the ball. Bala, Inben is out. He's trying to flick the ball onto the left side, getting a leading edge. Ball ballooned over the blue sky and comfortable catch by Anath Ray at the end. So St. John's loses their third wicket at the 10th over. So 56 runs for the loss of 3 wickets. 10th over is in progress. The new batsman Lenny Balendra has a chance for a run out and he is out. He's out. The communication wasn't there in the middle. Lenny Balendra tried to flick the ball on the onside but didn't get a ball on the bat and off his pad. Set off for a run and there was a chance for a second run, so they came back for the second run. Unfortunately, start in the middle, communication wasn't there, so on his way back he was stumped out. So Lenny Balendra is walking back to the pavilion, which brings Arjuna onto the field as the new batsman Arjuna is coming to the field. And Inben are on the field. Arjuna just came in after the run out of Lenny. My apologies, ball up in the field. Inben was out earlier. What I really need is somebody who will always be there. This time around for me, baby. It just makes
ball was keeping her quite low. And that brings the end of Manos over. End of the 10th over, 58 runs for the loss of 3 wickets. Sorry, 4 wickets. தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கும் மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம், மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம், வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம், தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம், மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம். இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள். இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02 Second ball of Raviraj, faced by Bala. Push the ball onto the offside, no run. Third ball of the over. Bala pushes past the mid-on fielder or cover fielder, but fielder was on point, no run. Chance for a run out, no, batsman's back on. Dot ball again. Bala hit the ball quite firm on the onside and gets
மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி ஓல்ட் கேர்ள்ஸ். Exclusive live at MEIVELI TV. Don't miss it. Piece of your heart, piece of your love. Calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down, down. Down, down, down. Show me easy, show me hard. I'll be what you want, and it's better. Keep it better. Show me what you want. Show me easy, show me hard. So the incoming batsman is Dr. Murali. He's replacing Arjuna, who was bowled out. Ball straight onto the pads. Appeal, big appeal for LBW. Umpire says no. Bowling well. Batsman managed to push the ball onto the offside. There's no runs. Mano continues good bowling. Flip the ball onto the onside to the fine leg fielder. It finds the fielder at the line. 1 run. The end of the 12th over. St. John's are 61 for 5 wickets. Replying to Jaffna Central 128, St. John's are 61 for the loss of 5 wickets. Roberts bowling his final over. Dr. Murali's facing. Defended really well. Oh, trying to steal a run and they would. Yes, good running between the wickets. Good call by Bala. And he knows he's running to the danger end and he took the risk and managed to get a run for his team. Bala's facing, or for Abhiraj.
There you go. Good shot on his offside, racing away for boundary and would get to boundary, and it did at the end. So Bala's gained a boundary, 4 runs to his total and to the team's total. Team's total goes up to 66. Big appeal for leg before wicket. Umpire said no. Viraj continuing his good bowling spell. His last over. Bowling at Bala. Pushed it up. Actually, quite got a hit on the own side, but didn't get much of the pace of the bat, so he didn't go that far. Comfortable fielding for the fielder at deep square. 1 run to the total. 67 for the loss of 5 wickets. Edged and quick run and got it. So 68 and it's by run. Raviraj bowling again to Bala. Bala pushed to the offside, finds the fielder comfortably, no run. At the end of the over, 68 for the loss of 5 wickets by the end of 13th over. So that brings the end of Ravi. That brings the end of Raviraj's spell. Raviraj bowled 4 overs, 18 runs and got 1 wicket. So 61 runs to win in 7 overs to go. Replying to Jaffna Central's 128, St John's are 68 for the loss of 5 wickets after the 13th over. Manos on his last over of the spell. Missed the batsman, missed the keeper, and going for 1 by runs. Manos back again. Pushed the ball behind the wicket on this offside and gets 1 run. Yes. So that brings the total to 70 runs. Easily directed to the onside. Dr. Murali, Ligan Lee get 1 run for the team. Scores moves on to 71, replying to 128 of JCC. Push the ball onto the offside and gain another run. So the running between the wickets is decent at this point in time.
Dr. Murali facing Mano. Dr. Murali walked on, tried to flick the ball onto the onside, missed the ball, no run. The end of the 14th over. St. John's are 72, replying to Jaffna Central's 128. So in the next 6 overs, St. John's have to get 56 runs, 57 runs to win the game. So 57 runs to win of 6 overs. So 36 balls, 57 runs to win. Dr. Murali pushed the ball onto his own side and gets 1 run for the team. And that's leg by. That's a good shot by Bala and finds the boundary. Brings the total to 78. Big appeal for like LBW, and umpire says no. It's Bala carrying on, bowling his last over. Push the ball onto the offside and would race down to the boundary. It has. And gets 4 more runs. End of the 15th over with 82 runs for the loss of 5 wickets. 47 runs to get off 30 balls to win this game. St. John's are replying to Jaffna Central's 128. St. John's are 82 for the loss of 5 wickets after the 15th over, requiring 47 to win off 30 balls. I
bowl his third over. Facing by Dr. Murali is facing Manoj. Jaffna Central's bowling their 16th over. Jaffna St. John's to get 47 runs off 30 balls. Bala has to run back, but safely comes back to the non-strikers end. So there's no run. So Manoj is going to bowl his second ball of the third over. Dr. Murali pushes on to the offside. Long on has to run in halfway through the pitch to get the ball, gets 1 run to the team. Manoj bowling his third ball. Oh, push. Hit quite hard by Bala. Back straight onto the bowler. Bowler should have got the ball, but it was quite hard. Managed to get his hands onto the ball, but unfortunately the catch was dropped. But in the same time, he could pat himself at the back, saying, "I saved a boundary." The ball racing behind the keeper and gets a run for Jaffna St. John's. Quite good. That's a 6 off on the cow corner by Bala. A elegant shot up and over the inside fielder and gets 6 runs. Moves on to 90 for the loss of 5 wickets on the 16th over. Slapped on the onside and would get to boundary. No, he wouldn't. The fielder's there to cut it, and Bala has to run back. It's a chance for him. Oh no, Bala's back. It's a chance for a run out, but Bala's back. The chance for a run out, but Bala was back on time. The score is 92 at the end of the 16th over for the loss of 5. Sorry, 16th over. End of the 16th over. The 37 runs to get in all overs time. So 37 runs to win off 24 balls. We are in for a good treat though. The viewers are in for a good treat. 37 runs to win off 24 balls. Who's bowling now? Is about to bowl his first over. Bala stays in. 37 runs to win off 24 balls. So the SJC Legends versus JCC Legends. So JCC over 50 Legends has scored 128. Reply in St. John's are 92 after the end of the 16th over. So 37 runs to win off 24 balls. Beauty straight behind the bowler onto 4 runs.
exactly smacked it past the bowler on the ground, raced all the way to the fence for a boundary. Ball lost on 33 runs. That's gone all the way to the fielder. Finally found the fielder. He was looking to go over the fielder for 6. However, he found the fielder. Ravi Raj was the right place, right time. So, St. John's lost the 6th wicket. So, 95 runs. பசங்களுக்காக எங்கேயாவது ஒருத்தி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வராடா கலரு கலரா பாட்டிலெல்லாம் இருக்க எங்கி ஒரு மூலையில ஆமகிட்ட எஸ்னுடா சொல்லு. So St. John's has lost the 6th wicket. The big hitting bowler is playing really well. Scored 33 runs and figure கடந்தாலே வாமா வா வாமா இந்த உட்காரே ஃபிகர் கடந்தாலே உத்திசிராகே. Nishandan is the new incoming batsman. Annadurai is bowling his 3rd ball. Annadurai is coming to bowl his 4th. That's wide and racing all the way to the boundary. He's got there. So adds 5 runs to the total. Yeah, man. As a leg side wide, so he's bowling his 4th again. When Imam, a rabbi and a priest sitting in a coffee shop. Was called for an LBW. Umpire says no. So Annadurai is walking back to bowl his 5th ball. Annadurai, Dr. Nishandan. He's hitting on his own side and would race out to boundary. He has gone in. So 4 more runs to the total. The total is 105 runs for the loss of 6 wickets. Jaffna St. John's are replying to the JCC's 128, batting on the 17th over. 105 runs for the loss of 6. Pushing on the offside for a quick single, and they got it comfortably. That's the end of the 17th over. 106 runs. And 6 runs for the loss of 6 wickets. So 23 runs to get in 18 balls. We are in for a treat. So replying to Jaffna Central's 128, St. John's over 50 legends are currently at 106 runs for the loss of 6 wickets after the 17th over. Yeah.
So the target is 129, currently at 106, 23 runs to win of 18 balls. You are my one and only one, and you're my ever-loving one. I'm your one and only candy, let me see. You're gonna want my young time, you're super born I'm your one and only candy, let me see. Sweet money, come to me. You're my one and only candy, let me see. You're gonna don't say my young, I got 10 acres, boy, I am your one and New bowler Andrew bowling the 18th over of the innings. 23. So 23 runs of 18 balls. Andrew, the new bowler, You are my one and only one, and you're my replacing Mano on this end. only candy, let me see. You're my innocent killer, and I'm your last and a killer. Oh, I'm your one and only candy. Dr. Nishandan's facing of Andrew. Bowled him. Andrew bowled Dr. Nishandan. So that's the fall of 7th wicket for Jaffna St. John's. Still needing needing to get 23 runs in 17 balls. The incoming batsman is Udayanan. Incoming batsman is Udayanan. The first ball of the 18th over. St. John's lost their 7th wicket. Dr. Nishandan, after a little cameo, walked back to his pavilion. So the new batsman is Udayanan. And Andrew's bowling, Udayanan off the mark with a single on his offside. Moves the scores to 107. Dr. Murali tried to push it on his own side, misses the ball and keeper stops it, so no run. Yeah, it's on the leg side, so umpire shows it's wide, so that moves the score to 108. Dr. Murali scoring 1 run on this offside. Moves the scores to 109. Discomfort for Ravi Raj trying to stop the ball, but he's fine. He shows his thumbs up to the umpire, so he's fine. Right. No runs there.
Yes, chance for a catch and has been caught comfortably. Jaffna St. John's loses the 8th wicket.
விளையாட்டு போட்டியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே முன்னாள் பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் மகேஸ்வரன் இருக்கின்றார். சொல்லுங்கள், இப்போ நீங்கள் முன்னாள் தலைவராக இருந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய இளமை காலத்திலும் நீங்கள் அங்கே துடுப்படுத்த ஆட்டத்திலே பங்கெடுத்திருக்கலாம். உங்களுடைய அனுபவம் இதை பார்க்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்கின்றது? இங்கே மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. இங்கு நாங்கள் கடல் கடந்து வந்து புறநாட்டில் விளையாடும் நேரத்திலே பரியவன் கல்லூரியும் சென்ட்ரல் காலேஜும் எங்களுடைய பழைய உறவுகளை நினைத்து இங்கு நெடுகாலமாக விளையாடி கொண்டிருக்கின்றோம். நான் ஸ்கூல் டேஸ்லேயும் விளையாடினதான். நான் எங்களுடைய டைமில் அந்த டீம் வந்து சரியான ஸ்ட்ராங் டீம். தெய்வேந்திரா, கனகதுரை, விநாயகமூர்த்தி அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் இப்போ நியால் கிரிக்கெட் கிளப் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். நல்லா நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சி பார்க்க சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கு சென்ட் ஜான்ஸ் நல்லா விளையாடி கொண்டு இருந்தது. பிறகு டாக்டர் பாலனுக்கு அவுட்டாக போடணுன்னு அப்படியே கலாப்ஸாக போயிட்டுது. சென்ட்ரல் காலேஜுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நன்றி. இல்லை, நல்லது. அனல் பறக்கும் துடுப்படுத்தாட்ட வீரர்களை நாங்கள் தாயகத்தில் இளம் வயதிலே பார்த்திருப்போம். இப்பொழுது மனதால் இளமையாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஓவர் 40 40 வயதை தாண்டியவர்கள், 50 வயதை தாண்டியவர்கள் இங்கே களத்திலே துடுப்படுத்தாட்ட விளையாட்டிலே கலந்து கொண்டதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இவர்களுடைய ஆட்டத்தை பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் அப்படி இருக்கிறது? இன்னும் அதே சிங்கங்கள் போல கம்பீரமாக துடுப்படுத்த ஆடுகிறார்களா, அல்லது எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய அனுபவம்? அதே விறுவிறுப்பு இப்போவும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்போ நான் பார்த்தேன், டாக்டர் முரளி ஆடிக்கொண்டிருந்தார். சில காலங்களுக்கு முன் நானும் இந்த துடுப்பாட்டத்தில் இங்கு விளையாடி கொண்டிருந்தோம் சென்ட்ரலுக்கு அகெயின்ஸ்டாக. ஸோ அதே மாதிரி தான், அதே விறுவிறுப்பு, அதே ஆர்வம், அதே உணர்ச்சியோட விளையாடக்கில் பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு ஐபிஎல் ஞாபகம் தான் வருது இவைகளை பார்க்க. ஸோ இவைகள் குறைந்தவர்கள் இல்லை. வயது இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ. இங்கே பரியோவான் கல்லூரிக்கும் யாழ் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர்களும் இணைந்து வழங்குகின்ற அவர்களுக்கு இடையிலான துடுப்படுத்தாட்ட போட்டி 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே வேளையிலே மைதானத்தில் இன்னொரு பக்கத்திலே திறந்த வயதை, எந்த வயதையொத்தவர்களும் விளையாடக்கூடிய துடுப்படுத்தாட்டமும் மத்திய கல்லூரி மற்றும் பரியோவான் கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு முதல் இங்கே சுண்டுக்குழி, இவர்களுடைய பார்ட்னர் ஸ்கூல் என்று சொல்லப்படுகின்ற சுண்டுக்குழி மகளிர் கல்லூரி, வேம்படி மகளிர் கல்லூரியும் இணைந்து அவர்களுடைய வலைப்பந்தாட்ட போட்டியும் இங்கே மிக சுவாரஸ்யமாக நடைபெற்றது. இந்த பிரித்தானியா இப்பொழுது மீண்டும் குளிரில் இருந்து ஒரு கோடை காலத்துக்கு நகர்கின்ற இந்த ஆரம்ப காலத்திலே துடுப்படுத்தாட்டம் ரசிகர்களை இன்னும் சூடாக்கி இந்த ரசனையோடு இணைய செய்யும் என்று நம்புகின்றோம். தொடர்ச்சியாக இந்த துடுப்படுத்தாட்டங்களை நீங்கள் மெய்வெளி நேரலை ஊடாக கண்டுகளிக்கலாம் அன்பர்களே. தேங்க்யூ. நன்றி. போர் துடுப்படுத்தாட்டம் பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்படுத்தாட்டம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல், ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம்? மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம்? வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம்? தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம்? மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம்? இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள். இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02-373-170-00006. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப்லைன் இயங்குகிறது.
போர் சூழலினாலும் இடப்பெயர்வாலும் கோவிட் நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் மற்றும் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல வருடங்களாக அவர்களுக்கான உளநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஓர் இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம், மன வாழ்க்கையில் தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ்,
St. John's appears a crest on high. Praise St. John, your patron saint, and least indeed over Dutain, your alma mater's ancient name. Johnians always play the game. Christian love she gives a boy, ever prize in heavenly joy. Her highest pride a noble mind, her greatest joy a heart that kind. Praise St. John, your patron saint, and lest indeed over Dutain, your alma mater's ancient name. Johnians always play the game. In the darkness shines a light. Johnians with their torches bright chase the gloom of night away, shed through the world eternal day. Praise St. John, your patron saint, and lest indeed over Dutain, your alma mater's ancient name. Johnians always play the game. Thank you, Mr. President Tony Perulinganathan. And can I please ask Mr. Kalavannan, the President of JCCOBA, to raise Jaffna Central College flag, and can I also please ask the gents and ladies to sing Jaffna Central College song. I want all the Centralites to follow me, please. With the ground and window closing, just a minute to play up Central, no reposing on the games of yesterday. Now's the time for combined action. Pass the ball from man to man. Never selfish, play no faction. Prove it once in sports began. Send a rally for the school, then take the field with one accord. Keep your courage cool and clean, then Central flag must never be low. Send a rally for the school, then take the field with one accord. Keep your courage cool and clean, then Central flag must never be low. Thank you, Mr. Pragaladan. That finishes the whole flag hosting event. Then on to the much anticipated over 14 veterans game. And can I please ask all the players to, have you done your toss? Okay, who's batting first? St. John's batting first and Central's going to field. Can I just ask the players to come forward so we can have a photo with the flags, and then we'll be on to the ground to get the game underway.
கிட்டப்பா துஷாரா கேட்டு க்ளோஸ் அப்போ கொஞ்சம் இங்கே வாங்க போட்டதா கொஞ்சம் இங்கே வாங்க தூரமாக இவ்வளோ விரும்புகிறாரு கொஞ்சம் பேர் Only players. Only players. Reserved. 25 வருஷமா reserve. Thank you. Thank you. Have a good game, boys. St. John Central College பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம் வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம் மேட்ச் பார்க்கலாம் பைலா பாடலாம் டிஸ்கோ ஆடலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் வாழ்ந்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் காலேஜ் 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 St. John's College St. John's College St. John's College St. John's College What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி ஓல்ட் கேர்ள்ஸ். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைவ் அட் மெய்வெளி டிவி. Don't miss it. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்படுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். இப்பொழுது உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.nirostore.com. நிரு, the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது MyDD points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் MyDD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா?
பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம், மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம், வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம், தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம், மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம். இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள். இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02-37310700006. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப் லைன் இயங்குகிறது. போர் சூழலினாலும் இடப்பெயர்வாலும் கோவிட் நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் மற்றும் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல வருடங்களாக அவர்களுக்கான உளநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஓர் இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும். The fielder who caught the catch was Sayandan. So Tushara, ball Nisha, caught Sayandan, got out, and the new batsman is Dylan. Dylan Devadasan is to be the baby of the team. Has been playing the big matches since he was in year 10. So let's see what he's got in his tank. Has he got still in his tank or has he not? Okay, let me pass on to Akash. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து பாயிண்ட் முறையிலே ஆட்டமிழந்தார் துஷார் அவர்கள். கட்பிடித்தவர் சாயந்தன் அவர்கள். இப்பொழுது இந்த ஓவரின் கடைசி பந்தை வீசுவதற்காக நிஷா அவர்கள் தயாராகின்றார். துடுப்பாட முனைவர்கள் டிலான் அவர்கள். டிலான் 100 ரன்களை 40 மேற்பட்ட அணியினரில் கடந்த காலங்களில் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அதை தடுத்தாட முயன்றார். ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை.
முதலாவது ஓவரில் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 3 ரன்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது 2வது ஓவர்களை வீசுவதற்கு தயாரார்கள் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினர். கல்லூரியின் 2வது பந்து பரிமாற்றம். அதை வீச வருகிறார் திவாகர் அவர்கள். அதை தடுத்தாட இருப்பவர் நிரஞ்சன். திவாகர் கடந்த காலங்களில் மிகவும் சிறப்பாக பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி பல விக்கெட்டுகளை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுக்கு இணையாக இன்று களத்தில் இருக்கும் நிரஞ்சன் டிலான் அவர்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல, அவர்களும் பல 100 ஓட்டங்களை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த 40 வயது மேற்பட்ட போட்டியில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் அனைவரும் ஒரு கடந்த காலங்களில் யாழ் மத்திய கல்லூரி செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினருக்கு பாடசாலையில் விளையாடியவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அழகாக வீசப்பட்ட வந்து தடுத்தாட முயன்றார். விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்படுகின்றது. 2வது ஓவரில் 1வது பந்து ஒரு விக்கெட் விழுபட நிரஞ்சன் அவர்கள் ஆட்டமிழந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர் பெற்ற ஓட்டங்கள் 3 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. யாழ் மத்திய கல்லூரி 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி 2வது பந்து பரிமாற்றத்தில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி 3 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்துள்ளார்கள். இனி செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் அதி துடுப்பாட்ட வீரர்கள் உள்ளே இறங்குகிறார்கள். மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஆட்டத்தில் வெறும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் மீண்டும் தமது இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். அதை தடுப்பதற்காக யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினர் மிகவும் மும்முரமாக பந்து வீச்சிலும் பந்து தடுப்பிலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது புதிய ஆட்டக்காரராக மைதானத்திற்கு நுழைந்திருக்கின்றது சுரேன்குமார் அவர்கள். இவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் இவர் செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்காக பலகாலம் விளையாடியவரும் இன்று வரை 145 ரன்களை 1990 அடித்து செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினருக்கு வெற்றியை ஈட்டிக் கொடுத்த ஒரு வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று 30 வருடங்கள் தாண்டியும் தனது துடுப்பாட்டத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபல்யமாக இருந்து கொண்டிருப்பவர். இவரின் துடுப்பாட்டத்தை பார்ப்பதற்கென்றே அன்றிலிருந்து இன்று வரை ரசிகர்கள் முண்டி அடித்துக் கொண்டிருப்பது எங்களுக்கு தெரியும். இப்பொழுது சுரேனின் துடுப்பாட்டத்தை காப்பதற்காக வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆயிரம் மக்களும் நீங்கள் இணையதளத்தினூடாக இணைந்திருக்கின்ற மக்களும் இப்பொழுது 1990களை நினைவுக்கு கொண்டு வருவார் என நம்புகின்றோம். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து தடுத்தாட முயன்று 1 ரன்கள் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு ஓட்ட எண்ணிக்கை 4 உயர 2 இலக்குகளை இழந்து 3வது ஓவரில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
காளியோட ஆட்டத்தை பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. களத்தடுப்புகள் இப்பொழுது பரிசித்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனெனில் தினான் எத்திக்கிலும் அடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு வீரர். இதோ திவாகரன் வீசிய பந்து அகலப்பந்தாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. மிகவும் நேர்த்தியாக வீசிக்கொண்டிருக்கிற திவாகரர்கள் ஓரிரண்டு பந்து முறை தவறி வீசப்பட்டுகின்றது. இருந்தாலும் கூட டிலானவர்கள் எதிர்கொள்கிறார் திவாவை. மீண்டும் அடித்தாட முயன்றார். அது மட்டையில் படவில்லை, கீப்பரின் கையில் செல்கின்றது. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை இந்த பந்து வீச்சில். திவாகரன் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக துடுப்பாட்ட வீரரின் தன்மை அறிந்து பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். திவாகரின் அடுத்த பந்துகள் அகல பந்தாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஓவரில் 2 அகல பந்துகள் வீசப்படுகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் சிறு வீழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள். 3வது ஓவர் வீசப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலையிலே 2 இலக்குகளை இழந்து 6 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார்கள். திவாகரனின் சிறந்த பந்து வீச்சு அதை தடுத்தாட முடியாமல் கீப்பரின் கையில் விடுகிறார் டிலான் அவர்கள். அவரின் மதிநுட்பம் இப்பொழுது திவாகரின் பந்து வீச்சின் நுட்பங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் நிலையிலேயே இருக்கின்றார். அவரின் துடுப்பாட்டமும் பரபரப்புகளையும் நாங்கள் அடுத்த ஓவர்களில் எதிர்பார்க்கலாம். மீண்டும் ஒரு அகல பந்து, அதை பிடிக்க முடியாமல் இன்னொரு லெக் பாய்ஸாக அறிவிக்கப்படுகின்றது, வாயிலாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. அதைவிட ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 8, இழந்த இலக்குகள் 2, ஓவர்கள் வீசப்பட்டது 3. அழகாக வீசப்பட்ட திவாகரனின் பந்து தடுப்பாளரின் கவனக்குறைவால் அது பின் செல்கின்றது. அதனால் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் எண்ணிக்கை 9ஆக உயர்கிறது. இப்பொழுது டிலான் எதிர்கொள்ள இருப்பது திவாகரனின் பந்து வீச்சு. திவாகரனின் அழகான பந்து வீச்சு தடுத்தாட முயன்றால் அது மிடோன் திசையில் சென்று காவலரின் கையில் பிடிபடுகின்றது. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. 3வது பந்து பரிமாற்றத்தில் 9 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டு 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது வர்ணனையான கனகவேல் அவர்கள் தனது ஆங்கிலத்தில் மீண்டும் வர்ணனையை தொடர இருக்கின்றார். Nisha carried on from this end. So he's taken a wicket on this first over. Suren Kumar is facing against Nisha. So Suren and Nisha on the middle. Sorry, Suren and Dilan on the middle. Nisha's bowling his second over, third over of the innings. Set a quite attacking field.
He pushed on his own side and stole a single. The fielder raced in to get the ball and was trying to get him out, but he couldn't catch the ball or collect the ball quite neatly. Hence the run has become so easy for St. John's. So Dylan facing Nisha. A slight change on the field. It's quite Yorker length ball and Dylan managed to duck the ball, so no damage done there, no runs as well. Third ball of the over. Dylan facing. Nisha running in, bowling right arm over. Dylan tried to cut the ball on his offside, couldn't get the ball on time, so he went to the keeper, no run as well. Nisha bowling in for the fourth ball. Drive through the covers and racing onto boundary, and he's get it there. So 4 runs. Dylan managed to get 4 runs off Nisha's ball. Running in for his 5th ball. So slight change in the field. So mid-off has come as long off. They pushed the ball on his own side. Long on came in and stopped the ball there. So 1 run. Dylan moves on to 5 runs. Last ball of the 3rd over. Suren Kumar's facing Nisha. There is a left and right hand combinations going on, so the fielders has to change accordingly. He flipped the ball on his own side as racing towards the boundary. Whether it gets there, no it won't. The fielder got there at the end, so it gets 2 runs. So the scores moves on to 17. By the end of the 4th over, scores moves on to 17 for the loss of 2 wickets. Suren Kumar and Dylan is batting at the middle, and the bowler number 2, Divagar, comes to bowl from the other end. Let me pass the mic on to Akash Anna on Tamil commentary. நன்றி கனகவேல் அவர்கள். இப்பொழுது David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. பந்து வீச இருக்கின்றவர் திவாகர். இவரின் 2வது பந்து பரிமாற்றம். பந்து வீசினார், அது அகலப்பந்தாக நடுவரால் அறிவிக்கப்படுகின்றது. 1 ஓட்டங்கள்
சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினருக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது. திவாகரனின் கடந்த பந்து வீச்சிலும் 3 அகலப்பந்துகள் வீசப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து விக்கெட்டுகளை தட்டிவிட்டு பந்து செல்ல டிலான் அவர்கள் ஆட்டமிழந்து வெளியேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். திவாகரனின் அழகான பந்து வீச்சு முதலாவது அகலப்பந்தாக இருந்தாலும் 2வது இலக்கு தவறாமல் விக்கெட்டுக்கு நேராக வீசப்பட்டு தடுத்தாட முயன்றவர் தோற்று போக பந்து விக்கெட்டில் பட்டு ஒரு விக்கெட்டை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது யாழ் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு. 3வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் 18 ஓட்டங்களுக்கு 3 இலக்குகளை இழந்து 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை எதிர்கொண்டு உள்ளார்கள். இப்பொழுது மைதானத்திற்குள் நுழையும் புதிய வீரர் இப்பொழுது புதிதாக மைதானத்துக்கு நுழைந்திருக்கும் ஆட்ட நாயகன் கிறிஸ்டி. இவர் எதிர்கொள்ளும் பந்து திவாகரன் அழகாக 2வது ஸ்லிப்ஸ்களுக்கூடாக அடித்து பின்புறமாக நகர்த்தப்பட்ட பந்து தேர்ட்மானின் திசையிலிருந்து பிடிக்கப்பட்டு மீண்டும் விக்கெட் காப்பாளருக்கு எறியப்படுகின்றது. திவாகரனின் அழகான பந்து வீச்சுக்கள் 1வது அகலப்பந்தாகவும் 2வது இலக்கை எட்டிய பந்தாகவும் 3வது பந்து 1 ரன்களையும் பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. மிகவும் விறுவிறுப்பாக 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட சென்ட்ரல் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் இங்கிலாந்தின் இப்பொழுது எறியப்பட்ட பந்து மீண்டும் அகலப்பந்தாக அறியப்படுகின்றது. அதை நடுவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். திவாகரனின் அடுத்த பந்து முறையாக வீசப்பட்ட பந்து தடுத்தாட முயன்றார். அது காவலரின் கையில் பட்டு ஒரு ஓட்டங்களையும் பெறாமல் இருக்கின்றார்கள். மிக நிதானமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இலக்குகள் சரிந்த வண்ணம் உள்ளன. அதை நிறுத்துவதற்காக 2 வீரர்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டார்கள். கலியில் திசையில் அடிக்கப்பட்ட பந்து காவலரின் கையில் பட்டு சற்றே விலகினாலும் ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. திவாகரனின் பந்தவீச்சை எதிர்கொள்பவர் சுரேன். இவர் மிகவும் பிரபல்யமான மிகவும் அனுபவமிக்க ஒரு கிரிக்கெட் வீரர். அடுத்த பந்து அழகாக அடிக்கப்படுகின்றது. 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் அடிக்கப்பட்ட பந்து எதுவித தடையுமின்றி எல்லைக்கோட்டை தாண்டி 4 ரன்களை பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினருக்கு. இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 24ஆக உயர்கின்றது. 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 25 ரன்கள் பெறப்பட்ட நிலையிலே இப்பொழுது 4வது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அவர் பாயிண்ட் திசையில் அடித்து 1 ஓட்டங்கள் சுரேடினால் பெறப்படுகின்றது. இந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. இந்த பந்து பரிமாற்ற நிறைவில் 25 ஓட்டங்களை சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் பெற்று 3 இலக்குகளை இழந்து 4 பந்து பரிமாற்றங்கள் கடந்துள்ளது.
எமது சக வர்ணனையாளர் கனகவேல் அவர்களை நாங்கள் மேடைக்கலைக்கின்றோம். அவர் மிகவும் ஆங்கிலத்தில் புரியக்கூடிய வகையில் ஆங்காங்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையில் தனது வர்ணனையை தொடரும். Thank you, Agashana. So Nisha is continuing from this end, from the commentary board end. Suren Kumar. So the first ball of Nisha was pushed to the offside and managed to get a quick single. Moves the scores to 26 runs. A slight change on the field. Long on has brought in as a mid-on, and square leg has been pushed a bit further, and Nisha comes in for his second ball. And bowled him. Nisha has got his man again. So he's a bit of a in-swinger, has swung in really well, and pitched just outside the off stump and swung in and hit the outside of stump and get the wickets flying behind the keeper. Christie has been bowled out and he's out for 1 run. So St John's over 40 team lost their 4th wicket for the score of 26. Nisha has been bowling really well, and he knows how to swing the ball, and he knows where the batsman was thinking to hit, and he deceived the batsman by pushing it between the bat and pad, hit the wicket on the way. Sundar and Suren Kumar is on the field, and Nisha is carrying on from the scoreboard end. He's been bowling really well. Let's see what he's got in his tank now. Sundar managed to push the ball onto the onside and off the mark with a single. Nisha is carried on again and runs into ball Suren Kumar. Suren Kumar tried to push the ball onto gully and also tried to run a quick single, but the gully was on point and he was quick to get the ball on, so there's no run. St John's are 27 for the loss of 4 wickets of the 5th over. Suren Kumar nicely driven, however he found the fielder at cover, so no runs there. Last ball of the 5 over. Nisha's fabulous spell continues. He pushes to the cover again, no run at the end. So the end of the 5th over, St John's are 27 for the loss of 4 wickets. Nisha has bowled 3 overs, Divagar has had 2, and looks like Divagar is coming for his 3rd over.
And let me pass on to Agash Anna. And let me talk about Agash Anna first before I pass on to him. Now, in the 90s, early 90s, he's talked about every single person on the field who's done really well in early 90s. And our own Agash Anna has any less than the fielders on the field. He's done fantastically well for Central College, and he's played on the 93 and 94 big matches and done really well, and he has been the captain. So I don't want to give everything about Agash Anna now, and on the field next doorwards I'll give a bit more about Agash Anna. Let me pass on to Agash Anna now. நன்றி கனகவேல். இப்பொழுது களத்திலே சுரேனும் சுந்தரும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பந்தை வீச திவாகரன் மீண்டும் வரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளார். முதலாவது பந்து வீசப்படுகின்றது. தடுத்தாடப்படுகிறது மிகவும் துரித முறையிலே. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் 27 ஓட்டங்களை பெற்று 4 இலக்குகளை இழந்து 5வது பந்து பரிமாற்றத்தை எதிர்கொண்டு இருக்கிறார்கள். திவாகரனின் 2வது பந்து அழகாக வீசப்பட்டது. ஆனால் அது நடுவரால் அகலப்பந்து என அறிவிக்கப்படுகின்றது. திவாகரன் 3 ஓவர்களை வீசியுள்ளார். மிகவும் துரிதமான பந்து வீச்சுக்கள். இடையிடையே அகலப்பந்துகள் வீசினாலும் இலக்குகளை அவர் கைவிடுவதாக இல்லை. இந்த முறை பார்ப்போம் இந்த ஓவர். நான் சொன்னது போன்றே விலக்குகள் இழக்கப்படுகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் சுந்தர் அவர்கள் ஆட்டமிழந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு அகலப்பந்தலுக்கு பின்னாலும் ஒரு இலக்குகள் குறிவைக்கப்படுகின்றது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. யாழ் மத்திய கல்லூரி மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசி கல்லூரி மற்றும் மத்திய கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான துடுப்படுத்தாட்ட விளையாட்டு இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் மெய்வழி தொலைக்காட்சி கூடாகவும் நேரடியாகவும் இப்பொழுது கல்லூரியினரும் பழைய மாணவர்கள் அணியினர் உணர்ச்சிகரமாக இப்பொழுது 5வது இலக்குகளையும் இழந்து 28 ஓட்டங்களை பெற்று 6வது பந்து பரிமாற்றத்தை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படியான இக்கட்டான நிலைகள் கடந்த காலத்திலும் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் நடுத்தர துடுப்பாட்ட வீரர்கள் மிகவும் நிதானமாகவும் துரிதமாகவும் ரன்களை குவிக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் கடந்த காலங்களில் இருந்துள்ளது. அதனால் அவர்கள் இழந்த விக்கெட்டுகளை விட பின்னால் வருபவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக ஆடி துரிதமாக இலக்குகளை இழக்காமல் பல ரன்களை எடுப்பார்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். துடுப்பாட்ட வீரர் அதை எதிர்கொள்ளாமல் விக்கெட் பாதுகாப்புடன் பந்துகள் செல்கின்றது. இயக்கம்தான் மனம் எப்பொழுதுமே வாங்கியிருந்தான். நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியிலே எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. திவாகரனின் அதிரடி பந்து வீச்சிலே ஒரு ஓவர்களில் 2 இலக்குகள் விக்கெட் முறையில் வீழ்த்தப்பட எந்த ஒரு ஓட்டமும் கொடுக்கப்படாமல் எடுக்கப்படாமல் வீழ்த்தப்படுகின்றது. 6வது இலக்குகள் வீழ்த்தப்படுகின்றது. 6வது பந்து பரிமாற்றத்தில்
இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் மிகவும் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் தள்ளப்படுகின்றார்கள். சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள் வந்தபோது ஜால் மத்திய கல்லூரியின் அதிரடி பஞ்சு வீத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகள் சரசரவென விழ கடைசி நம்பிக்கையில் கடைசி துடுப்பாட்ட வீரர்கள் களத்துக்குள் நுழைகிறார்கள். ஜால் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் ரசிகர்கள் இவர்கள் மிகவும் நிதானமாக நின்று துடுப்பாட்டத்தை மேற்கொள்வார்கள். இன்னும் பல ஓவர்களை சந்திப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றோம். இந்த வேளையிலே பெரியோவான் கல்லூரி மற்றும் மத்திய கல்லூரி சார்பிலும் மெய்வெளி தொலைக்காட்சி சார்பிலும் உங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த துடுப்படுத்தாட்டத்தை ரசிகர்களுக்கு மெய்வெளி தொலைக்காட்சி கூடாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நன்றி. இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தின் இறுதி பந்துகள் வீசப்படுகின்ற நிலை. இதை சந்திக்க இருக்கின்றார் அஜந்தன் அவர்கள். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து, ஆனாலும் அது நடுவரால் அகலப்பந்து என அறிவிக்கப்படுகின்றது. திவாகரனின் பந்து வீச்சுக்கள் இன்னும் முடிவரவில்லை. அவர் ஒரு அகலப்பந்தை வீசினால் அடுத்து இலக்குகள் விழுமென ஒரு நியதி இங்கு கூறப்படுகின்றது. எனிவே, எங்கிருந்து உலகத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் 40வது வயதுக்கு மேற்பட்ட சென்ட்ரல் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் போட்டியின் திவாகரனின் பந்து வீச்சை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றோம். எங்கே கடைசி பந்து, ஆனால் எதிர்பார்க்கிறது நடைபெறவில்லை. அதற்கு மாறாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் அதிரடி ஆட்டத்தில் எல்லைக்கோட்டுக்கு கிட்டே சென்ற பந்தை Now 30 runs for the loss of 6 wickets after the 6th over. So the end of the 6th over, Divagar has bowled really well and got 2 wickets. Got 2 wickets. That brings up the tally to 30 for the loss of 6. Ajandan is pacing for Nisha. Nisha's bowling is 4th over. The 7th over of the innings. There's an appeal for an LBW. Umpire signs it's going down the leg, so there's no run. Dot ball. That's a dot ball. A bit wide on the offside. Batsman didn't even try and reach the ball. So that's a good left. Central still keeping the field a bit tight and quite attacking field with 3 fielders outside the 30-yard circle. And again, hits the pad. No appeal there. It's clearly going down the leg. A short third man, between short third man and leg slip sort of position and square leg. Those are the only leg side field set up at the moment. And the batsman driven it quite nicely. Ajahn then driven it quite nicely on the onside between the 2 boundary line sweepers and goes for all the way to 4. And that means the fielders has to go and fetch the ball. And they are still looking for it. The ball went in
the bush. So that might take a bit of a time. In the meantime, St. John's are 34. உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.newstore.com. நிரு, the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது MyDD points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் MyDD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். கோட்டை தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த பந்து பத்தைக்குள் மறைந்து போனதால் அனைவரும் தேடும் நடவடிக்கை இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. College, St. George's College, Angida College, St. George's College. What's the color? Red and black. Who are the winners? We are the winners. College, St. George's College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். I went to help the fielders get the ball. We finally managed to get the ball off the bush. Ajan then has struck the ball quite nicely on his own side, between the two sweepers at the main side towards the scoreboard end. The score at the moment is 34 runs for the loss of 6 wickets. Bowling bowling the 7th over of the innings. Nisha bowled 5 balls already, and the last ball of his over. Ajan then batting quite nicely. Ajan then tried to hit the ball on the own side, but there was a thin, faint edge on his bat and gone behind the keeper all the way down to the boundary line, which means total goes up to 38 runs after the 7th over. So Ajan then has scored 9 runs, and Suren Kumar is at 11 runs at the moment. So Suren Kumar at 11 and Ajan then at 9, batting in the middle. St. John's are batting first, 38 runs after 7th over of loss of 6 wickets. Let me pass the mic. Let me pass the mic back to Akash Anna. நன்றி கனவேல் அவர்கள். இப்பொழுது 8வது பந்து பரிமாற்றம் வீசப்பட உள்ளது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் 6 விக்கெட்டுகளை துரிதமாக இழந்த போதும் 38 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார்கள் 7 ஓவர்கள் முடிவிலே. இப்பொழுது களத்தில் அஜந்தன் மற்றும் சுரேன் அவர்கள் விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை. அவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு எதிர் கொடுத்து பல ஓட்டங்களை பெறக்கூடிய மிகவும் திறமை மிக்கவர்கள் என்பது குறிக்கப்படுகிறது. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அதை கவர் முனையிலே அடித்து சுரேன் அவர்கள் 4 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார்கள். இந்த ஓட்டங்கள் திவாகரனின் பந்து வீச்சுக்கு எதிராக பெறப்பட்டது. முன்னர் மிகவும் விறுவிறுப்பாக போய்கொண்டிருந்த சென்ட்ரல் அணியினரின் பந்து வீச்சுக்கு ஈடு கொடுத்து எதிரடி கொடுக்க சுரேன் அவர்கள் தயாராகிவிட்டார். இனி பல எல்லை கோட்டுகளை தாண்டி ரன்கள் வெறும் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆமாம், துடுப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டிருக்கின்ற சுரேனுக்கு எதிராக பந்து வீச்சாளர்கள் பந்து கீப்பரை முன்னால் வரும்படி அழைத்துள்ளார். அழகா வீசப்பட்ட பந்து அதை தடுத்தாடி எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. 8வது ஓவர்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. திவாகரன் அவர்கள் தொடர்ந்து 4வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். அவரின் திறமையான பந்து வீசுகளை பார்த்து அணித்தலைவர்கள் அவரையே வீசும்படி பணித்துள்ளார் என்பது எமது கருத்து. மீண்டும் அழகா வீசப்பட்டது. தடுத்தாட முயன்றார். அது பேட்டில் பந்து படவில்லை. கீப்பரின் கையில் பட்டு அதை ஸ்டெம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவர் கிரீஸுக்குள் நின்றதால் எதுவித அடுத்த பந்து மிகவும் திறமாக வீசப்பட்டது. தடுத்தாட முயன்றார். அவரின் துடுப்பில் அந்த பந்து படவில்லை. யாழ் மத்திய கல்லூரி பந்து வீச்சாளர் திவாகரன் அவர்கள் பாடசாலை காலங்களிலும் மிகவும் சிறந்த பந்து வீச்சாளர்கள். அதே முனைப்பிலும் அதே வீச்சிலும் இப்பொழுதும் பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். இது அகலப்பந்தாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. திவாகரன் மிகவும் சிறப்பாக வீசினாலும் அதை எதிர்கொண்டு இருப்பவர் சுரேன்குமார். சுரேன்குமார் 2 மட்டுமில்லை, 1990களில் பிரபலியமான ஒரு கிரிக்கெட் வீரர். இன்று வரை யாழ் பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டிகளில் ஆகக்கூடிய ரன்களை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து அது எல்லைக்கோட்டுக்கு கிட்டே சென்று களத்தடுப்பாளரால் தடுக்கப்பட்டு மீண்டும் பந்து போலரின் கையில் வருகின்றது. 1 ஓட்டங்கள் மட்டுமே பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் சரளமாக ஓட்டங்களை எடுக்க துவங்கியுள்ளார்கள். துரிதமாக விழுந்த விக்கெட்டுகளுக்கு பின்பு நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அது தடுத்தாட முயன்றார். அவரின் கால்களில் பட்டு எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. இப்பொழுது 8வது பந்து பரிமாற்றம் முடிவடைகின்ற நிலையில் 44 ஓட்டங்களை பெற்று 6 இலக்குகளை இழந்துள்ளார்கள். எனது சக அறிவிப்பாளர் கனகவேல் அவர்களுக்கு நான் ஒளிவாங்கியை கையளிக்கின்றேன். Thank you, Akash Anna. After the conclusion of the 8th over, Nisha and Divagar are bowling really well. So Nisha is carrying on from the scoreboard end. Nisha has taken 2 wickets and Divagar has taken 4 wickets. So at the end of the 8th over, St. John's are 44 for the loss of 6 wickets. So on Nisha's bowling, Suren Kumar tried to cut the ball on the offside, got a feint inside edge, dropped before the wicket keeper. With no runs. So Suren Kumar's facing Nisha. Nisha's bowling his 5th over. St. John's College. What's the color? What's the color? Red and black. He flicked the ball onto the onside and we are the winners. We are the winners. Ajahn then tried to get a run and Suren Kumar wasn't interested because the ball went straight to the fielder, so there was no run. Hi friends, this is Sam Henchman singing this song for the UK Big Match 2023. Nisha's bowling again, and
and there was an unexpected bounce, and Suren Kumar managed to recover from that and managed to leave the ball alone, which means there's no run for that ball. வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம், மேட்ச் பார்க்கலாம், பைலாம் பாடலாம், டிஸ்கோ ஆடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், வாழ்த்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். Nisha's running in. Suren Kumar tried to flick the ball onto his offside. It's gone past the fielder. Would it go to boundary? No, it won't. It stops just before the line. Gets 2 runs to St. John's. That brings the score up to 51. So the 50 runs up for St. John's. Scores are now 50 runs for the loss of 6 wickets on the 9th over. Nisha running in for the last ball. Suren Kumar managed to defend it really well, push the ball onto your own side. The cover fielder was quite easy to get on, and there's no run at the end of the over. Nice. So by the end of the 9th over, 51 runs for the loss of 6 wickets. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. கேப்டன் இப்பொழுது பந்து வீச வந்திருக்கின்றார். அவர் ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர். அவரை எதிர்கொள்வது அஜந்தன். முதலாவது பந்தினை அவர் கால் பக்கமாக திசை திருப்பி விட்டது. அது 4 ஓட்டங்களை செல்கின்றது. அவரது அகலப்பந்தாகவும் 4 ஓட்டங்களையும் அணிக்கு பெற்று தருகின்றது. 5 ஓட்டங்களால் அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை உயர்கின்றது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கையை 56 உயர்த்தி இருக்கின்றது. சுதா தன்னுடைய முதலாவது பந்தினை மறுபடியும் வீசுகின்றார். அஜந்தன் அதனை எதிர்கொண்டு ஓஃப் திசையிலே அதனை கட் செய்ய முயன்ற வேளையில் அது அவருடைய மட்டையில் படாமல் விக்கெட் காப்பாளரிடம் சென்றுகின்றது. சுதா தன்னுடைய 2வது பந்தினை வீசுவதற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். மறுபடியும் அதனை ஓஃப் திசையில் கட் பண்ணுவதற்கு அஜந்தன் முயன்றும் அது முடியவில்லை. நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளிலே சென்று தஞ்சமடைந்திருக்கின்றது.
மூன்றாவது பந்தினை சுதா வீசுகின்றார். அது கொஞ்சம் அகலமாக வீசப்பட்டிருந்தது. அதனால் அந்த பந்தினை தொடாமல் அஜந்தன் விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளிலே செல்ல அனுமதித்திருக்கின்றார். தற்பொழுது ஆகாஷ் அண்ணா திரும்பி வந்ததனால் இந்த பந்து பரிமாற்றம் முடிந்த பின்னர் ஆகாஷ் அண்ணாவிடம் நான் ஒளிவாங்கியே கையெழுக்கின்றேன். நான்காவது பந்து வீசப்பட்டிருந்தது. எந்தவித ரன்களும் பெறப்படவில்லை. ஐந்தாவது பந்தும் அதே மாதிரியே கொஞ்சம் அகலமாக வீசப்பட்டிருந்தாலும் அதனை அடித்து பாயிண்ட் திசையிலே அடிப்பதற்கு அஜந்தன் முயன்றிருந்தார். ஆனால் அது முடியவில்லை. இப்பொழுது அவர் கவர் திசையிலே மிகவும் வேகமாக அடித்திருந்தாலும் நேரடியாக கவர் திசையிலே இருந்த பந்து தடுப்பாளர் சுரேஷ் அவர்களிடம் சென்றதனால் அந்த பந்தில் எந்த ஒரு ஓட்டங்களையும் பெறப்படவில்லை. இந்த 10வது பந்து பரிமாற்றத்தின் நிறைவில் 56 ஓட்டங்களை பெற்று யோவான் கல்லூரி அணியினர் 6 விக்கெட்களை இழந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பந்து பரிமாற்றத்தின் முடிவில் எனது ஒளிவாங்கியை நான் ஆகாஷ் அண்ணா அவர்களிடம் கையளிக்கின்றேன். இப்பொழுது 11வது பந்து பரிமாற்றம் துவங்க இருக்கின்றது. அதை வீசுவதற்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாய்ந்தன் அவர்கள். அதை எதிர்கொள்வதற்காக சுரேன் அவர்கள் இப்பொழுது களத்தடுப்பில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸின் பந்து பரிமாற்றத்தில் ஒரு மாற்றம். புது பந்து வீச்சாளராக சாய்ந்தன் அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களின் தலைவரால். சாய்ந்தனின் முதலாவது பந்து தடுத்தாட முயன்ற சுரேன் அவர்கள் இலகுவாக அது பந்து காப்பாளரிடம் சென்று ஒருவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. ஸ்கோர் போர்ட் முனையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாரார்கள் சாய்ந்தன். அவரின் ஓவரின் 2வது பந்து வீச்சு. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அடித்தாடினார். 1 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. இது 36வது பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டி இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினர் இப்பொழுது விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அழகாக தடுக்கப்பட்ட பந்து, 1 ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. முக்கியமான குறிப்பு, இதற்கு முதல் நடந்த ஆட்டத்தில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட அணியினரின் இடையில் போட்டியில் ஜாஃப்னா சென்ட்ரல் அணியினர் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆமாம், 3வது பந்து வீச்சிலை தடுத்தாட முயன்ற அஜந்தனின் துடுப்பு பந்தில் படவில்லை. அது அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்களை 6 ஓட்டங்களை அஜந்தனுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. முதலாவது 6 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் தக்க வைத்துக் கொள்ள மிகவும் விறுவிறுப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். முதலாவது 6 ஓட்டங்கள் 40க்கு மேற்பட்ட வயது பிரிவில் இடையில் போட்டிகளில் முதலாவது 6 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஓட்டங்கள் சாய்ந்தனின் பந்து வீச்சுக்கு எதிராக பெறப்பட்டது. ஆயிரத்து 1985 அப்பொழுது கல்லூரி அதிபராக இருந்த திரு C.E. ஆனந்தராஜா அவர்கள் அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
Thank you, Akash Anna. The 12th over is about to commence. The JCC captain, Sudha, is about to bowl. He has had his first over. Now it's his second over, coming in from the opposite end, and Suren Kumar is facing. So Suren Kumar tried to flick the ball on the onside, which he was successful, and got a run for the team, and looks like it's on from his pad. That means it's a leg bye. So it's an extra run to the team. So Sudha coming in from the opposite end again for his second ball. So the score is at 67 because we got a run on the second ball of Sudha's over. So the score is currently at 67 for the loss of 6 wickets on 11.2 overs. So Sudha's coming in for the third ball. Suren Kumar's facing. He was a bit of a wideish ball, so Suren Kumar tried to reach the ball but couldn't get to the ball, which means ended up with the keeper and no run. Flicked the ball onto the onside, and mid-wicket fielder ran in to get the ball. No run as a result. Ball's keeping a quite bit low, and also bowling a bit wide outside the off stump, which is proving to be quite hard for Suren Kumar to just the line. So no run and dot ball again. And this one came straight at the wicket. Suren Kumar judged it well and driven it to the cover fielder. Cover fielder was there ready, expecting the ball to come, so he got the ball at the end. So after the 12th over, St. John's are 67 for the loss of 6 wickets, and after the initial onslaught from JCC, Jaffna Central College over 40 team, St. John's are building up a partnership with using Ajandan and Suren Kumar. They are doing well to recover from the onslaught from the early part of the innings. And let me pass the mic on to Akash Anna, and he will carry on the commentary from the 13th over. இப்பொழுது 13வது பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெறவுள்ளது. மீண்டும் அணித்தலைவரால் யாழ் மத்திய கல்லூரியின் சார்பாக பந்து வீச அழைக்கப்பட்டுள்ளார் சாயந்தன் அவர்கள். இவரின் 2வது பந்து பரிமாற்றம். அதை தடுத்தாட இருப்பவர் அஜந்தன். முன்பு குறிப்பிட்டது போல அடுக்கடுக்காக இலக்குகள் சரிந்தாலும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் மீளவும் கட்டியெழுப்பப்பட்ட இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பினூடாக சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். முதலாவது பந்து பரிமாற்றம் எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. அது விக்கெட் கீப்பரிடம் பந்து போக அது இலக்கு ஒரு ஓட்டங்களும் எடுக்கப்படாமல் முடிவடைகின்றது. 2வது பந்து சிறப்பாக தடுத்தாடினார். அந்த பந்துக்கும் எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. யாழ் மத்திய கல்லூரிகள் இப்பொழுது இலக்குகளை சரிப்பதற்கான தனது முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்கள். அதே வேளையிலே துடுப்பு ஆடிக்கொண்டிருக்கும் சுரேன் அஜந்தன் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக கடந்த 4 பந்து பரிமாற்றங்களை எதிர்கொண்டு எதுவித இலக்கு இழப்புக்கான அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து அஜந்தனால் எல்லைக்கோட்டுக்கு அருகில் தடுக்கப்படுகின்றது. 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. அழகான பந்து
அதை தடுத்தாடி கவர் திசையில் அடிக்க முயன்றால், ஆனால் மட்டையில் அந்த பந்து படவில்லை. விக்கெட் பாதுகாவலரிடம் அது செல்கின்றது. அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எங்கே? அது 4 ஓட்டங்களை எடுக்கும் என எண்ணி பார்க்கையில் பந்து தடுப்பாளர் வந்து தடுத்து அதை 1 ஓட்டங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது 13வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 70 ஓட்டங்களை பெற்ற சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 13 பந்து பரிமாற்றங்களை கடந்துள்ளார்கள். இங்கு குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், அடுக்கடுக்காக இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்ட போதிலும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் மீள உருவாக்கி 2 பார்ட்னர்ஷிப்புகள், அதாவது 2 வீரர்களும் மிகவும் சிறப்பாக ஆடி களநிலையை உள்வாங்கி அதை எப்படி தடுத்தாட வேண்டும் கொண்டும், அதாவது சுரேன் அவர்கள் 1990 இருந்து மிகவும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டு வரும் ஒரு அனுபவம் மிக்க ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர். அவர் இந்த களநிலையை மிகவும் உள்வாங்கி சிறப்பாக மிகவும் நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அதற்கு பக்கபலமாக இப்பொழுது அடுத்த ஓவருக்கு எனது சக நண்பர்களுடன் நான் ஒளிவாங்கியை கையளிக்கின்றேன். Nandri, thank you, Akash Anna. The first ball was bowled by Sudha. Ajay then tried to hit the ball over cover, but Suresh was there ready to catch the ball, so which he stopped the ball from running away from him, so there's no runs. Second ball bowled in, up and over. No, it wasn't over. It was up and onto the fielder. 7th wickets down for St. John's. So he was trying to hit it over the mid-wicket fielder, but couldn't get the elevation, couldn't get the power. So it was quite straight onto the mid-wicket fielder. And Ajandan is out for 21. Ajandan is out for 21. He was playing really well and unfortunately tried to get the elevation behind the mid-wicket. I can see why he was trying to do that. There wasn't any sweepers or any fielders behind him. So he's trying to put an up and over the mid-wicket fielder. Unfortunately, no elevations. There's nothing, no power either, which means the ball was straight onto the fielder. Fielder has to do nothing, stood there and ball came on to him. So St. John's is trying to build a partnership, unfortunately lost their 7th wicket now. So for the score of 70, St. John's has lost their 7th wicket now. So the new batsman in, the skipper's walking in, so he's got a lot to do on his hand now. We might expect a skipper's inning, who knows. So skipper's walking on and to try and build a partnership with Suren Kumar. Suren Kumar has been on the field for a long time, seeing the wickets tumbling on the other end, but that hasn't phased him anyway whatsoever. So he's Mr. Calm, Mr. Cool, trying to do his job. Hopefully he'll try and build a partnership with the captain of Jaffna St. John's. Captain bowling to the captain, and he's done, nicely done. He's pushed the ball onto cover and Suresh was there to get the ball and no run at the end of that ball. He was trying to flick the ball onto the onside but couldn't get that deviation much, so he pushed it back to the bowler. Easy picker for the bowler and he's walking back to get his next ball on. Defended really well, trying to get some ball onto the bat. So Sudha's bowling really well and he got one more ball to go for this over. Anthony hit it over the bowler's head, quite on the onside and straight onto the long on fielder. I think it's Nisha fielding on the long on side and gets 1 run to the team. Means 71 runs for the loss of 7 wickets after the 14th over.
So on the field, it's Suren Kumar has been there for a long time, seeing the wickets tumbling on the other end, and Anthony, the captain, walked in and joined him. So after the 14th over, 71 runs for the loss of 7 wickets. I'll pass the mic on to Akash Anna for the next over's commentary. நன்றி. இப்பொழுது சுரேன்குமார் அவர்களும் ஆண்டனி அவர்களும் களத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது 15வது ஓவர் பரிமாற்றங்கள் இடம்பெறப் போகின்றது. இங்கே வந்திருக்கின்ற ஆண்டனி அணியின் தலைவர். அவர் இன்று சென்ட் ஜோன்ஸில் ஒரு டோனிக்கு இணையானவர் என்று பேசப்படுகின்றவர். திறமையான ஆட்டம் பின்னால் அடிக்கப்படுகின்றது, ஒரு ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஆண்டனியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 1ஆக உயர, 2ஆக உயர, அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 72ஆக உயர, 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 15வது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அணிகள் 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட சென்ட்ரல் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினருக்காக ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் நடைபெறும் பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டி. அடிக்கப்பட்ட பந்து கவர் திசையில் மிகவும் இலகுவாக தடுக்கப்படுகின்றது. எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. சாயந்தன் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். சாயந்தனின் பந்து வீசுக்கு மிதோன் திசையில் அடித்து ஒரு ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஆண்டனி அவர்கள் சாயந்தனின் பந்து வீசுக்கு முகங்கெடுக்க தயாராகின்றார். 7 விக்கெட்டுகள் இழந்தாலும் பின்னணி ஆட்டக்காரர்கள் மிகவும் சிறப்பானவர்கள் என அறியப்படுகின்றது. அவர்கள் நிதானமாகவும் அணியின் முன்னேற்றம் கருதி பல ஓட்டங்களை எடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சொல்வது போல் கடினமான பந்து வீச்சுக்களை தடுத்தாடி இலகுவான பந்துகளை எல்லைக்கோட்டுகளுக்கு அங்கால் அனுப்பி தமது ஓட்ட எண்ணிக்கைகளை அதிகரிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பந்துகள் நேர்முறையில் வீசப்படுகின்றது. எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. பந்து பரிமாற்றத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளை உள்வாங்கிக் கொண்டு மிகவும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். மீண்டும் எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கலையினர் 73 ஓட்டங்களை பெற்று 7 இலக்குகளை விழுந்து 16வது பந்து பரிமாற்றத்துக்கு எதிர்கொள்ள தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது எனது அருமை நண்பன் கனகவேலுக்கு எனது ஒழுவாங்கியை நாங்கள் கையளிக்கின்றோம். Okay, after the 15th over, umpire called in for the drinks break, so the players are going for a little comfort drink break. In this time, I would like to introduce and thank the sponsors who made the MEIVELI live coverage of the 36th Battle of the North possible are Niru Brand and Wimpo are the 2 main sponsors who made this possible, and we also have associate sponsors BBK Accountants, David and Benson Solicitors, Tamil Housing and Jyoti Helpline Counselling, and we would like to thank them for their custom and for their support to get the 36th annual Battle of the North UK on MEIVELI TV, supported by JD Entertainers, to be aired live online at this point in time. So thank you everyone. And at the moment, St John's over 40 are batting, and 73 runs for the loss of 7 wickets after the 15th over. Suren Kumar is batting at 20 runs, and Ajandan
Anthony, the captain of St. John's College, has walked in and scored 2 runs, trying to put up a skipper's innings to try and recover the early onslaught by the JCC on this occasion. Let me pass the mic on to the event host at the moment. So some interviews about to take place. Let me pass that on to them. புனித சென்ட் ஜோன்ஸ் பரியோவான் கல்லூரியினுடையதும் மற்றும் சென்ட்ரல் காலேஜினுடையதுமான துடுப்பாட்ட போட்டி இன்று லண்டன் மாநகரில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பெரும் துடுப்படுப்பாட்ட போட்டி பிக் மேட்ச் என்று யாழ்ப்பாணத்தில் பெரும் பேரோடு பெருவிழாவாக தெருவெங்கும் கொண்டாடப்பட்ட அந்த துடுப்படுத்த ஆட்டம் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று பிக் மேட்ச் என்று லண்டன் மண்ணிலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. எல்லோருக்கும் மீண்டும் பழைய ஞாபகங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதான ஒரு பெரும் மகிழ்வை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அந்த வகையில் இன்று மைதானத்தில் மிக விறுவிறுப்பாக இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் மற்றும் சென்ட்ரல் காலேஜுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. இந்த வகையில் சென்ட் ஜான்ஸோடு எப்படியுமே போர் புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய லண்டன் பிரித்தானிய பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் விஜயசங்கர் அவர்கள் என்னோடு இருக்கின்றார். அவரோடு நாங்கள் உங்களை இணைத்துக் கொள்கின்றோம். வணக்கம் விஜயசங்கர். நேயர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று 36வது பெரும் போர் என லண்டனிலே வர்ணிக்கப்படும் இந்த சென்ட்ரல் சென்ட் ஜான்ஸுக்கு இடையிலான விளையாட்டு போட்டியை உலகெங்கும் இருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் எல்லா பழைய மாணவர்களுக்கும் முதற்கனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விஜயசங்கர், உங்களுடைய பழைய ஞாபகங்களோடு இன்று லண்டன் மைதானத்தில் இருக்கின்றீர்கள். இந்த மைதானத்தில் நீங்கள் விளையாடும் பொழுது எப்படியான உணர்வு மீண்டும் உங்களுக்கு தொற்றி இருக்கின்றது? பிக் மேட்சுடைய ஞாபகம் பெரிய எடுப்பாக யாழ் மண்ணிலேயே பெரும் எழுச்சி கோலம் கொண்ட விழா இன்று நீங்கள் மேற்கொள்வதை இட்டு உங்களுக்கு எப்படியான உணர்வு இப்பொழுது? 1984ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக யாழ் மண்ணிலே நடந்த இந்த துடுப்பாட்டத்தை நான் கடந்த மார்ச் மாதத்திலே சென்று பார்த்திருந்தேன். விறுவிறுப்பாக நடந்த அந்த போட்டியிலே யாழ் மத்திய கல்லூரி வெற்றி வாகை சூடியது. இந்த வருடம் யாழ் பெரியோவான் கல்லூரியின் 200வது வருடம் என்றபடியால் ஒரு சிறப்பான ஒரு போராட்டமாக அது இருந்தது. பழைய மாணவர்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து வந்து இந்த விளையாட்டை ரசித்தார்கள். அந்த வகையிலே அதன் ஒரு தொடர்ச்சியாக இன்று லண்டனிலே பழைய மாணவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடும் ஒரு அணியல் நிகழ்வாக நாங்கள் இதை கருதுகின்றோம். இன்று முதற்கண் இந்த ஒழுங்குகளை மிகச்சிறப்பாக அமைத்த யாழ் பெரியோவான் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்துக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். அவர்கள் ஒருபோதும் இல்லாதவாறு இந்த முறை ஒரு விசேடமாக இதை அமைத்துள்ளார்கள். யாரும் இன்னும் வராவிட்டால் தயவு செய்து வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணி இன்று முடியும் மட்டும் இங்கே வந்து எல்லாரையும் மீட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணும் என்று அழைக்கின்றேன். நன்றி. நன்றி. மிகவும் சந்தோஷமாக உங்களை பார்க்கும் பொழுது கூட இன்னும் அந்த உணர்வோடு ஊரின் நினைவுகளோடு இன்று இந்த மண்ணிலும் அந்த விளையாட்டு என்றாலே பொதுவாக ஒற்றுமைகளை கொண்டாடுகின்ற அல்லது உறவுகளை பலப்படுத்துகின்றது. போட்டியாக இருந்தாலும் கூட உறவு நிலை ஒன்றை மேம்படுத்துகின்றதாக ஒரு ஆரோக்கியமான விளையாட்டாக இந்த கிரிக்கெட் இருக்கின்றது. கிரிக்கெட் ஒரு ஒரு நெட்பால் டூர்னமெண்ட் முதல் தடவையாக நடந்தது. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒரு யாழ் மத்திய கல்லூரியும் பெரியோவான் கல்லூரியும்
பலும் க்ளோஸ் ஆக இதில் வேலை செய்து தான் இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஆனால் அவர்கள் முழு மூச்சாக நின்று இதை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளார்கள். கடந்த வருடம் யாழ்ப்பாணம் சென்ற பொழுது மேட்சை பார்த்தீர்கள், சென்ட்ரல் வின் பண்ணதாக சொன்னீங்க. எங்களுடைய மேட்ச் இன்று இந்த மைதானத்தில் தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. யார் வெல்வார்கள் என்ற ஒரு கணிப்பு ஒரு விளையாட்டு வீரனாக உங்களுக்கு இருக்கிறதா? இங்கே 3 மேட்ச்கள் நடக்கின்றது. ஓவர் 50ல் யாழ் மத்திய கல்லூரி வெற்றியுள்ளது. ஓவர் 40ஸும் ஓப்பன் டூர்னமெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னை பொறுத்தளவில் நான் ஆல்தோ யாழ் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவனாக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தளவில் இது ஒரு ஈவனாக முடிய வேணும், நாங்கள் சந்தோஷத்தை பகிர வேண்டும் என்றதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு குறிக்கோள். என்ற வகையில் ஐ திங்க் ஓப்பன் டூர்னமெண்ட் சென்ட் ஜோன்ஸ் வெல்றதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது. சென்ட்ரல் ஓவர் 40யும் வெல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் சுண்டுக்குழி ஆல்ரெடி நெட் பாலில் வந்துட்டோம். என்னபடியா ஆல்ரெடி வி ஆர் ஈக்குவல். லெட்ஸ் கோ வித் த ஃபன் அண்ட் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். ஈக்குவலாக இல்லாட்டியும் கூட வெற்றி தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலையோடு தான் நாங்கள் விளையாட்டுகளில் நாங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லோருக்குமே அது வெற்றி தான். ஒருவரை தட்டி கொடுப்பதும் ஒருவருடைய வெற்றியை பாராட்டுவதும் கூட மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்போ ஈக்குவலாக வரணும் என்று யோசிக்கிறீங்க. உங்களோட விருப்பம் நிறைவேற எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். ஈக்குவலாக வர வேண்டும். அல்லாது இதை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் யாழ் பரிவான் கல்லூரி தமது 200வது ஆண்டிலே எங்களும் சிறப்பாக வெற்றி பெற்றாலும் பரவாயில்லை, எல்லாரும் சந்தோஷமாக போக வேண்டும். நிச்சயமாக யாழ் மத்திய கல்லூரி பணியாளர்கள் இன்னைக்கு பேச போகிறார்கள். ஆனாலும் என்னை பொறுத்தளவில் எல்லாரும் சந்தோஷமா வீட்டு போகும். அதுக்கு சமமாக வெற்றிகள் கிடைக்கும். விளையாட்டுகளை மகிழ்ச்சியை தர விடயங்கள்லாம் விஜயசங்கர் அழகா சொன்னீங்கள். வெற்றி தோல்விகளை கடந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக செல்ல வேண்டும். மிக்க நன்றி. இணைந்து கொண்டதற்கு தொடர்ந்து மெய்வெளியினுடைய நேரலையில் நீங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் மற்றும் சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய துடுப்பாட்ட கிரிக்கெட் மேட்சை பிக் மேட்ச் இப்பொழுது லண்டன் மாநகரில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்து நீங்கள் கண்டு களிக்கலாம். நன்றி, இதை தந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you. And I'll get Surya and Masa onto the stage in a minute. And the batsman tried to flick the ball on the leg side, and which ran away all the way to the edge of the boundary line, and but couldn't get past the boundary line, which earns 2 runs. But however, umpire is showing that's 1 run short, so that gives the batsmen a single run rather than 2. So the scores goes up by 1 run. So that's the end of the 16th over. Scores are 85 for the loss of 7 wickets after the 16th over. Sorry, after the 17th over. 4-7. St John's batting first on the over 40 tournament. After the 17th over, St John's are 85 for the loss of 7 wickets, and Sudha is carrying on from the opposite end, and Suren Kumar is about to face him. First ball of Sudha's over and 1 run for St John's. Suren Kumar pushed it down on the offside and got 1 run. And the second ball didn't get any run. Captain Anthony fiddled it through the leg side, but couldn't manage to run a run. Defended well. Back to the bowler. That's no run. Was an appeal for caught behind, but obviously it wasn't, and an appeal for stumps as well, which was turned down by the umpire. So that's bowling well, carrying on from the opposite end.
Anthony pushed it on the offside to the cover fielder. Cover fielder managed to get the ball and no run there. Defended well, back to the bowler at the end of the 18th over, 86 for 7. Let me pass you on to the host for an interview with Sriharan Master. He's been an integral part of the CSJPPA over the past 15-16 years. And he has taught us in St. John's and went away and taught a lot of international students in Nigeria. And he has carried on his service in the UK, and he has been the pillar of CSJPPA over the years. So let me pass you on to Sriharan Master and for a fruitful interview. So watch out, Sriharan Master. Thank you. ஸ்ரீகரன் மாஸ்டர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது போல இன்று சென்ட் ஜான்ஸனுடைய கெமிஸ்ட்ரி மாஸ்டர். கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் கூட சயின்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவர்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் இருப்பார்களா என்ற கேள்வி இருக்குது. ஆனால் தொடர்ச்சியாக விடாமல் சென்ட் ஜான்ஸில் இருந்து லண்டனராக ஒரு மேட்சும் தவற விடாமல் பார்க்கின்ற ஸ்ரீகரன் மாஸ்டர் என்று எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். சென்ட் ஜான்ஸுக்கு கூட பெருமை தருகின்ற அளவுக்கு அவருடைய பங்களிப்பும் ஆதரவும் இந்த பழைய மாணவர்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய சந்தோஷம், உங்களுடைய பூரிப்பு இன்றைய நாளில் சென்ட் ஜான்ஸ் பற்றியும் அவருடைய பழைய மாணவர்கள் பற்றி. நான் இந்த 2 பாடசாலைகளும் யாழ் மத்திய கல்லூரியும் பரியோவான் கல்லூரி சென்ட் ஜான்ஸும் யாழ்ப்பாணத்தில் 2 பெரிய கல்லூரிகள். யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள 2 பள்ளிக்கூடங்களும் இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸுக்கு மெயின்லி இந்த கிரிக்கெட் மேட்சால் we have a well united integration among us, and we had a good friendship not only with the students, also with the staffs of St. John Central, and especially during the period of Mr. Sabalingam, and we all established a good relationship when I was a staff at St. John's College, Jaffna. Okay, and it is happy now to see the good traditions with the big match, so-called the Battle of the North. It's a global event played in London, Canada, Australia, and various parts of the country. This one. And as a result, the 2 schools are becoming almost an international schools. And it is a happy moment to be here with the youngsters and enjoying the day. Okay. Thank you very much for your support for the St. John's and Central College. ஸ்ரீகரன் மாஸ்டர் தன்னுடைய மனப்பூர்வம் அவருடைய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலாக சென்ட் ஜான்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் வந்துட்டு பெருமையோடு இன்றைய மைதானத்தில் தன்னுடைய பழைய மாணவர்களையும் அவருடைய விளையாட்டுகளையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். நன்றி மாஸ்டர் இணைஞ்சு கொண்டதுக்கு. Thank you, Sriharan Master, and thank you, the host, for the interviews. Let's back on to the game, and during the interview, wicket has fallen. Anthony, the captain of St. John's College over 40, has been given out LBW by Kuhan Aramai Rasa. So Kuhan is bowling the 19th over of the innings. And the current scoreline is 87 for the loss of 8 wickets. So Kugan is bowling from the scoreboard end. He's cut it on the offside, but straight to the fielder. At extra cover. No run there. Suresh is fielding near the scoreboard end. He's quite upbeat about the field setup, and he's been quite active, barging orders onto pretty much everyone. Kugan's next ball, the batsman flicked on the leg side, but no run there. Last ball of Kugan, and on the
pad. There's an appeal, faint appeal for an LBW, but umpire turned it down. So there's no run. So there's a single on leg by. So it's an extra run onto the board, which brings the total score of St. John's after the 19th over, 89 for the loss of 8 wickets. Let me pass my mic on to Akash Anna for the 20th over commentary. நன்றி. 20வது பந்து பரிமாற்றம் இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது. களத்தில் சுரேன் தயானேசன் அவர்கள் தடுத்தாடி கொண்டிருக்க, திவாகரன் அவர்கள் இப்பொழுது பந்து வீசுக்கு அவர்களின் அணி தலைவரால் அழைக்கப்பட்டுள்ளார். தயானேசன் அவர்கள் 1994-95 பகுதிகளில் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினருக்கு விளையாடியவர். மிகவும் சிறப்பாக விளையாடியவர். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து ஆஃப் சைடில் அடிக்க நினைத்தார். அது நிறைவேறாத நிலையில் பந்து விக்கெட் காப்பாளரிடம் செல்லுகின்றது. எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. திவாகரன் அவர்களின் இரண்டாவது பந்து வீச்சு இடம்பெற உள்ளது. அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எங்கே மீண்டும் 6 ஓட்டம் இல்லை. அது ஆட்டம் இழப்புக்கான பிடியெடுப்பு இடம்பெறுகின்றது. எல்லை கோட்டையின் அருகிலே சயந்தன அவர்களால் பிடிக்கப்பட்ட இந்த பந்து, திவாகரனால் வீசப்பட்ட பந்து, ஆட்டமிழந்து வெளியேறி கொண்டிருக்கின்றார் தயானந்த. மன்னிக்க வேண்டும், அவர் ஆட்டமிழந்து வெளியேறி கொண்டிருப்பவர் சுரேன் அவர்கள். மிகவும் நிதானமாக 3வது விக்கெட்டுகள் விழும்போது உள்நுழைந்த சுரேன் அவர்கள் மிகவும் நிதானமாக ஆடி தனது அணிக்காக எண்ணிக்கையை கூட்ட காத்திருந்து களமாடி கடைசியில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர் மீண்டும் குறிப்பிட்டது போல் 1990களில் மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு கிரிக்கெட் வீரர். 145 ரன்களை எடுத்து இன்றும் வரலாற்றில் புகழ்பெற்ற ஒரு நாயகன். சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்காக ஆடி இன்று வெளியேறி கொண்டிருக்கின்றார். 9வது இலக்குகள் பறிக்கப்பட்ட போது இப்பொழுது ரன்கள் 89. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. குறைத்து மிகவும் உயர்தரமான நிலையில் உள்ளார்கள். ஆமாம், அடுத்ததாக பந்து அது மீண்டும் வீசப்பட்டது. ஆனால் இந்த விக்கெட்ஸ், அதாவது பிட்ச் என்று சொல்லப்படுகின்றது, இதில் அறியப்பட்டுவது என்னவென்றால் இதில் மிகவும் கவனமாக ஆட வேண்டிய ஒரு பிட்சாக அறியப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் பந்து வீச்சாளர்களின் பந்துகள் ஆள முடியாத ஆழத்துக்கு அது போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஆமாம், அடித்து ஆடப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டது. மஹிந்தனின் துடுப்பாட்டத்தில்
நாலாவது ரன்கள் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 93 உயர்கின்றது. இந்த பிச்சின் நிலைமைக்கு இந்த 93 எண்ணிக்கை என்பது மிகவும் உயர்ந்ததாகவே அவதானிகள் கருதுகிறார்கள். ஆமாம், அழகா வீசப்பட்ட பந்து இப்பொழுது விக்கெட் முறையில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார். கடைசி வீரர் முழுமையாக ஆட்டமிழந்து சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் 94 ஓட்டங்களை மட்டும் பெற்றுள்ளார்கள். 93 சென்ட்ரல் அணியினர் இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு 94 ஓட்டங்கள் பெற்றால் மட்டுமே வெற்றி என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தில் இந்த ரன்கள் குறைவாக இருந்த போதிலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏனெனில் முன்பு சொல்வது போல் இந்த பிட்ச் மிகவும் கடினமான ஒரு ஆட்டக்காரர்களுக்குரிய சவாலாக அமைந்துள்ளதால் ஜாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினர் இந்த சவால்களுக்கு முகம் கொடுப்பார்களா என்பதை அனைத்து மக்களையும் தயவு செய்து எங்களுடன் இருந்து பார்க்கும்படி வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நன்றி. St. John's College innings has come to an end. St. John's over 40 team has scored 93 runs all out at the 20th over. So that means Jaffna Central has to score 94 runs to win the game. They got 30 overs to get it. The runs may look not that much of a game, but you never know. In cricket or any sport, you can't really say never. So the players are out and about in about 15 minutes to get the game underway. So let's hope for a good game. St. John's has scored 93 for the loss of all wickets, and Central are to reply to get 94 to win the game 2 years in a row. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி ஓல்ட் கேர்ள்ஸ். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைவ் at MEIVELI TV. Don't miss it. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்படுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். இப்பொழுது உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.nirostore.com. நிரு the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது My DD points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் My DD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter,
criminal law and civil litigation. போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம், மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம், வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம், தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம், மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம். இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள். இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02-337100006. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப் லைன் இயங்குகிறது. போர் சூழலினாலும் இடப்பெயர்வாலும் கோவிட் நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் மற்றும் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல வருடங்களாக அவர்களுக்கான உளநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஓர் இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு Battle of the North 2023, now brought to the West. Old Boys Cricket, St. John's versus Central College. Old Girls Netball, Tundukuli versus Bombadi. One dream, but there can only be one team. Who will it be? Streamed live exclusively on MEIVELI TV. Go big or go home. College, St. George's College, Angada College, St. George's College. What's the color? Red and black. Who are the winners? We are the winners. College, St. George's College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம், பக்தி பரவச ஆட்டம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம், பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம், கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம், பக்தி பரவச ஆட்டம், வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம்.
சென்ட்ரல் ஆல்வேஸ் பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம் வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம் மேட்ச் பார்க்கலாம் பைலா பாடலாம் டிஸ்கோ ஆடலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் வாழ்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் காலேஜ் 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 சென்ட் காலேஜ் சென்ட் காலேஜ் St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? College, 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 college. St. George College, St. George College. Angita College, St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners. We are the winners. College, 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 college. St. George College, St. George College, St. George College, St. George College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் St. George Central always பெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம் வகை வகையாய் உணவிற்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம் மேட்ச் பார்க்கலாம் பைலா பாடலாம் டிஸ்கோ ஆடலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் வாழ்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் காலேஜ் 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 சென்ட் ஜார்ஜ் காலேஜ் சென்ட் ஜார்ஜ் காலேஜ் Angita College, St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? College, 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 college. St. George College, St. George College. Angita College, St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners. We are the winners. College, 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 college. St. George College, St. George College, St. George College, St. George College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் வாடாம் மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன
ஜனக்கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். சென்ட் ஜான் சென்ட்ரல் ஆல்வேஸ் வெறுவர் கண்டு நாமும் கழித்திடலாம். வகை வகையாய் உணவு இருக்கு ஒன்று நாமும் மகிழ்ந்திடலாம். மேட்ச் பார்க்கலாம், பைலா பாடலாம், டிஸ்கோ ஆடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். வாழ்ந்தி நாட்களை நாம் சந்தோஷமாய் கழித்திடலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜனக்கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜனக்கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். காலேஜ் 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 சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? College, 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 college. St. George College, St. George College. Engida college, St. George College, St. George College. What's the color? What's the color? Red and black, red and black. Who are the winners? Who are the winners? We are the winners. We are the winners. College, 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 college. St. George College, St. George College, St. George College, St. George College. Hi friends, this is Sam Hinchman singing this song for the UK Big Match 2023. வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜனக்கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம். கிரவுண்ட் எங்கும் ஜனக்கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர். துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓல்ட் பாய்ஸ் மற்றும் வலைப்பந்தாடும் சுண்டுக்குழி வேம்படி ஓல்ட் கேர்ள்ஸ். Exclusive live at MEIVELI TV. Don't miss it. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்படுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service.
இப்பொழுது உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.newstore.com. நிரு த ஹோம் ஃபார் பிரீமியம் ஸ்ரீலங்கன் அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஃபுட். நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது மை டிடி பாயிண்ட்ஸ் மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் மை டிடி லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. தமிழர் வீட்டு வசதி David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு மீண்டும் ஒரு உற்சாகமான பொழுது உற்சாகமான மனிதர்களோடு நாங்கள் சென்ட் ஜான்ஸ் மற்றும் சென்ட்ரல் காலேஜ் இடையிலான கிரிக்கெட் பிக் மேட்ச் லண்டன் மைதானத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சோஷியல் அசோசியேஷன் மைதானத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய டாக்டர் தெய்வேந்திரா அவர்கள் இன்று எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். மிக மகிழ்ச்சியாக உற்சாகமாக நான் அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன். அவங்கள சிறுவர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளை அவர்களை என்டர்டெயின் பண்ணிக்கொண்டு இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் அவ்வளவு துடிப்பாக உயிர்ப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு அவரும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார். அவர் சுண்டுக்குழி மற்றும் சென்ட் ஜோன்ஸினுடைய பழைய மாணவர்களுடைய அசோசியேஷன் அந்த அமைப்பினுடைய ட்ரஸ்டியில் ஒருவராகவும் கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்காக இருக்கிறார். உங்களுடைய 200வது வருட கொண்டாட்டத்தில் இன்று பெரிய ஒரு பிக் மேட்ச் வடா மச்சான் விளையாடி பார்க்கலாம் என்ற அந்த ஒலி இன்னும் லண்டன் மாநகரில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய உணர்வு இந்த 200 வருடம் சென்ட் ஜோன்ஸ் மாணவன் பழைய மாணவனாக உங்களுடைய உணர்வு இன்றைக்கு எப்படி இருக்கு? மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் 1952ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்து சென்ட் ஜான்ஸை சேர்ந்தேன். அப்போது அப்போ தொடக்கம் இன்று வரைக்கும் சென்ட் ஜான்ஸ் என் மனத்துக்குள்ளே சென்ட் ஜான்ஸ் ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சொல்லுவாங்க இருக்கிறது. அதனால் என்னால் ஏழுமான உதவிகள் என்ன ஸ்கூலுக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதுவரைக்கும் சென்ட் ஜோன்ஸன் இன்னும் இதயத்தோடு இருக்குது. அந்த இதய சொன்ன விஷயம் டாக்டர் தேவேந்திரா அந்த எங்களுடைய பழைய பாடசாலைகள் இருந்தாலே எங்களுக்கு அவ்வளவு மனதுக்கு எப்பொழுதுமே மிகவும் நெருக்கமானது. அதுவும் சென்ட் ஜோன்ஸ்னா பெரிய ஸ்மார்ட்டான பாய்ஸ் அந்த காலத்தில் கேர்ள்ஸ் நிறைய பின்னால் திருச்சி இருக்கிறார்கள் இல்லையா? இருக்கலாம். அந்த அந்த சந்தோஷத்தோட இந்த பிக் மேட்ச் என்றாலே நிறைய கேர்ள்ஸ்களும் பின்னால திரிகிற காலமாக தான் அன்றைக்கு இருந்தது. இன்று லண்டன்லேயும் கூட அந்த இடத்துக்கு எழுச்சி பெற்றிருக்கு. இப்போ இருக்கிற நீண்ட கால அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ நீண்ட கால தொடர்ச்சியான இப்போ லண்டன்லேயும் கூட உங்களுக்கு நீண்ட தொடர்ச்சியாக லண்டனில் சென்ட் ஜோன்ஸுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கிறது? இந்த விளையாட்டுத்துறையில் அவர்களுடைய ஈடுபாடு? நாங்கள் சென்ட் ஜான்ஸ் நான் இந்த நாட்டுக்கு 81ஆம் ஆண்டு வந்த நான் இடம்பெயர்ந்து 83ஆம் ஆண்டு பிரச்சனையாக ஏற்பட்டதுனால நான் இங்கே இருப்பதாக தீர்மானித்து இங்கே இருந்து கிரிக்கெட் கிளப்புகளை விளையாடினான். லங்கியன்ஸ் அப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது டாக்டர் துரசிங்கமும் நானும் சேர்ந்து 89ஆம் ஆண்டு முதல் தரமாக இங்கு நாங்கள் அங்கே விளையாடுற மாதிரி இங்கே ஒரு ஓல் பாய்ஸ் மேட்ச் விளையாடணும்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் அப்போ நான் அங்கே 60ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 66ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் அங்கே விளையாடினேன். செஞ்சோம் ஃபர்ஸ்ட் வேண்டாம் பேட்ஸ்மேன் பவுலர் ரெண்டு மணி சொல்லலாம் ஆல் ரவுண்டரா இருந்திருக்கீங்க. நான் 11 வயதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேலை தொடங்கினேன். இப்போ 64ஆம் ஆண்டும் 66ஆம் ஆண்டும் தலைவராக இருந்தேன். படிச்சீங்களா? தூக்கினீங்களா? நாங்கள் சில இதழுக்கு பெஸ்ட் போலர் பெஸ்ட் அதுகள் கிடைக்கிறது அந்த காலத்தில். மற்றபடி விளையாடும் பொழுது எங்களுக்கு இன்றும்
அப்பொழுது விளையாடின பிளேயர்கள் நண்பராக இருக்கிறார்கள். விளையாட்டு எப்பொழுதும் உறவுகளை பலப்படுத்தும் இல்லையா? அந்த உறவு விளையாட்டுகளோடு வந்த உறவு எப்பொழுதுமே விட்டு போகாத உறவு. நீங்களும் இப்போ 69 சொல்கிறோம், நாங்கள் பிறந்திருக்கவும் இல்லை. அந்த காலத்தில் பெரிய ஒரு பிளேயராக இருந்திருக்கிறார். சென்ட் ஜான்ஸில் பவுலராக பேட்ஸ்மேனாக இருந்து நிறையவே சாதிச்சிருக்கிறார். சரி, இன்றைக்கு இந்த நீளகால படுத்து உங்களுடைய பழைய மாணவர்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த கிரவுண்டில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு? வேறு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நான் சில காலமாக கோவிட் சில நான் ஒவ்வொரு முறை மாதம் அங்கே போய் பார்க்குறேன். நான் பிக் மேட்சை ஒவ்வொரு வருஷமாக பார்க்குறேன். ஜஃப்னாவில் நேரடியாகவே பார்க்குறேன். நான் இந்த முறையும் போனேன். நான் இந்த முறை போய் 200 ஆண்டு கொண்டாட்ட விட அங்கே கொண்டாடி போட்டு நாங்கள் வந்தாங்க. ஒருத்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல திருப்தி. நல்லா விளையாடுவார்கள். தூரவரமாக நாங்கள் வெற்றி இருந்தாலும் நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது எல்லாருக்கும் பார்க்க. எப்பொழுதுமே வெற்றியை கப்பத்து பழைய மாணவர் சென்ட் ஜான்ஸுடைய பழைய மாணவர்களுக்கும் இலங்கையிலுடைய தாய் மண்ணில் இருக்கின்ற யாழ்ப்பாண மண்ணில் இருக்கின்ற பழைய மாணவர்களுமான தொடர்பு உறவு எவ்வளவுக்கு இறுக்கமாக இருக்கின்றது? கொழும்பு தெற்கிலே இருக்கிற சங்கத்தோடு நான் கூட தொடர்பாக இருக்கிறேன். யாழ்ப்பாணத்திலையும் நான் போனால் அவர்களுக்கு சில முற்காலத்தில் நாங்கள் அங்கே உற்சாகிக்க முறை எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பண உதவி செய்ய முடியும். மற்ற நின்று பார்த்து அப்புறம் வேலை காலத்தில் ஒரு 2 கிழமை லீவ் எடுத்து போயிட்டு திரும்பி வர்றது. அப்போ அதில் எங்களுக்கு கனகாலம் நின்று பயிற்சி செய்யவோ கொடுக்கவோ முடிய கட்டம். எனினும் எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது போய் பார்க்க வேண்டும். இப்பொழுது நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு எங்கள் திருப்தியாக நாங்கள் வருவோம். இன்னும் அந்த மன திருப்தியோட நினைவுகளால் இன்னும் தொடர்புகள் இருக்கிறது இல்லையா? தாய் மண்ணுக்கும் தேசங்கள் இருந்தாலும் கூட நினைவுகளால் தாய் மண்ணையும் தாய் மண்ணினுடைய பாடசாலைகளோடும் இன்னும் தொடர்புகளோடும் அது தொடர்பான அக்கறைகளோடும் வளர்ச்சிகளோடும் அதனுடைய அடையாளமாக இருக்கின்ற கிரிக்கெட் பிக் மேட்சினுடைய தொடர்ச்சி நிலையையும் லண்டன் மண்ணிலையும் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. வாழ்த்து உங்களுக்கு. உங்களோட மாதிரி நாங்களும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் டாக்டர். இருக்கலாம் வெளியால் இப்போ கிரவுண்ட்ஸுக்கு இல்லை வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுது என்ன மாதிரி வந்து அதை ஓடி தெரிஞ்சால் நல்ல ஆர்வமாகவும் சுகமாகவும் இருக்க முடியும். சரி, எங்களுடைய பழைய மாணவர்களுக்கு என்ன வாழ்த்து சொல்ல போறீங்க? என்ன விதமான வாழ்த்து அல்லது இன்னும் இணைஞ்சு கொள்ளாதவர்கள் தனியே இருப்பவர்கள் அவர்களை எப்படி நீங்கள் அழைச்சு கொள்ள போறீங்க? நாங்கள் வயது 3 ஆட்கள் ரிட்டையர்டு வயது ஓய்வற்ற பழைய மாணவர்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் 3வது கிழமை புதன்கிழமை சந்திக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு மத்தியான சாப்பாடுடன். அதனால் நீங்கள் தனியாக இருக்கிறீங்கள் அல்லது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறால் புதன்கிழமையில் நீங்கள் 3ஆம் மாதம் 3வது கிழமை ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் ஒரு இடத்துல நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அதனால் எங்களுடைய தொடர்பு உலக இயக்கத்தை கொடுத்தால் நாங்கள் அதை உருவாக்கி உங்களுக்கு அழைப்பை கொடுத்து ரிட்டையர்டு என்றாலும் பரவாயில்ல அல்லது வேறு சிறாக்களும் புதன்கிழமை வசதியாக இருந்தாலும் வாங்கும். பழைய நினைவுகளை பழைய கதைகளை காய்ச்சி அதோடு நாங்கள் சேரிட்டியும் செய்வோம். நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்மஸுக்கு நியூ இயருக்கு பணம் சேர்த்து அங்கே ஊரில் உள்ள ஆக்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். அத்துடன் சென்ட் ஜான்ஸ் ஓல்ட் பாய்ஸ் இதோட ஈடுபட்டு தேவையான இதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லை இப்போ பிரிட்டிஷ் தமிழ் கிரிக்கெட் லீக்லேயும் போஷகராக இருக்கிறேன். அதில் அப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உதவி செய்யப்பட்டு நாங்கள் கிளிநொச்சியிலே நான் போய் தொடங்கி வச்சிடறேன். அங்கே இருக்கிற பிரிட்டிஷ் கிரிக்கெட் லீக் அப்படி ஏழுமான உதவியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ச்சியாக இந்த விளையாட்டு துறைக்கு டாக்டர் தேவேந்திராவுடைய பங்களிப்பு பெரும் பங்களிப்பாக இருக்கிறது. எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் மாத்திரமல்ல தாயகத்தில் இருக்கின்ற விளையாட்டுத்துறை சார்ந்து வளர்ச்சியை அதோடமான வளர்ச்சிக்கு தன்னுடைய ஒவ்வொரு வருடமும் அங்கு சென்று தன்னுடைய பிரசன்னத்தை அங்கு கொடுத்து மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியில் விளையாட்டுத்துறையினுடைய விளையாட்டு வீரர்களுடைய தமிழ் விளையாட்டு வீரர்களுடைய
அவருடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு நிறையவே இருக்கிறது. சரி, இன்றைக்கு யார் வின் பண்ணணும் எல்லாம் சென்ட் ஜோன்ஸுடைய அடையாளமாக இருக்கிறீங்க. யார் வெல்லுவார்கள் என்று சென்ட் ஜோன்ஸ் பண்ணால் நல்லது. ஆனால் எனக்கு திறமையான டீம் வெல்லலாம் விளையாட்டு பார்த்தீங்களா? நான் கொஞ்சம் பார்த்தேன். நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறபடியா கொஞ்சம். ஆனால் கேள்விப்பட்டேன் சென்ட்ரல் உடனே அவுட்டா போயிட்டது. சென்ட்ரல் காலேஜாக என்னோட கோவிக்க வேண்டாம் என்று. ஆனால் அதனால இப்போ இது கிரிக்கெட் அது வெற்றி தோல்வி அது சமமாக இருக்கணும். வெற்றி தோல்வி சமனாக இருக்கணும். ஆனால் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் காலேஜில் விஜயஸ் சங்கரோட கழிச்ச பொழுது நிச்சயமாக அவர்களுடைய 200வது ஆண்டு விழா நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் வெல்ல வேண்டும் என்று வாழ்த்து அவராகவே சொல்லிட்டு போறார். அவரும் அடிவுன்றார். அதனால சென்ட்ரல் காலேஜிட்ட போய் எல்லாரும் வெல்ல வேணும், தகுதியுள்ளவர்கள் வெல்ல வேணும், முழு மூச்சாக தங்களுடைய சக்தியை கொடுத்தவர்கள் வெல்ல வேணும். வீரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி டாக்டர், சந்தோஷம் உங்களுக்கு கண்டது, உற்சாகமான மனசு. நன்றி. College, St. George's College, Angada College, St. George's College. What's the color? Red and black. Who are the winners? We are the winners. College, St. George's College. Hi friends, this is Sam Henchman singing this song for the UK Big Match 2023. Vada machan Big Match பார்க்கலாம். இப்பொழுது உங்கள் அபிமான நிரோ பிராண்ட் பொருட்களை ஆன்லைனில் ஒரே இடத்தில் ஆர்டர் செய்து UK முழுவதும் ஃப்ரீ டெலிவரியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.newstore.com. நிரு, the home for premium Sri Lankan and South Indian food. நீங்கள் NewsToday.com இல் ஆர்டர் செய்யும் போது My DD Points மூலம் உங்கள் அடுத்த ஆர்டருக்கான ஃப்ரீ வவுச்சரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் My DD லாயல்டி பாயிண்ட்ஸ்களை பெற்று தள்ளுபடியுடன் சேமியுங்கள். David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. தமிழர் வீட்டு வசதிக் கழகம். தமிழர் வீட்டு வசதிக் கழகம் கடந்த 35 வருடங்களுக்கு மேலாக லண்டனை மையமாக கொண்டு அங்கு வசித்து வரும் குடியிருப்பு வசதி குறைந்த தமிழ் மக்களுக்கு மாநகர சபையினரின் ஒப்புதலுடன் மேம்பட்ட வீட்டு வசதிகளை ஒழுங்கமைத்து வருகிறது. அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையம் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான உளநல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவுவதோடு தகவல் ஒத்துழைப்பு என்பவற்றையும் வழங்குகிறது. மனக்கவலையால் கஷ்டப்படுகின்றீர்களாம்? மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையாம்? வேறு உறவு முறைகளில் பிரச்சனையாம்? தனிமையான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களாம்? மனப்பயம், கோபம், எரிச்சல், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளால் கஷ்டப்படுகிறீர்களாம்? இவையெல்லாம் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளாகும். அதிக மன உளைச்சல் ஒருவருடைய மனநிலை, உடல்நிலை என்பவற்றை பாதிக்கக்கூடும். ஆகவே விபரீதம் ஏற்படும் முன் உதவியை நாடுங்கள்.
இலவச ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினையும் அகிலன் அறக்கட்டளையினர் வழங்குகின்றனர். அகிலன் அறக்கட்டளையினரின் ஜோதி என்ற இலவச தொலைபேசி சேவையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 02-337100006. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் 9 மணி வரை ஜோதி ஹெல்ப் லைன் இயங்குகிறது. போர் சூழலினாலும் இடப்பெயர்வாலும் கோவிட் நோயினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு தமிழர் வீட்டு வசதி கழகம் மற்றும் ஜோதி தொலைபேசி தொடர்பு மையமும் இணைந்து கடந்த பல வருடங்களாக அவர்களுக்கான உளநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் செய்து வருகிறது. இது ஓர் இலவச சேவை. மேலதிக விவரங்களுக்கு செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் மைதானம் மிகவும் அழகானது. யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல, முழு இலங்கையிலுமே அழகான மைதானங்களில் ஒன்றாக திகழ்வது செயின்ட் ஜோன்ஸ் மைதானம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. பறந்து விரிந்த கிரிக்கெட் மைதானமாகட்டும், மின்னொளி வசதி கொண்ட கூடைப்பந்தாட்ட திடலாகட்டும், டென்னிஸ் மைதானமாகட்டும், செயின்ட் ஜோன்ஸ் மைதானத்தில் இருக்கும் விளையாட்டு வசதிகள் அதி உயர் தரம் வாய்ந்தவை. செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி தனது வளாகத்தில் கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், பாஸ்கெட்பால், ஹாக்கி, டென்னிஸ், பேட்மிண்டன், டேபிள் டென்னிஸ், ரோல்பால், செஸ், மினி டென்னிஸ் உட்பட 15க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுகளில் பங்கு பெற மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பை அளிக்கின்றது. ஆயிரத்து 1950களின் இறுதியில் பாஸ்கெட்பாலும் ஹாக்கியும் கல்லூரியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், அத்லட்டிக்ஸ் என்பனவற்றில் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் விளையாட்டு வீரர்கள் யாழ் மாவட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் முழு இலங்கையிலும் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக காலத்திற்கு காலம் திகழ்ந்து வருகின்றார்கள். கல்லூரியின் ஒவ்வொரு விளையாட்டு அணிக்கும் ஆசிரியர் ஒருவர் பொறுப்பாளராக செயற்படுவார். அதே நேரம் தகுதி வாய்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களால் பயிற்றுவிக்கப்படும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் விளையாட்டு அணிகளில் ஒழுக்கம் அதி உயர்தரத்தில் பேணப்படுகின்றது. வருடாந்த இல்ல விளையாட்டு போட்டிகள் 5 இல்லங்களுக்கிடையே நடைபெறுகின்றது. ஹண்டி, ஜோன்ஸ்டன், தாம்சன், பீட்டோ, பாஜிட்டர் என்ற கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர்களின் பெயர் சூட்டப்பட்ட இந்த இல்லங்களுக்கிடையே கல்லூரியின் வருடாந்த மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் ஆரம்ப, மத்திய மற்றும் உயர்தர பிரிவு மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறாக நடைபெறும். முக்கியமாக
செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் ஒவ்வொரு வருட நாட்காட்டியிலும் பிரதான இடம்பெறும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி அணியுடன் மோதும் வருடாந்த கிரிக்கெட் போட்டியான பிக் மேட்ச் தான் 1904 ஆண்டு முதல் இலங்கையில் ஆடப்பட்டு வரும் மிகவும் பழைமையான பிக் மேட்ச் போட்டிகளில் ஒன்று என்ற பெருமையும் கொண்டுள்ளது. வடக்கின் பெரும் போர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிக் மேட்ச் கிரிக்கெட் ஆட்டம் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கும் யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையில் 3 நாட்கள் ஒரு திருவிழாவை போன்று நடைபெறுவதால் இலங்கையில் இருந்து மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பழைய மாணவர்களையும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் யாழ்ப்பாணம் நோக்கி படையெடுக்க வைக்கும். செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் செயின்ட் பேட்ரிக்ஸ் அணிக்கும் இடையிலான உதைப்பந்தாட்ட போட்டியும் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தது. முக்கியத்துவம் மிக்க பல உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகளில் கல்லூரி அணி சாம்பியன் கிண்ணத்தை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கூடைப்பந்தாட்டத்தை பொறுத்தவரையில் காலத்துக்கு காலம் பலமான அணிகளை செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி உருவாக்கியிருக்கின்றது. அதேபோல தடகள விளையாட்டுகளிலும் தேசிய மட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களையும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி உருவாக்கியிருக்கின்றது. செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியில் கல்விக்கு இணையாக விளையாட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதனால் மாணவர்களின் ஆளுமையும் நல்லொழுக்கமும் வளர்க்கப்படும் என்பதில் கல்லூரி சமூகம் அசையாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றது. சுதந்திர இலங்கையில் ஏற்பட்ட இன முரண்பாடு இலங்கை வாழ் சிறுபான்மை மக்களை பெரிதும் பாதித்தது. 1958 முதல் அடிக்கடி இடம்பெற்று வந்த இனக்கலவரங்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு உயிரிழப்புகளையும் சொத்தழிவுகளையும் இடப்பெயர்வுகளையும் கல்வி செயற்பாடுகளுக்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்குமான இடையூறுகளையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தது. இன முரண்பாட்டால் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையில் பிற்காலங்களில் இடம்பெற்ற ஆயுத மோதல்களில் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் கல்வி செயற்பாட்டிலும் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆயிரத்து 1958 மற்றும் 1983 இனக்கலவரங்களால் பாதிக்கப்பட்டு தென் இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த தமிழ் மாணவர்களுக்கு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் கதவுகள் அகலவே திறந்துவிடப்பட்டன. ஆயிரத்து 1958 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் 1983 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் இடம்பெயர்ந்து வந்து செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியில் இணைந்து தங்களது கல்வி செயற்பாட்டை தொடர்ந்தார்கள். 2009 ஆண்டின் இறுதி யுத்தத்தின் பின்னர் வன்னியில் அனாதரவான 600க்கும் மேற்பட்ட சிறார்களையும் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி ஆதரவளித்து அரவணைத்துக் கொண்டது. வன்னியில் இருந்து கூட்டி வரப்பட்ட இந்த 600 சிறார்களையும் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியின் விடுதியில் தங்க வைத்து உணவும் உடையும் உறைவிடமும் கொடுத்து கல்வி செயற்பாடுகளிலும் விளையாட்டு செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட வைக்க கல்லூரியின் பழைய மாணவர்களால் ஈகிள் நெஸ்ட் என்ற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அரச படையினருக்கும் விடுதலை போராளிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற ஆயுத மோதல்களின் தாக்கம் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியையும் நேரடியாகவே பாதித்தது. ஆயிரத்து 1985
அப்பொழுது கல்லூரி அதிபராக இருந்த திரு C.E. ஆனந்தராஜா அவர்கள் அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார். மற்றும் மீண்டும் சென்ட் ஜான் சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய கிரிக்கெட் பிக் மேட்ச் லண்டன் மைதானத்தில் மிகவும் கலகலப்பாக விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமானவர், மறக்க முடியாதவர், தவிர்க்க முடியாதவர் ஆனந்த் ஆனோல்ட். உங்களுக்கு தெரியாதவர் இருக்க முடியாது. மிக முக்கியமானவர், BBKயினுடைய ஸ்தாபகரும் கூட. அதே வேளையில் லங்கா பிரீமியர் லீக் அதை ஆரம்பித்து வைத்தவரும் கூட அவர்தான். அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக இந்த விளையாட்டுத்துறைக்கு தன்னுடைய பங்களிப்போடு சமூகம் தொடர்பான ஆதரவாகவும் அவருடைய செயற்பாடு இருக்கின்றது. இன்று லண்டன் மைதானத்தில் இருக்கிறீர்கள். இந்த மைதானத்தில் சென்ட் ஜான் சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய பிக் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய உணர்வு இந்த மேட்சை பார்க்கும் பொழுது அப்படி இருக்கு? சிறு திருத்தம், லங்கா பிரீமியர் லீக்ல இருக்கிற ஒரு அணியை ஆரம்பித்து வைத்தேன். அதாவது ஜஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ். லங்கா பிரீமியர் லீக் ஒரு பெரிய விஷயம், அதில் எங்களுக்கு பங்கு பெற்ற கிடைத்தது. இங்கே சென்ட்ரல் சென்ட் ஜான்ஸ் பெரியான் மற்றது யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கு இடையில் நடைபெறுகின்ற இந்த போட்டி ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு போட்டி. ஒரு எங்களுக்கு எல்லாரையும் உங்களுக்கு தெரிந்தார்கள். யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களுடைய ஊரில் பிறந்து வளர்ந்து நட்பாக இருந்தவர்கள் இங்கே புலம்பெயர்ந்து இருக்கின்ற இடத்திலும் வந்து எங்களுடைய பாரம்பரியமான இந்த துடுப்பாட்ட போட்டியில் பங்கு பெற்றும் பொழுது வருடாந்தம் அவர்களை சந்தித்து சம்பாவித்து போட்டி இருந்தாலும் ஒரு அன்போடு ஒரு நட்போடு நாங்கள் இந்த விளையாட்டுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான விஷயம். போட்டி கூடாக உறவுகளை பலப்படுத்த வேண்டும், உறவுகளை ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த தொடர்ச்சியான பாரம்பரியம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் சென்ட்ரல் காலேஜ் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி என்ற பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து காவி வந்திருக்கின்ற அந்த நினைவுகளோடு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய விளையாட்டுத்துறை அனுபவம் இந்த கிரிக்கெட்டோடு? உண்மையா நாங்கள் வந்து சேவியர் மாஸ்டர், மெனுவல் மாஸ்டர், ஞானப்பிராசம் மாஸ்டர், மகாலிங்கம் மாஸ்டர் போன்றவர்களிடம் கிரிக்கெட்டை கற்றுக்கொண்டோம். பூனரட்ட மாஸ்டர் அப்போ 70கள் லேட் 70, 80 அதில் வந்து நாங்கள் பெரியவன் கல்லூரி அண்டர் 15 அண்டர் 17 விளையாடுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பிரச்சனைகள் மத்தியில் நாங்கள் நாட்டை விட்டு புலம்பெயர்ந்ததால் ஃபர்ஸ்ட் டீம் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இங்கே வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கிரிக்கெட்டை விளையாடுகிறோம். அதாவது அந்த கிரிக்கெட் விளையாடும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது என்னென்றால் ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு 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 கூட்டுச்சேர்வு, அதாவது நண்பர்களுடன் சேர்வது. மற்றது தமிழர்கள் இல்லாத ஆங்கிலேய டீம்ஸ் அகைன்ஸ்டோடு நாங்கள் விளையாடிக்க எங்களுக்கு ஒரு இந்த சமுதாயத்தோடு சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு தருகின்றது இந்த கிரிக்கெட்டு கூட. இந்த கிரிக்கெட் ஆரம்பித்த இடமே இங்கிலாந்து தான். அந்த இங்கிலாந்தில் ஆரம்பித்த கிரிக்கெட்டை நாங்கள் தான் கூடுதலாக காவி கொண்டிருக்கிறோம், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா போன்ற இடத்துல. அந்த வகையில் அந்த அந்த இன்னொரு இனத்தவர்களோடு கூடி வாழுகின்ற காலத்தில் இந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டுத்துறை மிக மிக இலகுவாக அவர்களோடு இணைந்து வாழ்வதற்கான வழிகளை அமைத்துக் கொடுக்க இருக்கிறது. என்ன நீங்க போலரா? நான் ஒரு போலர். ஆனால் இப்பொழுது இங்கே மிடில்செக்ஸ் டைட்டன்ஸ் கழகத்தில் 89ஆம் ஆண்டிலிருந்து விளையாடி கொண்டிருக்கின்றேன். 25 வருஷம். 89ஆம் ஆண்டுல அவருடைய இளமைக்கு அதுதான் காரணம் போல இல்லை. ஆனால் இந்த விளையாட்டில் ஆர்வம் இருக்கின்றது. ஆனால் சிறப்பான விஷயம் இன்றைக்கு என்னென்றால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இத்தனையோ சின்ன பிள்ளைகள் வந்திருக்கின்றார்கள். அப்போ இளைய சமுதாயத்துக்கு எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விளையாட்டுத்துறை மூலமாக இந்த நாட்டில் அசிமிலேஷன், அதாவது இந்த நாட்டில் நாங்கள் ஒரு பிரஜைகளாக முன்னிலையில் திகழ வேண்டும். அதுக்கு கிரிக்கெட் மூலமாகவும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. உண்மைதான். இந்த ஒவ்வொரு துறைகளும் கூடாக எங்களை அடையாளப்படுத்தி எங்களுடைய இருப்பை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு மிக முக்கியமாக விளையாட்டுத்துறை ஒன்று. அந்த வகையில் கோச்சிங்கும் செய்து கொடுக்குறீங்க? நாங்கள் வந்து கோச்சிங் செய்கிறோம். நான் வந்து மிடில்செக்ஸ் டைட்டன்ஸில் கோச் பண்ணேன் சாட்டர்டே சண்டேஸ் போன வருஷம். இந்த வருஷம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல, நேர பெற்றாக்குறை. ஆனால் சவுத் கேட் கிரிக்கெட் கிளப்பில் அண்டர் 15 கோச் பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் கோச்சிங் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் கோச் பண்ண எங்களுக்கு கற்றதை இனி அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. லேடிஸுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பீங்களா? ஆமாம், நாங்கள் வந்து லேடிஸ் டீம் இருக்குது. லேடிஸ் டீம் சவுத் கேட்டில் இருக்குது. மிடில்செக்ஸில் இன்னும் தொடரவில்லை. அப்பொழுது அடுத்ததாக என்னென்றால் யாழ்ப்பாணத்தில் ஜஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி என்றொன்றை நிறுவி அதன் மூலமாக கிரிக்கெட்டால் எங்களுடைய வீரர்கள் கொழும்புக்கு போய் ஒரு இலங்கை
வீரராக முன்னேறக்கூடிய ஒரு வழியமைப்பை பாத்வேயை கிரியேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு நேஷனல் டீமில் ஒரு தேசிய விளையாட்டு அமைப்பில் அவர்கள் இணைவதற்கான வழிகளை வழிகாட்டிக்காக இருக்கட்டும். சரி, நீங்கள் இன்றைக்கு விளையாடினீங்களா? நான் விளையாடினான், ஓவர் 50s விளையாடினான். 4 ஓவர் பந்து வீச்சு அந்த கட்டுப்பட்டதில் நான் 28 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்தேன், ஒரு ரன் அவுட் டைம் எடுத்தேன். ஒருவருப்பாக என்னால் செய்யக்கூடியதை செய்தேன். சரி, இன்றைக்கு யார் வின் பண்ணணும் விரும்புறீங்க? நிச்சயமாக சென்ட் ஜான்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் மெயின் மேட்சில் சென்ட் ஜான்ஸ் ஏற்கனவே வென்று விட்டது. ஓவர் 50ல் சென்ட் ஜான்ஸ் தோல்வி கண்டது. இப்பொழுது 3வது போட்டி விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மிக்க நன்றி. இணைஞ்சு கொண்டைக்கு ஆனந்த் ஆனோல்ட். உங்களுடைய இந்த துறை அனுபவம் எங்களுடைய அடுத்த சந்ததிக்கு நிச்சயமாக தொடர வேண்டும். வாழ்த்துக்கள். சென்ட் ஜான்ஸ் வெல்லோடும் என்று உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. நன்றி. Thank you. The over 40 St. John's versus Central second innings has begun. Of 1 wicket. Rajivan has been caught at cover by Dylan and bowled by Christie. So Central College replied to St. John's 93 runs, has gone to a bumpy start. That's a wide ball. The bowler on this end is Mahindan. His ball is first ball is wide. So one over after the end of the first over, Central College has scored 1 run for the loss of 1 wicket. That's a brilliant shot by Brinda. He's scored it through extra cover all the way to the boundary line. So the first boundary scored by Brinda for the Central College's innings. So the score has moved up to 6 for the loss of 1 wicket. Mahindan bowling from the scoreboard end. Bowling his second ball. Brinda's elegant shot over the cover. He's tried to flick that onto his own side, but the fielder Anthony on spot to cut that ball from going into boundary, or to give any chance, Christie to give any chance of getting a run. It's an appeal for leg before wicket, but I think that's off the bat, so the umpire says no. Mahindan's bowling his next ball from the scoreboard end. Another shout, faint shout for a leg before wicket, but that was umpire says no, and that's must be off the bat, so hence there's no leg by. So Brinda scored another run, which leads to Rangesh. Rangesh is facing Mahindan from the scoreboard end. Mahindan's ball again. Rangesh defended well, but ball went drift towards the leg side to the leg slip, and that was cut down by J. Ruben, and no run there. Mahindan's bowling again, and defended well by Rangesh, no run there. The end of the second over, 7 runs for the loss of 1 wicket. Jaffna Central College over 40 team is replying to Jaffna St. John's 93 runs. They need to get 94 to win. 7 runs on the board after the second over. They lost 1 wicket. Rajivan caught by Dylan at cover, bowled by Christie, and Christie is coming to bowl his second over. Innings is third over. Let me pass the mic on to Akash Anna. இப்பொழுது இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கிறிஸ்டி அவர்கள் மிகவும் திறமையாக பந்து வீசி முதலாவது ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இரண்டாவது ஓவரில்
இப்பொழுது மிகவும் திறமையாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். களத்துப்பாடத்தில் லங்கேஷ் முந்தா அவர்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து ஆண்டு முடக்கப்பட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர்கள் மிகவும் வந்து அதற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாத பிருந்தா ஸ்லிப்ஸ் முறையில் ஆட்டமிழந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார். முன்பு குறிப்பிட்டது போன்று இந்த மைதானத்திலே இந்த களத்தடுப்பிலே 93 எண்ணிக்கை என்பது மிகவும் கடினமானது. அந்த களத்தடுப்பில் இருந்து அந்த பந்தை கைப்பற்றியது, அதாவது ஸ்லிப்ஸிலிருந்து அந்த கச்சை கைப்பற்றியவர் சுரேங்குமார் அவர்கள் துடுப்பாட்டத்தில் மட்டுமில்லாமல் களத்தடுப்பிலும் மிகவும் திறமையானவர். அதை நிரூபிக்கும் முகமாக 1990 இருந்து 2023 மட்டும் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார். அழகாக பந்து வீசப்பட்டது. மீண்டும் ரமேஷ். இப்பொழுது பந்து வீசை எதிர்கொண்டவர் ரமேஷ். கிறிஸ்டியன் பந்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் துடுப்பாட்டத்தை மேற்கொண்ட ரமேஷ் ஸ்லிப்ஸ் முறையில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார். மீண்டும் லங்கேஷ் அவர்கள் துடுப்பாட முனைகின்றார். கிறிஸ்டியன் பந்துக்கு எதிராக அழகாக வீசப்பட்ட கிறிஸ்டியன் பந்து லங்கேஷினால் தடுத்தாடுகிறது. லங்கேஷ் அவர்கள் ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. ஆகா, கிறிஸ்டியன் பந்துக்கள் மீண்டும் இலக்குகளை நோக்கி வீசப்படுகின்றது. பந்து பரிமாற்றம் முடிவடைகின்றது. அழகான பந்து பரிமாற்றங்கள் ஒரு இலக்குகளை வீழ்த்தி மிக குறைந்த எண்ணிக்கை ஓட்டங்களை கொடுத்து செஞ்சோன்ஸ் அணியினர் நாங்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல, 93க்குள் சென்ட்ரல் அணியை வீழ்த்துவோம் என்ற ஒரு வீராப்பிலே பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆவலுடன் உலகமெங்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களே, எனது தொலை After the end of the third over, Jaffna Central College are 8 runs for the loss of 2 wickets. And this ball has been bowled wide by Mahindan, and Central College managed to snatch a run on that as well. So this total goes up by 2 runs to 10. So Mahindan bowling from the scoreboard end. There's an appeal for LBW. Umpire says no. The total score at the moment is 10 runs for the loss of 2 wickets. There's an appeal for LBW, but looks like a bit high up, so that wouldn't be given out. He flicked it on the leg side, and Tushara takes the catch. Rangesh has given a dolly to Tushara, and Tushara juggled that a couple of times and managed to hold on to it. So quite a simple flick, but it went over up in the air and was a dolly for Tushara, who was standing at mid-on. So Central College has lost their 3rd wicket for 10 runs on the 4th over of the innings.
So the new incoming batsman for the outgoing Rangesh is Suresh. Suresh has been playing cricket for the last 25 years or so, and he has been a superstar on the 1994 World Cup. 1994 big match. My apologies, my bad. Where Akash Anna, my co-presenter, he played as well on the team, and Suresh has been the keeper. He has been an integral part for Central College's win last year. There was an appeal for LBW. Umpire says no. And the bowlers have been begging the umpire, but still he says no. And Tushara ran all the way from the boundary line onto to the batsman and coming back. So Mahindan is carrying on bowling from the scoreboard end. He driven the ball on the offside to the cover fielding area and stopped by Dylan, who's caught Rajivan at the same spot a few overs ago. Driven the ball again to covers, no runs again. Suresh looks like knows about the pitch and he's trying to play singles and nerdling. That's what we need on this pitch at this point in time. So it looks like Suresh knows this game plan. Let's see how it's going to go. And he's actually flicked the ball onto the leg side where Ajandanan is ready to stop the ball. So there's no runs again at the end of the over. 10 runs for the loss of 3 wickets. And by the end of the 4th over, 10 runs for the loss of 3 wickets. Jaffna Central College replying to Jaffna St. John's 93 runs, needing to get 94 runs to win, are at 10 runs for the loss of 3 wickets after the 4th over. Let me pass on to Akash Anna. களத்தில் ஆடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் ரமேஷன் சுரேஷ். இவர்கள் பிரசித்தி பெற்ற பழைய கிரிக்கெட் வீரர்கள். 90களில் 3 பெருந்துடுப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள். அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து எல்லை கோட்டை தாண்டி 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. இது ரமேஷினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஓட்டங்கள். கிறிஸ்டி அவர்களின் பந்து வீச்சுக்கு அழகாக லெக் திசையில் அடித்து 4 ஓட்டங்களை யாழ் மத்திய கல்லூரி அணிக்காக பெற்றுக் கொடுக்கின்றார். கிறிஸ்டியின் 2வது பந்து வீச்சு அவரால் தடுத்தாட முடியாமல் விடைபெறுகின்றது. அதை களத்தடுப்பாளர் பிடிக்கப்படுகின்றார். 1 ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. கிறிஸ்டி அவர்கள் மிகவும் நிதானமாகவும் நுட்பமாகவும் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். 3வது பந்து ஆமாம், ஆட்டமிழக்கும் முறைகள் செய்யப்படுகின்றது. நடுவரால் அந்த ரமேஷன் அவர்களின் மிக நிதானமாக துடுப்பு ஆட்டத்தில் 1 ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. தடுத்தாட முயல்கின்றார். கிறிஸ்டியன் மதிநுட்பமான பந்து வீச்சில் ஈடு கொடுப்பதற்காக ரமேஷன் அவர்கள் தயாராக 4வது பந்துக்கு. எங்கே அடுத்த பந்து மிகவும் நிதானமாக தடுத்தாடப்படுகின்றது. இதிலிருந்து தெரிய தருவது என்னவென்றால் கிறிஸ்டி அவர்கள் மிகவும் நுட்பமாகவும் ஆட்டக்காரரின் 5வது பந்து பரிமாற்றம், ஆமாம் 5வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் 5வது ஓவரில் பந்து பரிமாற்றத்தையும் அவர்கள் நிதானமாக. இப்பொழுது 6வது பந்து வீசப்பட்டு இந்த
And Suresh is facing. First ball. There is an appeal for court, but I wasn't given. The umpire's verdict is it's off his pads, off his hip, not off the bat. So as fines, the bowlers are walking back and the fielders are walking back. It's a bit of a frustration I can see on the fielders. Whatever it is, umpire's decision is final. They all know that, and they are well behaved on that instance. So that's good. And Suresh tried to actually hit the ball on the onside through the covers area. However, he got a faint edge that's gone behind the keeper, and there's no runs at this point in time. So Mahendan's carrying on his bowling. Suresh is facing the third ball of Mahendan's over, and it's defended really well. Pushed back to the bowler. Bowler picked the ball, walking back, ready for the fourth ball. And Mahendan's running back in for his next ball. Suresh is facing and defended again and pushed the ball onto the offside where point is ready, quite close to the batsman. Picked the ball, passed on to the bowler. Bowlers walking back to bowl his next ball. Suresh defended really well, pushed the ball onto covers, to extra cover position, and there's no run. There was Anthony, the captain of Jaffna Central College, was fielding and got the ball and passed on to the bowler. Bowler's ready to bowl the next ball. Suresh has done really well. He's playing sensibly. He knows the pitch, how the pitch works. So Mahendan's ball really well, and this is a maiden over. No runs has been scored off this. ஆயத்த வேலைப்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அழகாக வீசப்பட்ட பந்து, அதை தடுத்தாட முயன்றார். ஒரு ஓட்டங்களையும் பெறப்படவில்லை. கிறிஸ்டி அவர்கள் மிக நிதானமாக வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். எதுவித ஒத்துழைப்பையும் அடிப்பதற்காக கொடுக்கப்படவில்லை. அதையும் அவர்கள் முயற்சி செய்து தடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். முன்பு சொன்னது போல அவர்கள் இது அகல பந்தாக கிறிஸ்டியின் பந்து அறிவிக்கப்படுகின்றது. அவர் மிகவும் நேர்த்தியாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் ரமேஷன் அவர்கள். கிறிஸ்டியின் 4வது பந்துக்கு ஆட்டமிழப்புக்கான அப்பீல் செய்யப்படுகின்றது. அது நடுவரால் மறுக்கப்படுகின்றது. இதில் எவ்வித ஓட்டங்களும் விடைபெறவில்லை. ஆனால் கிறிஸ்டியின் பந்து வீச்சுகள் சூழ்ச்சியமும் வேகமும் நிறைந்த பந்தாக இருக்கின்றது. அதை தடுத்தாட முயன்ற ரமேஷ் இப்பொழுது அடுத்த பந்து, இது கலி முறையினால் அடிக்கப்பட்டது.
அதில் 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ரமேஷால் பெறப்பட்ட இந்த 2 ஓட்டங்கள் கிறிஸ்டியன் பந்து வீச்சல் கலியினூடாக அடிக்கப்பட்ட பந்து மிகவும் விரைவாக சென்று தேர்ட்மேனின் கையில் சிக்கியது. ஆனால் அதற்குள் 2 ஓட்டங்களை அவர்கள் விரைவாக பெற்றுக்கொண்டார்கள். மீண்டும் கிறிஸ்டியன் பந்துக்கு முகங்கூட இருக்கின்றார் ரமேஷன் அவர்கள். இந்த ரமேஷ் அவர்கள் 94 மிக பிரசித்தி பெற்ற வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மிகவும் அழகாக வீசப்பட்ட பந்து ஒரு பையாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. இன்னொரு ரன்கள் The 21 runs for the loss of 3 wickets. Now this has become a competition and a half. Always the low scoring games are the most interesting ones and gives more work for the bowlers and the fielders and especially the captain with his tactics and everything else. Sundar is coming on to bowl instead of Christie. Let me pass the mic on to Akashanna. Thank you, Kanagwell. இப்பொழுது
சுந்தர் அவர்கள் பந்து வீசுவதற்காக ஆயத்த வேலைப்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இதில் தடுத்தாட முனைவர் சுரேஷ் அவர்கள், சுரேஷுடன் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருப்பவர் ரமேஷன். முக்கியமான இவர்கள் இரண்டு பேரும் 1993-94 மிக பிரபலியமாக பெரும் துடுப்பாட்ட போட்டியில் கலந்து கொண்டு பெரிய வெற்றிகளை பெற்று தந்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆம், அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து, அது உள்வாங்கிக் கொண்ட பந்து, அது விக்கெட்டில் படாமல் பின்னோக்கி செல்கின்றது. சுரேஷ் அவர்கள் மிகவும் துடுப்பாட்டத்தில் மும்முரமானவர். 1993 100 ஓட்டங்களை பெற்று பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டியில் பங்கு பெற்றவர் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. அழகா வீசப்பட்ட பந்து அது அகலப்பந்தாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. சுரேஷினால் எட்டி அடிக்கப்பட்ட முனைந்த இந்த பந்து அவரின் மட்டையில் படாமல் வெளியே சென்றதால் நடுவரால் அது அகல பந்தாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. சுந்தரின் பந்து வீச்சு மும்முரமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதோ அடுத்த சுந்தரின் பந்து மீண்டும் தடுத்தாட முயன்றால் அது கலைதிசையில் சென்று சுரேஷ்குமாரால் தடுக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. சுரேஷ்குமார் மிகவும் நுண்ணிப்பாக கலைதிசையில் நின்று எப்பொழுது வரும் பந்துகளை மெட்டு பிடிப்பதற்காக ஆர்வமாக இருப்பார் என்பதை நாங்கள் அறிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்பொழுது அடுத்த பந்து அழகாக அடித்தாட முயன்றது. ஆனால் கிறிஸ்டியன் பந்துக்கு சென்ட்ரல் அணியினரால் எதுவித ஓட்டங்களும் பெறப்பட முடியவில்லை என்பதை இந்த தருணத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சுரேஷ் எத்தனையோ 100 ஓட்டங்களை 50 ஓட்டங்களை பெற்றவர். இருந்தாலும் கிறிஸ்டியன் பந்துக்கு சிறிது தடுமாட்டத்தை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார். அடுத்த பந்து இது பற்றில் பட்டதா இல்லையா என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் கீப்பர் கீழே விழுந்து பிடித்தார். ஆனால் அது கையில் இருந்து விலகி சென்றது. இதனால் இப்பொழுது ஓகே கிறிஸ்டி அவர்கள் மீண்டும் ஒரு பந்தை அழகாக வீசப்பட்ட பந்து தடுத்தாட முயன்றால் முயலவில்லை. அது பின்னால் சென்று கீப்பரால் பிடிக்கப்படுகின்றது. இந்த பந்து வீச்சு எங்களுக்கு சொல்லுவது என்னவென்றால் யாழ் மத்திய கல்லூரியில் இலகுவில் இந்த இலக்கை அடக்க முடியவில்லை. ஏனெனில் அவர்களின் துரிதமான பந்து வீச்சம், இலக்குகளை நோக்கிய பந்து வீச்சம், சென்ற கோலிச்சை மிகவும் ஒரு அழகாக அடிக்கப்பட்ட வண்டு, மிகவும் வேகமாக அடிக்கப்பட்ட வண்டு தடுக்க முயன்றால் தடுக்க முடியவில்லை. சுரேஷால் 4 ஓட்டங்கள் பெற்றப்படுகின்றது. கிறிஸ்டியால் வீசப்பட்ட பந்து, சுந்தரால் வீசப்பட்ட 4 பந்துகளையும் அவர் Thank you, Agash Anna. The scores at the moment is 26 for the loss of 3 wickets after the 9th over. Anthony, the captain of St. John's College, is bowling and he's bowled a wide, it seems like it. An umpire is about to call a wide and the batsman ran a run too. That brings the score by 2 runs to 28. From the scoreboard end. His first ball, obviously the first ball he bowled was a wide, so that doesn't count. So he's bowling his first ball again. And that has been flicked on to the onside by Suresh, and the score moves on by 1 run to 29.
So the total score at the moment is 29 for the loss of 3 wickets. Anthony carries on again, and there was a faint appeal for an LBW, and even the fielders weren't interested, so the game goes on. So Anthony bowled his second ball from the scoreboard end, and he's bowling his third from the scoreboard end. Ramesh is facing at this point in time. And again, a Yorker length ball. As more than a Yorker length, I would say a lower full toss-ish ball. He's done the sensible thing to dunk and not to try to score. Otherwise, he may have edged the ball to the keeper. Again, the Yorker length, and Ramesh managed to where Jay Ruben is fielding, and he managed to stop the ball, and Anthony is ready to bowl his next ball again. It's defended well by Ramesh onto the extra cover. No runs there. Ball in the 10th over. Anthony's bowling again, and it's a bit wideish ball. The batsman tried to cut it onto the offside, couldn't get to the bat on the ball, so there's no runs at the end of that over. By the end of the 10th over, Jaffna Central College has scored 29 runs for the loss of 3 wickets after the 10th over. Sundar is going to go the 11th over from the opposite end. Let me pass the mic over to Akash. பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர். 93 என்பது மிகவும் எளிதான இலக்கு என்பதை இப்பொழுது எல்லோரும் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினரும் மிகவும் கடினமாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இலக்கை எட்டுவதற்கு. இப்பொழுது பந்து வீச தயாரார்கள் சுந்தர் அவர்கள், எதிர்கொள்கிறார் சுரேஷ் அவர்கள். அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து, ஆமாம், 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. சுரேஷ் அவர்கள் பொறுமையாக 2-3 பந்து பரிமாற்றங்களை மேற்கொண்டிருந்தார். அவரின் பொறுமை ஒரு இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. சுரேஷ் அவர்கள் இன்றல்ல நேற்றல்ல பந்து காப்பாளராக இருந்து ஒரு சிறந்த பேட்ஸ்மேனும் ஆவார். அடுத்த பந்து அழகாக வீசப்பட்டது, பின்னோக்கி அடிக்க முயன்றால் அது கீப்பரின் கையில் பட்டு கீழே விழுந்தது. ஒருவித ஓட்டங்களும் பெறவில்லை. சுந்தர் அவர்கள் தனது வீசப்பட்ட பந்து, ஆனால் பிடிப்பதால் பிடிக்கப்படவில்லை. பின்னோக்கி செல்கின்றது. ஒரு உறுதியோட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. இதிலிருந்து யாழ் மத்திய கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 34ஆக உயர்கின்றது. விழுந்த இலக்கிகள் 3. இப்பொழுது 16வது பந்து பரிமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் சுந்தரின் வேலை பந்துக்கு ஈடுபட்டார்களா என்று யாழ் மத்திய கல்லூரி அதை நான் தடுத்தாட மாட்டேன் என்று விட்டுவிட்டு அது சீக்கிரத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படியான பரிமாற்றங்களை தனது அனுபவத்தின் மூலம் ரமேஷன் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றார். எல்லா பந்துக்கும் அடிக்க மாட்டேன், வெறும் பந்துகளுக்கு மட்டும்தான். ஆமாம், அடுத்த பந்தையும் அவர் வெளியே விட்டு விட்டார். இப்படியாக பல பந்துகள் எம்மை நோக்கி வந்தாலும் நாம் மாட்டோம். எங்கள் இலக்கியங்களுக்கு வரும் பந்தை மட்டுமே நாங்கள் அடித்து வெற்றி பெறுவோம் என்பதை நான் மத்திய கல்லூரி அந்த பந்து நீங்கள் எத்தனை பந்துகள் இலக்கை மட்டும் தவறு வீசினாலும் நாங்கள் மேற்கொள்ள மாட்டோம் என்று
எங்கள் பிரவேசகர்கள் இருக்கின்றார். இவரின் ஒரு குழுவிலிருந்து யாழ் சப்ளாடிக்கு எதிராக 1993 ஆண்டு 26 ஓவர்கள் வீசப்பட்ட நிலையிலே 8 ரன்கள் மட்டும் பெற்று அவுட்டாகாமல் இருந்தவர் என்பது இங்கே குறிப்பிட நான் விரும்புகின்றேன். இதைத் தொடர்ந்து எனது ஆவியின் நண்பனும் எனது வர்ணமயமான கனகவேலுக்கு எனது உருவாங்கியை நான் கொடுக்கின்றேன். Thank you, Agatha. You bring back a lot of memories from your life, Robert and Agatha used to play. And they played a lot of Sapra games and club games on those times. After the 11th over, 34 runs for the loss of 3 wickets. It looks like Suresh and Ramesh knows the pitch and they know how to get runs off the pitch. Nerdlings on the way, so they just nerdle the runs along the way, get singles and doubles and get the runs score ticking to the right side. So the last ball by Anthony, Suresh pushed the ball just onto the offside and got a quick single and moved the score on to 35. And it's a bit of a wideish ball. What the batsman's done to try and cut the ball onto the point, but however he couldn't get the ball onto the bat, so it goes to the field, keeper, no runs there. Anthony bowls his third ball. Does the same thing again. And batsman tried to cut the ball onto offside through the point area, but no success there either. So no runs at the end of the third ball. And Anthony's walking back to get ready to bowl the fourth ball. So 12th over in progress. Central College are 35 for the loss of 3 wickets. Oh, there's a dolly that's gone down begging. Dylan was on the cover area and that ball was up in there for a bit of a time and Ramesh has given a dolly, but unfortunately Dylan was running backwards, couldn't judge the ball where the ball was landing and ended up dropping the ball. Anthony is back on, running in, ball to Suresh, and he swept the ball to the leg side but couldn't get a bat on the ball. It's wide and a run stolen there as well. So there's 2 runs off that ball, 2 extras off the ball. Scores moves on to 38 for the loss of 3 wickets on the 12th over. There's no runs again. On the leg line, try to flick the ball onto the leg slip, past the slip area, but no luck there. Bat didn't get on the ball, so no runs there. Anthony bowling again. Push the ball onto mid-on. Mid-on was there on time. There was a call for a run. Unfortunately, the run wasn't taken. The fielder was on point and caught alert. So the last ball of that over, there was no run for Jaffna Central College. After the end of the 12th over, 38 runs scored by Jaffna Central, replying to Jaffna St. John's 94 runs and for the loss of 3 wickets. Thank you. Let me pass the mic on to Akashana. நன்றி கனகவேல். இப்பொழுது மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட சென்ட்ரல் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் இங்கிலாந்தின் துடுப்பாட்டம் நீங்கள் ஆவலுடன் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது துடுப்பாட்டத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றார் சுரேஷ் அவர்கள். சுந்தர் அவர்கள் மீண்டும் பந்து வீசுகின்றார். சுந்தரின் பந்துக்கு எதிர்கொண்டார் சுரேஷ் அவர்கள். ஆமாம், அழகாக அடிக்கப்பட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. எதுவித
அசைவுகளும் துடுப்பாட்டத்தில் நடைபெறாமல் நேராக பந்து எல்லை கோட்டை தாண்டி 4 ஓட்டங்களை சுரேஷுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. சுரேஷ் அவர்கள் நிதானமாக 3-4 ஓவர்களை நிதானித்து வெறும் பந்துகளை தடுத்தாட்கொண்டு வெறும் இலகுவான பந்தை எல்லை கோட்டுக்கு அங்கால் எரித்து விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார். இவர் 93களில் இல்லை, இன்று 30 வருஷம் கழித்து அதே பரபரப்பு துடுப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார். சுந்தரின் அடுத்த பந்து இலக்கை தொடுமா இல்லையை தாண்டுமா? ஆமாம், மீண்டாக அடிக்கப்பட்ட வந்து முழங்காலில் இருந்து லெக் திசையை நோக்கி அடிக்க முயன்றால் அது கால்பந்து பந்து மேலே எழும்பி கீழே விழுகின்றது. ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கைகள் விடப்பட்ட போதும் அமைதியாக நடுவர் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார். ஆகவே சுந்தரின் அடுத்த பந்து இப்போ அவளுடைய பார்த்து கொண்டிருந்தது. சுந்தரின் அடுத்த பந்து, ஆமாம், அதிசயமான பந்து தடுத்தாட முயன்றார். அது பற்றில் பட்டு நேராக சுந்தரின் கையிலே போய் அடைகின்றது. நீங்கள் அடித்தால் நாங்கள் தடுப்போம் என்ற முறையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் மிகவும் வீரமாக தீரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது சுந்தரின் அடுத்த பந்தை எதிர்கொள்கின்றார் சுரேஷ் அவர்கள். ஆமாம், அழகாக வந்த பந்து, அது ஒரு ஜோக்கர் முறையில் வீசப்பட்ட பந்து. இருந்தாலும் அதை மிட் ஆஃப் திசையில் அனுப்பி 1 ரன்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக ரமேஷ் வந்துள்ளார்கள். இவரை சொல்ல வேண்டும், அவர் அடித்தாலும் பந்துகள் அனைத்தும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி வெறும் திசையிலே அடிப்பார், வெறாவிட்டால் விட்டுக் கொடுப்பார். ஆமாம், மீண்டும் அவர் நீங்கள் என்ன மாதிரி சுழல் பந்துகளை வீசினாலும் வீசப்பந்துகளை வீசினாலும் அவர் தனது முறையிலேயே தடுத்தாட்டத்தை கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார். மிகவும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். களநிலையை உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த பிச்சில் அடிப்பது சிரமம், அதனால் அவர் தடுத்தாட்டு கொண்டிருக்கிறார். மிக மிக சிறப்பானது. அருமை அருமை, அதை கவசில் அடிக்க விழுந்தார். ஆனால் அந்த பந்து மிரோன் திசையில் செல்கின்றது. சிறப்பாக வீசப்பட்ட சுந்தரின் பந்து வீசு ஓரிரு ரன்களை கொடுத்தாலும் அவர் தனது பந்து வீச்சிலே மிகவும் ஆழ்மையான நுட்பங்களை உட்புகுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். எப்போது இந்த சென்ட்ரல் காலேஜின் துடுப்பாட்ட வீரர்களின் இந்த 2 பேரில் ஒருவரை வெளியேற்றுவது என்பதே இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸின் மிக பெரும் போட்டியாக அமைந்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து 43 ரன்களை பெற்று 3 இலக்குகளை இருந்து 13 ஓவர்களை முடித்துள்ளார்கள். எனது அருகில் இருக்கும் எனது நண்பர் கடகவேலுக்கு எனது தொழில் வாங்கிய நான் இப்பொழுது அழைத்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Akash and Nas. Akash and Nas said Suresh and Ramesh are putting up a good partnership. Anthony's bowling again. Suresh pushed the ball onto the own side and stole a run. And Christie ran all the way from the long on area to stop the ball. However, the run has already been taken. Anthony bowls the second ball and Ramesh cut the ball onto the point area. Ball runs away for the boundary and has reached the boundary, which earns 4 more runs to the Central College over 40 team, which moves the score off onto 48 runs for the loss of 3 wickets. As Akash and Nav said, Suresh and Ramesh showing their experience over these years and knows the pitch, how the pitch behaves and playing accordingly to how the plays were. So the last ball, they left it alone. They knew touching the ball would either give them an inside edge or a faint edge to the keeper. They know not to touch this ball, so they're not touching the ball at all. So the 14th over is in progress and Sir Ramesh has pushed the ball onto the cover area, driven it really well all the way to the boundary. There's no movement from the fielders. He found the gap really well. So he hit it between the cover, the mid-off and the cover area and the ball raced all the way to the boundary line, which moved the score off to 52. So there's 50 runs up for Jaffna Central College over 40 game.
There you go. Ramesh, I must have spoken a bit early. He has been playing really well, knew how the pitch was working, but there was a moment for every single batsman. He has actually took his eyes off the ball. The ball bounced a bit unexpectedly. I didn't think the bowler even know the ball was going to bounce. What happened was, he tried to pull the ball onto the left side. What he done was, found the backward square leg fielder and was an easy catch. David Benson Solicitors Limited. உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா? பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் ஃபண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள். Immigration and asylum, housing, conveyancing, employment, family and children matter, criminal law and civil litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள். David Benson Solicitors Limited. தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority. Backwards to his career. So this pick is very unpredictable. And the batsman knew where he needs to do. Only thing what he needs to do is defend the ball back to the fielder, which he has done. No run there. End of that over. 52 runs for the loss of 4 wickets. 14 overs gone, 52 runs for the loss of 4 wickets, and Central College has been playing really well. The last wicket partnership was good and they knew what the pitch was doing, and Suresh and Ramesh has put up a good partnership. However, Ramesh has taken the eye off the ball. One ball, that ball cost him his wicket. Now Sayandan and Suresh has shown what he knew all these years. Let me pass the mic on to Akash now. அடுத்த பந்து வீச்சு தடுத்தாட முயன்றார் சுரேஷ் அவர்கள். ஆமாம், அந்த களத்தடுப்பில் ஏற்பட்ட பிழையினால் ஒரு ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது இக்கட்டான நிலையில் இந்த களத்தடுப்பில் ஏற்பட்ட பிழைகள் மிகவும் தவிர்க்க முடியாதது. இதை ஆண்டனி அவர்கள் மிகவும் நுண்ணிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆண்டனி அவர்கள் தலைவராக இருந்தபோது கடந்த பந்து பரிமாற்றத்தில் ஒரு முக்கியமான பந்து இலக்கை கைப்பற்றினார். இப்பொழுது கிறிஸ்டின் அடுத்து பந்த வீச்சு. ஆமாம், இப்பொழுது களத்தடுப்பில் இந்த ஜெயந்தன் அவர்கள் என்ன பந்து நீங்கள் வீசினாலும் எனது இலக்கு வரை மட்டும் நான் தொடமாட்டேன் என இலட்சியத்துடன் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அடுத்த பந்து அழகாக மிகவும் நிதானமாக நானும் தடுத்தாடுவேன் என ஒரு உறுதியோடு அடிக்கப்பட்ட பந்து, ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. இப்பொழுது கிறிஸ்டி அவர்கள் மீண்டும் பலமாக தனது பந்து வீச்சில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். அடிக்கப்பட்ட பந்து அதிலும் திசையை நோக்கி சென்றது, ஒரு ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. இப்பொழுது செஞ்சோன் சங்கினர் இலக்குகளை வீழ்த்திய உற்சாகத்தில் இவர்களை நாங்கள் அடிக்கப்பட்ட பந்து மீண்டும் தலைவரால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இந்த பந்து பரிமாற்றம் களத்தடுப்பு மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கு. ஆமாம், அழகாக அடிக்கப்பட்ட பந்து ஃபைன் லெக்க திசையை நோக்கி அடிக்கப்பட்ட வந்து 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. இந்த 4 ஓட்டங்கள் சாய்ந்த நாள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது யாழ் மத்திய கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 57ஆக உயர்கின்றது. 4 இலக்குகளை இழந்து 15வது பந்து பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது அடுத்த பந்து பரிமாற்றத்துக்கான வர்ணனையை கனகவேல் அவர்கள் தனது ஆங்கிலத்தில்
உங்களுக்கு அள்ளி தருவார். Thank you, Akash. And now with that 4 of the last ball, Central has moved on to 57 runs for the loss of 4 wickets. As an appeal for an LBW, quite a strong and confident appeal. However, the umpire says no. Anthony is bowling from the scoreboard end. Being the captain, he is leading the team from his end. So 57 runs for the loss of 4 wickets after the 15th over. Anthony is bowling, running in for his short run up for his second ball of the over. And again, there is an appeal for LBW. What Suresh has done is trying to sort of pull it to the leg side. However, he has gone a bit early, so he's gone before the ball has reached him. So, however, the ball looks a bit higher than the wickets, hence the not out decision. So he's pushed the ball onto the offside, so the long on has to run all the way from the long on to almost near the mid-on position to stop the ball, which earns a run for Suresh and the Centralites. Anthony's bowling back again, he's running in, bowling 2. Sayan then flick the ball onto the left side, there's no run there, J. Ruben there to stop the ball. Anthony still keeping a quite tight field and very attacking as well. Given the low run scoring of this pitch, attacking field is preferred, I would say. Defended the ball to the offside, pushed it to the point position, and the number 11 fielder at the point stopped the ball and passed the ball on to the bowler. Bowler's ready to bowl back again. 58 runs, 17 overs. And 4 wickets. So the last ball of that over, missed by the batsman. It had a bit of a bounce, unexpected, went all the way to the keeper. So the batsman left it well. The good judgment there from the batsman. After the end of the 16th over, 58 runs for the loss of 4 wickets. And looks like Christie is going to bowl the over again from the opposite end. Let me pass the mic on to Akash Anna. நன்றி கனவேல். ஆங்கிலத்தை சரளமாக வர்ணனையை அள்ளி தந்து கொண்டிருக்கும் கனவேலுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த பந்து பரிமாற்றத்துக்காக நாங்கள் முன்னேறுகின்றோம். இதாவது 16வது பந்து பரிமாற்றம். இப்பொழுது களத்தில் 17வது பந்து பரிமாற்றம் மன்னிக்க வேண்டும். இது களத்தில் நிற்ப சுரேஷை எதிர்கொள்வர். கிறிஸ்டியின் பந்து, அழகா வீசப்பட்ட பந்த கிறிஸ்டியின் பந்து, அது அகலப்பந்தும் இல்லை, ஆனால் அவருக்கு அடி கொடுக்கப்பட்ட பந்தும் இல்லை, நடுவில் சென்றதால் பியர் வேண்டும். இரண்டாவது பந்து, ஆமா, மிகவும் சிறப்பாக வீசிக்கப்பட்ட பந்து, அது கட்ச் முறையில் அவுட் என அப்பீல் செய்ய விளைவிக்கப்பட்ட டைம் அது மட்டையில் படவில்லை என தெரிய வருகின்றது. கிறிஸ்டி அவர்கள் மிகவும் நுண்ணிப்பாகவும் நிதானமாகவும் பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆமாம், அடுத்த பந்து சுரேஷ் அவர்கள் தனது அனுபவத்தின் வாயிலாக எப்படிப்பட்ட பந்தை எப்படி எந்த திசையில் அனுப்பலாம் என்பதை யோசித்துக் கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அடுத்த பந்து எங்கே போகும் என்பதை பார்ப்போம். ஆமாம், அந்த பந்து வீசப்பட்டது, அது கொஞ்சம் அகலமாகவே வீசப்பட்டது, ஆனால் அதை சுரேஷ் அவர்கள் தடுத்தாட முடியாமல் வெளியேறி விட்டு விட்டார். இப்பொழுது மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் கிறிஸ்டி அவர்கள். ஆமாம், கிறிஸ்டி அவர்கள் நிதானமாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர் ஒரு பவுன்ஸ் முறையில் ஒரு பந்தை வீச சுரேஷ் தலையை குனிந்து ஆங்கால் கீப்பரின் கையில் பட்டு ஒரு ரன் பெறப்படுகின்றது. சென்ற கோலிஜுக்கு இன்னொரு இது பாய் முறையில் ஒரு இலக்கு ஒரு ரன்கள் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது களத்தடப்பாட்ட சாய்ந்தன் அவர்கள்
ஆமாம், கிறிஸ்டியன் பந்து வீச்சுக்கு யாழ் மத்திய கல்லூரிகள் சிறிது தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்று தெரிகின்றது. கிறிஸ்டி அவர்கள் முறையாக பந்துகளை வீசி யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினரை ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படாத முடியில் கட்டுப்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள் என்பதை தெரிகின்றோம். இந்த பந்து வீச்சு இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது. இந்த பந்து பரிமாற்றம் 16வது பந்து பரிமாற்ற முடிவில் யாழ் மத்திய 17வது பந்து பரிமாற்ற முடிவுகளில் 59 இலக்களை பெற்று 59 ஓட்டங்களை பெற்று 4 இலக்களை இழந்து கொண்டால் எனதருமை நண்பன் கிரகவேலுக்கு எனது ஒளிபெருக்கியை நான் மாற்றிக்கொள்கின்றேன். Thank you, Akash Anna. Anthony is continuing from the scoreboard end. Suresh is facing. Suresh swept the ball onto onto a 6 through the long on area. The fielder at the long on managed to jump as much as he can possible to hold on to the ball. Unfortunately, he couldn't get to the ball. That was quite a good hit from Suresh. He knew what he was going to do, and that he's showing, as Akash Anna said, his experience over these years. And he actually pushed the ball onto cover and stopped by Dylan. Pushed the ball onto long off area, and Tushara managed to stop the ball, sort of a footballing style, stopped by his leg and managed to score. Managed to save at least 2 runs. Sorry, 2 runs for his team. So Suresh gets 2 runs for the last ball. Scores moves on to 71 for the loss of 4 wickets. 72 now. 72. So 1 run off the last ball. Scores moves on to 72 for the loss of 4 wickets. So that ball is called a wide by the umpire. So the scores moves on to 70. So the score moves on to 68 for the loss of 4 wickets during the 17th over. And then push the ball back to the bowler. There's no run at the end of the over. So 68 runs for the loss of 4 wickets after the 17th over. 18th over. So after the 18th over, bowled by Anthony. மிகவும் சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவரை உருத்த முகமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும். எல்லாவது செஞ்சோர் பணியினரின் நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாகவே உள்ளது. இருந்தாலும் செஞ்சோர் பணியினர் மிகவும் திறமையாகவும் இந்த மண்ணின் அதாவது இந்த பிச்சின் நிலையை அறிந்து மிகவும் வீரமாக விட்டு ஆமாம் அடிக்கப்பட்ட வந்து ஒரு ரன்கள் பரப்பரப்பு
முனைகின்றார். பந்து வீச இருப்பவர் மைந்தன். 72. இப்பொழுது 72 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையில் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியினர் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. மிகவும் துரிதமான முறையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த சென்ட்ரல் அணியினரை தாமதப்படுத்தப்பட்டு சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரால் வியூகம் அமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இதில் சென்ட்ரல் அணியினர் வெல்வார்களா அல்லது வியூகத்தில் விழுந்து போவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். எனது உரிய நண்பன் அவர்களுக்கு எனது ஒழுவாங்கியை நான் கையளிக்கின்றேன். Thank you, Akashanna. It's 72 after the 19th over for the loss of 4 wickets. So 22 runs to win the game and plenty of overs to go and 6 more wickets in hand for Central College. In the middle, Akash and Sayandan, they seems to know again what the pitch is doing. Sorry. Suresh and Sayandan seems to know what the pitch has been doing, so they are playing according to what the pitch has been asking them. Sundar has come back to bowl from the scoreboard end, opposite to where he was bowling for his previous overs. First ball's been bowled and bowled straight to the keeper, and the batsman left the ball behind. And the second ball is called as wide, and the batsmen ran a run too, which means they get Central College gets 2 runs as extras, which moves the score to 74. Needs 20 runs to win. Ball welled, and he must have heard what the supporters been shouting from outside, over pitcha podu. And he seems to reacting to what the supporters been shouting at him. And Sundar's coming back to his stride, and okay, on to ball his next ball to Sayandan. Sayandan's pushed the ball onto the cover between the extra cover and mid-off, which earns him a boundary, 4 more runs, which brings the total up to 78. Needs 16 runs to win. Sundar's back again, bowling his next ball. And the batsman reached outside to defend the ball. However, the ball has evaded him and also evaded the keeper, runs behind the keeper for an extra run for Central College. So scores moves on to 79. 15 to win. Sundar on to Suresh. Suresh back the ball onto the cow corner for 4 runs. Scores moves on to 83. 11 runs to win, 83. The score Central sits at the moment, with that well struck over the fielder onto the cow corner area for a 4 by Suresh. Sundar's back again, facing Suresh. Suresh managed to get back in time before the keeper stumped him, so the score stays at 83. At the end of the over 20, Central College are at 83 for the loss of 4 wickets, needing another 11 runs to win this game. Suresh and Sayandan are batting really well in the middle,
given the fierceful bowling attack and a very tight and attacking field setup by the St. John's College captain Anthony, they are managing to nurdle the runs through the caps and also find the fielder over the fielder to get some boundaries here and then. Let me pass my mic to Akash Anna. Mahindan. இப்பொழுது மஹிந்தனின் பந்து வீசு. இது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை செயின்ட் ஜோன்ஸுக்கு. அழகாக வீசப்பட்ட பந்து அதை பந்து தடுப்பாளரின் கையிலே நேரடியாக சென்றடைகின்றது. இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு தகவல், 16 முறை ஓப்பன் மேட்சுகளில் சென்ட்ரல் அணியினரும் 19 முறை செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரும் இந்த கடந்த காலத்தில் வென்றுள்ளார்கள். ஆனால் 40க்குரிய தகவல்கள் எங்களிடம் இல்லை. இருந்தாலும் இப்பொழுது பந்து வீச்சில் அபாரமாக ஆடினார். ஆனால் ஒருவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. மஹிந்தன் தொடர்ந்து இறுதி கட்டத்திலேயும் இடைவிடாது மிகவும் சிறப்பாக பந்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். அதை தடுத்தாடுவதற்காக சாயந்தன் தயாராகினான். சாயந்தனின் துடுப்பாட்டம் தடுப்பாட்டலின் பிழையால் ஒரு ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. இப்பொழுது யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கு வெற்றி கனி கிட்டு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதே எங்களின் கருத்து. இன்னும் சில சொற்ப ரன்களின் இடையில் அவர்கள் வெற்றியை ஈட்டிக் கொள்வார்கள் என்பது எல்லோரின் கருத்து. இருந்தாலும் செயின்ட் ஜோன்ஸ் அணியினரின் பலம், சக்தி வாய்ந்த அனுபவம் மிக்க விளையாட்டு வீரர்களின் மதிநுட்பத்தினால் இந்த வெற்றி கனி எப்பொழுதும் தடுக்கப்படலாம் என்பது எமது கருத்து. அழகாக தடுப்பாடப்பட்ட ஒரு ரன்கள் சுரேஷினால் எடுக்கப்படுகின்றது. இந்த சுரேஷினால் எடுக்கப்பட்ட ரன்கள், சுரேஷ் அவர்கள் இப்பொழுது அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் என்பதால் அவசரப்பட்டு எமது இலக்குகளை கொடுக்காமல் நாங்கள் எமது இறுதி இலக்குகளை பெற மட்டும் ஆறுதலாக இருந்து அடிப்போம் என்று தனது சக நண்பர்களுடன் நடு மைதானத்தில் விழாவிக் கொண்டிருக்கின்றார். இதைத் தொடர்ந்து என் அருமை நண்பன் கனகவேல் அவர்களுக்கு எனது மைக்கை கொடுக்கின்றேன். Nandri. Thank you, Akash Anna. As Akash Anna said, Suresh and Sayandan, they are showing their experience on how to play on this pitch and also on this difficult field and then quite aggressive field setup. They are moving their way quite slowly and steadily, and this ball, Suresh has flicked the ball quite fiercely onto his own side all the way to the boundary, which earns him another 4 more runs for him and the team. Scores moves on to 89, 5 more runs to win, and I can already see the Centralite supporters have their flags and everything ready to go onto the field. Oh, unfortunately, Suresh has been bowled out by Sundar. So 5 more runs to win. Suresh is walking back to the pavilion and the new batter in at this point in time. துடுப்படுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். Suresh has played really well to nurdle the team, moving on slowly to the target.
offside, but he couldn't get the elevation of the ball, so the ball went all the way to the keeper. No run there. 89 runs, 5 runs to win. I can see the field. The centralized supporters are ecstatic and got their flags ready to run all the way into the field when they win the game. So Divago pushed the ball onto the offside and got 2 runs for himself and to the team. So the team moves on to 91, 3 runs to win. So 3 runs to win, and let's see what Divago is going to do. Divago's chasing glory, trying to hit the boundary, up and over the mid-on. Unfortunately, he couldn't get out to the ball. There's no run there. That's the over. 91 runs at the end of the 22nd over for the loss of 5 wickets, 3 runs to win. They got 8. Let me pass the mic on to Jaffna. இப்பொழுது கடைசி கட்டத்திலே உங்களுக்கு சத்து காணாது என்பதற்காக உணவுகளை வழங்குவதற்காக இப்பொழுது எவன்டா மேல எவன்டா கீழே எல்லா உயிரையும் கொண்டா வைப்பாரு முடிஞ்ச வரைக்கும் அன்ப சேரு தலையில் எத்தி வச்சு கொண்டாடும் ஊரு நியாயம் இருந்து எதிர்த்து இப்பொழுது எனிவே அது ஏன் பழக்கம் காலை இழுத்து உயர நினைச்சா அமைதி 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 மக்களே, ஒரு எதிர்பார்க்க முடியாமல் ஒரு மைதானத்துக்குள் வந்த வேறொருவர் சில காரணங்களை கூறி அவரோட கதைத்து கொண்டிருக்கின்றார். அனைவரையும் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய விளையாட்டு இப்பொழுது முடியும் தருவாயிலே இப்படி ஒரு வாகனம் வந்து நின்று எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் கதைப்பது என்னவென்றால் அடுத்த IPL-இல் நீங்கள் விளையாட முடியுமா முடியாதா என்பது. நீங்கள் இப்படி திறமையாக விளையாடிய 2 கல்லூரி வீரர்களும் நீங்களே IPL-க்கு அடுத்த முறை வர வேண்டாவது என்பதை எங்களுடைய மாணவர்கள் இப்பொழுது சொல்லிக் கொள்வது என்னவென்றால் இந்த மேட்சை முடிய விடுங்கள், நாங்கள் IPL-க்கு விளையாடுவோம் என்பது. இப்படியான திறமை வீரர் மிக்க யாழ் மத்திய கல்லூரி, யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிகளை நாங்கள் நன்றி.
எங்கள் இரு கல்லூரிகளின் அணியினரின் திறமையை கண்டு அங்கே வந்து எங்களுடன் விளையாடும்படி கேட்டுக்கொண்ட அனைவருக்கும் நாங்கள் விளையாடுவோம் கட்டாயமாக ஐபிஎல்லில் என்பதை உறுதியளித்ததை கொண்டு வெள்ளைவான் இப்பொழுது மைதானத்திலிருந்து வெளியேறி செல்கின்றது. இதை நாங்கள் அன்புடன் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றோம். இந்த வெள்ளைவான் எங்கிருந்து வந்தது, எங்கே போனது என்பது எங்களுக்கே தெரியாது. இப்படியாக இந்த குறுக்கிடலுக்கு மத்தியிலும் நாங்கள் யாழ் மத்திய கல்லூரியும் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினரும் இணைந்து நடத்தும் இந்த 200வது வருடத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டிகள் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் யாழ் மத்திய கல்லூரிகள் வெற்றி பெற்றனர். முதலாவது அணியினரை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினர் வெற்றி பெற்றனர். 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட போட்டிகளை இன்னும் இறுதி தருவாயில் யாரு வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்த்த தருணம். இடையில் வந்த வெள்ளைவானினால் சில இடைஞ்சல்கள் ஏற்பட்டது. அதை தயவு செய்து எமது மக்கள் அனைவரும் பொறுத்தரலும் கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது அதுக்கு இப்படி கொண்டு இல்ல இதுக்கு 500 ரூபா வரை நாங்க பே பண்ணாங்கன்னா செக்யூரிட்டி போடுறோம். செக்யூரிட்டி செக் பண்ணி எல்லாம் அனுப்பிடுவோம். Right, okay, the game's underway now. So 3 more runs to win. The 23rd over is underway. The Shara is bowling the 23rd over. And 1 run off the second ball. So score moves on to 92. So Sayan then scores 1 run. So scores moves on to 92. 2 runs to win. 2 runs to win. And Divagaran is facing Dushara. As an appeal for a leg before wicket, the umpire turns it down. The Shara bowling really well. 2 more runs to win on the 23rd over. Divagar is facing the Shara. The Shara is bowling really well. Whether there's 2 runs to win or 20 runs to win, St. John's isn't going to give up, and they are bowling and the fit attacking field setup. Everything is really good, and the Shara bowl really well, restricting Divagar from getting even a single run. The Shara is bowling from the opposite end. Moving on in stride and coming in, bowling at Divagar. Divagar sends it up over on the air for a while, and it's caught. Divagar is out. Central College loses their uses their 6th wicket for 92 runs. So 2 runs to win. By the end of the 23rd over, Central over 40 are 92 for 6. அண்ணா ஆரண்ணா வாரது ஜெகன் மோகன்
over. End of the 23rd over. Jaffna Central College are 92 for 6 wickets and 2 runs to win. And Jaffna St. John's College, if they want to win, they need to get 4 wickets in 2 runs time. Sundar is carrying on from the scoreboard end. Let's see whether Sundar's going to get 4 wickets or Sayandan would get 2 runs to win the game for Jaffna Central College. He hit it over to the mid-off. Oh, there's a chance for run out. There's a chance for run out. And it's gone begging. The fielders weren't talking to each other. Sundar couldn't collect the ball on time. He could have got someone out. And Tushara fell down. He still managed to push the ball onto the bowler. Bowler couldn't collect it on time, which means there's no wickets. There could have been a run out and 7 wicket down for Central College. All right, up and over, all the way to the boundary, and that's 4 runs, which means Jaffna Central College has won the game of the over 40 36th annual Battle of the North UK by flicking the ball up and over the fielder onto the offside through the third man cover. They got a 4 run to add to the total of 92. So Jaffna Central College won the game on the 24th over. பாடசாலை நினைவு மீட்டலாம் கிரவுண்ட் எங்கும் ஜன கூட்டம் பக்தி பரவச ஆட்டம் வாடா மச்சான் பிக் மேட்ச் பார்க்கலாம் குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர்
துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங். சென்ட் ஜான்ஸ் சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய கிரிக்கெட் பிக் மேட்ச் லண்டன் மைதானத்தில் இப்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கின்றது.
இந்த நிலையிலே இதுக்கு அழகாக விவரணத்தை வழங்கி கொண்டிருந்த ஆங்கிலத்தில் விவரணத்தை வழங்கிய கனவேல் சென்ட் ஜான்ஸ், ஆனால் சென்ட்ரலுடைய கொடியை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஆகாஷ் எல்லாருக்குமே தெரியும் 94 யாழ்ப்பாணத்தில் கலக்கின கிரிக்கெட்டுடைய சென்ட்ரல் காலேஜினுடைய கேப்டனாக இருந்து கலக்கி அடித்தவர், எத்தனையோ பேரை சுழட்டினவர். இன்றைக்கு இந்த மைதானத்தை ஒரு சுழட்டி சென்ட் ஜான்ஸ் என்ற அணியினுடைய கொடியை தாங்கி கொண்டிருக்கார். அதுவும் ஒரு ஒற்றுமைக்குரிய ஒரு பரஸ்பர புரிந்துணர்வுக்குரிய அடையாளம் தான். அழகாக காமெண்ட்ரி. ஆகாஷ், உங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் கேப்டனாக இருந்திருக்கிறீங்க. இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அழகாக வளையும் கொண்டு பார்க்கவே ரசிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. எப்படி உங்களுக்கு இருந்தது? உண்மையமடி இன்றைக்கு சென்ட்ரல் செயின்ட் ஜோன்ஸ் என்பதை விட நாங்கள் அந்த காலத்திலே ஒற்றுமையாக போராட்ட காலத்திலே விளையாடி வந்தாக்கள். அன்று நாங்கள் போட்டி என்பது மைதானத்துக்குள் உள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும். வெளியே வரும்போது நாங்கள் அனைவரும் நண்பர்களே. அன்று போல் இன்று வரைக்கும் அந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நிகழ்விலே ஒரு பரஸ்பரம் என்னவென்றால் சென்ட்ரல் செயின்ட் ஜோன்ஸ் மச் வென்றா பிறகோ தோத்தா பிறகோ எல்லோரும் நண்பர்களாகவே வெளியே செல்வார்கள். இன்று உங்களுக்கு ஊடாக உங்கள் தொலைக்காட்சி ஊடாக மெய்வெளி ஊடாக உலகம் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் அனைவரும் இன்று கூட என் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லோரும் சொன்னார்கள், மிகவும் நிறைவாக இருந்தது. உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை, இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் வர்ணனையாளர்கள் ஒழிய உங்களை மாதிரி இந்த சிறு நிகழ்வுகளையும் பெரு நிகழ்வுகளையும் உலகுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய உங்களை மாதிரி தொலைத்தொடர்பான ஆட்களை என்றோடும் நாங்கள் வாழ்த்து வழங்குகின்றோம். நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்தீங்களா, நாங்கள் எங்களுடைய வெற்றிகளை சிறுவர்களுக்கு வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்கே என்னுடைய அருமை நண்பனும் ஆங்கிலத்தில் அள்ளி விரசமாடிய ஒரு விரசம் என்று சொல்வதிலும் பார்க்க ஒரு 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 வேற ஒரு நிலைமையிலே அவர்களுடைய வர்ணனைகளை அள்ளி வழங்கிய உங்கள் நண்பர்களை நீங்கள் நான் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க. ஆகாஷுடைய நகைச்சுவை வர்ணனைக்கே ஒரு பக்கத்தில் இருந்த அவ்வளவு ரசிகர்களும் பெரிய கைதட்டல். வீரர்கள் அவ்வளவும் களமாடிய வீரர்கள் அவ்வளவும் வேகமாக ஒவ்வொருத்தரையும் வர்ணித்த விதம் அழகாக இருந்தது. அவங்க கிட்ட கேட்டிருந்தால் அடி விழுந்திருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் சில பேர். ஆனால் கூடுதலாக சென்ட்ரலுக்கு தான் இந்த சான்ஸா சொன்ன மாதிரி கிடந்தது. ஆனால் பரவாயில்ல. கனவேல், உங்களுடைய ஆங்கிலத்தினுடைய வர்ணனை, உங்களுடைய காமெண்ட்ரி அழகாக இருந்தது. அது கொண்டு சொல்லணும், இவருடைய அப்பா தான் அவருக்கு ஆங்கிலம் படிப்பிச்சிருக்கிறார். உங்களோட அப்பா அவருக்கு தமிழ் படிப்பிச்சிருக்காரு. ரைட், உங்களுடைய அனுபவம் கனவேல்? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆகாஷ் அண்ணாட அப்பா வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் ஆங்கிலம் படிப்பித்தவர். நான் ஆண்டு 3, 4 படிக்கிற காலத்தில் ஆகாஷ் அண்ணாட அப்பாட்டு தான் நான் ஆங்கிலம் படித்தேன். அது மட்டும் இல்லை, எங்களோட பள்ளிக்கூடத்துலேயும் ஆங்கிலம் எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பாடம்னு சொல்ல மாட்டேன், விரும்பியவர்களுக்காக அது ஒரு முக்கியமான பாடமாக இருந்தது. அது வந்து எனக்கு பிற்காலத்தில் நல்லா உதவினது. ஆங்கிலம் படிக்கிறது அது ஒரு அறிவுன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு மொழி, இன்னும் ஒரு மொழி தெரிகிறது, அவ்வளோதான். அதனால் எனக்கு ஆங்கிலத்தில் வர்ணனை செய்வதற்கு இன்றைக்கு உதவியாக இருந்தது வந்து ஆகாஷ் அண்ணா மாரியாக்களை நான் சின்னலேருந்து பார்த்து வளர்ந்தேன். நான் 94ஆம் ஆண்டு ஆகாஷ் அண்ணா விளையாடைக்குள்ளே நான் பிக் பஸ் சின்னலேருந்து பார்த்துருந்தேன். நான் சுரேஷ் அண்ணா விளையாடைக்குள்ளே அதுக்கு முதல் வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு முதல் சுரேன் அண்ணா விளையாடைக்குள்ளே 145 அடிக்கைக்கே நான் சின்ன பொடினா அப்போ என்ன லஞ்ச் பாக்ஸையும் கட்டிக்கொண்டு தண்ணி போத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு நாங்கள் பிக் பஸ் போயிருந்து பார்த்துருக்கிறோம் அந்த நாளில். அப்புறம் நாங்கள் பெரிய ஆளாக வந்திருக்கக்குள்ளேயும் எங்களுக்கு அப்போவும் நாங்கள் பிக் பஸ் பார்க்க தான் போகிறது. நான் விளையாட போயில ஒரு நாள் அவையில் இன்றைக்கும் விளையாடிக்கணும் அடிக்கணும். ஆனால் அவையில் பார்த்தா நான் கிரிக்கெட் விளையாட ஆசைப்பட்டேன். நான் இன்றைக்கு நான் இங்கே வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்ல இல்லை. ஆனால் இவர் அளவுக்கு நான் கிரிக்கெட் விளையாட இல்லை. எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் பார்க்க விருப்பம், கிரிக்கெட்டை பற்றி கலைக்க விருப்பம், பேச விருப்பம், அதெல்லாம் இன்றைக்கும் செய்து நான் இருக்கிறேன். நான் அதனால் இன்றைக்கி வர்ணனை செய்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன உந்துதல், என்ன மாதிரி நான் இந்த வர்ணனையை செய்கிறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஆகாஷ் அண்ணா மாதிரி ஆக்களை நான் சின்னல இருந்து பார்த்தது வந்து எங்களுக்குள்ளே அந்த உந்துதலையும் அவாவையும் சின்ன வயசுலேருந்து எங்களுக்கு உருவாக்கி தந்தது இவர் மாதிரி பெரியவர்கள் தான். நான் உங்களுக்கு தமிழ் இப்படி வருமோண்டு யோசிச்சேன். உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கேட்டோடனே அவ்வளோதான தமிழும் கூட. தமிழ் எனக்கு சின்னலேருந்து நல்ல விருப்பம். நான் ஆண்டு 3 படிக்கைக்குள்ளே அம்மா என்ன மேடையில் ஏற்றி விட்டவா.
அப்போ எனக்கு நான் தேசிய ரீதியில் பட்டிமன்றத்தில் தேசிய ரீதியில் முதலாவது இடத்துல வந்தேன் நான் பட்டிமன்றம் செய்கிறதுக்கு. இங்கேயும் வந்து இங்கே நான் இங்கிலாந்துக்கு வந்த காலத்தில் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவையில் இருந்து நான் தமிழ் ஒரு 6-7 வருஷம் படிப்பிச்சேன். நான் இங்கே கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் வந்து எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நான் A-level படிப்பிச்சேன். நான் அதில் தமிழ் ஒரு பாடமாக நான் அவர்களை படிப்பிச்சு நிறைய பேர் வந்து அதில் 2-3 பேர் அதில் A எடுத்தவர்கள். அதில் வந்து அவர்களுக்குண்டா அந்த யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்கு வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி, அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக வரும். அதுக்காகவே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இந்த சிலபஸ் எடுத்து எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் படிப்பிச்சு. நாங்கள் அதில் நான் கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் நான் இங்கே டூரிங்கில் ஒரு ஸ்கூலில் நான் தமிழ் ஒரு வாலண்டரியாக நான் தமிழ் படிப்பிச்சேன் பிள்ளைகளுக்கு. மிக்க நன்றி சார். இந்த வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு உங்களுடைய காமெண்ட்ரி சென்ட் ஜான்ஸ் சென்ட்ரல் கடந்து எப்படியான வாழ்த்து விஷயம்? எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னவென்றால், இந்த வெற்றி என்பது விளையாட்டில் மட்டுமல்ல, எங்களுடைய தோழமைகளை நாங்கள் மெருகூட்டக்கூடிய ஒரு சம்பவம். இன்று வந்திருக்கிற அனைவரும் நாங்கள் இன்றில்லை நேற்றில்லை நாளை இல்லை, இன்று 30 வருஷம் 40 வருஷமாக எங்கள் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலை. அதில் யார் வெற்றி தோல்வி என்பது இந்த மைதானத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆனால் தோழமை நட்பு என்பது என்றுமே இருக்கக்கூடியது. அப்படியான நிகழ்வுகளை உலகெங்கும் கூட்டிச் செல்கின்ற உங்களையும் நாங்கள் இத்தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கண்டிப்பாக எங்களுடைய 36வது வருடம் இந்த வடக்கின் மாபெரும் போர் பிரித்தானியாவில் நடைபெறுகிறது. இந்த பிரித்தானியாவில் 35 வருடங்கள் இல்லாத ஒரு சிறப்பம்சம் வந்து இந்த நிகழ்வு, இந்த போட்டி நேரலையாக உலகெங்கும் இருக்கின்ற எங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வுகளை பார்ப்பதற்கு உங்கள் உதவி எங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்தது. மெய்வெளி தொலைக்காட்சி அது மட்டுமில்லை, ஜேடி என்டர்டெய்னர்ஸ் அவர்களுடைய இலகுவான யதார்த்தமான இசையினூடாக இந்த நிகழ்வை எந்தவித தொய்வுமின்றி கொண்டு சென்றமைக்கு உங்களுக்கு எங்கள் நன்றிகள். வெற்றி தோல்வியை பற்றி கதைக்கும் பொழுது இங்கு ஓகே யாழ் மத்திய கல்லூரி பரியோவம் கல்லூரி என்று தான் நாங்கள் விளையாடுறோம். ஆனால் உண்மையில் சொல்ல போனால் இது வடக்கின் மாபெரும் போர் என்று நாங்கள் சொல்லுவதுண்டு. ஆரம்ப காலத்தில் துடுப்பாட்டம் விளையாட தொடங்கின 2 பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் மத்திய கல்லூரியும் பரியோவாங் கல்லூரியும். அப்போ அதை வந்து நாங்கள் எதிரியாக பார்க்க முடியாது. 2 நட்பு பாடசாலைகள் விளையாட தொடங்கி இன்று 115 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. அந்த 115 வருட பாரம்பரியத்தை நாங்கள் இன்றும் பேணி பாதுகாத்து எங்களுடைய பிள்ளைகளும் இங்கு வந்து விளையாடுகின்றார்கள் என்று யோசிக்கும் பொழுது அது எங்களுக்குரிய வெற்றி தான். அந்த வெற்றியை நீங்கள் உலகெங்கும் கொண்டு போவதை நாங்கள் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகிறோம். Central College and St. John's College. Thank you. Central College, both. Thank you. Thank you. Thank you so much. பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம்.
பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம்.
பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட்,
Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம்.
பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jodi Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited,
Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம்.
பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட்,
Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை Niru Brand மற்றும் Wimpol Clinic. இணை அனுசரணை BBK Partnership Chartered Accountants, David Benson Solicitors Limited, Tamil Housing, Jyoti Helpline and Counseling Service. மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம்.
பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை பிபிகே பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். Right, thank you young boys. Thank you very much. Can you go back and you can come back again in a bit. Right, can I please ask Dr. Sorry, yes. Can I please ask the Membri Girls High School OGA President Geeta Jayadeva onto the stage, please. Geeta Jayadeva of Membri Girls High School OGA President onto the stage, please. So, this award goes to the first ever Chindukuli Girls College OGA versus the Vermedi Girls High School OGA netball tournament won by Chindukuli Girls OGA. Can I please ask the captain of Chindukuli Girls College come forward and receive the trophy, please? Thank you. Good shot, good shot, good shot. Thank you, Mrs. Geeta Jayadeva. Can I please ask Dr. Devendra onto the stage, please? Thank you. This is the awards for over 36th annual Battle of the North UK 2023. Best bowler, Yuvaha of JCC.
Well done, mate. Best fielder, Tushara of SJC. Best fielder. Boys. And the best all-rounder of the tournament is Sarandan of Jaffna Central College. Siddharth, the captain, comes to get the all-rounder award for Sarandan. And the best batsman of all 40 is Surun Kumar of St. John's College. And this is the important event. The player of the game is, any guesses, boys? Oh, not quite there yet. Suresh of Jaffna Central College. Anna, Tanda Hasan Tolidina. Can I please ask the captain of Jaffna Central College, all 40, they won the game by 4 wickets, even though it's a very low scoring event. It was a very eventful game. Can I please ask Sudha of Jaffna Central College to come forward to get your trophy? Thank you, very well done, thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you very much. Very well done, boys, and thanks for entertaining us today. Thank you, well done. Can I please ask Mr. Kalavanan, the Jaffna Central College OBA President, onto stage, please. Right, okay. Boys, the final presentation of the day is the open game event. The best bowler is Ramanan of Jaffna Central College. And the best fielder is Krishandan of Jaffna St. John's College. And best all-rounder is Dinashan of Jaffna St. John's College. And the best batsman of the tournament,
young man has been winning this trophy for the last 4 years, if I remember. Sean Newman of St. John's College. And the important award again, the player of the game. Boys, any guesses? Player of the game of the Open Tournament. Any guesses? Arjun of St. John's College. Right, okay. So, Jaffna St. John's College won the Open game by 8 wickets. Can I please ask the Jaffna St. John's College captain to come and receive the Champions Trophy from Mr. Kalavandan? Well done, Kasan. All right. Okay, the team boys, come forward to take a photo. Team boys, come on. இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் மெய்வலை தொலைக்காட்சி கூடாக பரி யோவான் கல்லூரி மற்றும் யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கு இடையிலே இடம்பெற்ற துடுப்படுத்த ஆட்டத்தினுடைய மேற்குலகில் நிகழ்ந்த வடக்கின் போர் என்ற தலைப்பிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்திருந்தோம். பல்வேறு விதமான துடுப்படுத்த ஆட்டங்கள் இங்கே நடந்தன. அதைவிட சுண்டுக்குழி மகளிர் கல்லூரி மற்றும் வேம்படி மகளிர் கல்லூரியினுடைய வலைப்பந்தாட்டம் கூட இங்கே இடம்பெற்றிருந்தது. மிக மகிழ்ச்சியான தருணம். இந்த தமிழ் சமூகம் முழுவதுமாக ஒன்று திரண்டு வந்து இந்த வடக்கின் சமரை மிக ரசனை உணர்வுடன் இங்கே பார்த்திருந்தார்கள். பலர் பலவிதமான கருத்துக்கள், ஆனந்தங்கள், இங்கே உணவு விடுதிகள் எல்லாம் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு சமூக ஒருங்கிணைப்புக்குரிய களமாக இந்த களம் மாறியிருக்கின்றது. உண்மையாகவே புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே பல மன அழுத்தங்களோடும் வேலை சுமைகளோடும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மக்களுக்கு இப்படியான விளையாட்டு உணர்வுகள் ஒரு அற்புதமான மகிழ் உணர்ச்சிகளை தந்திருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. வெற்றி அடைந்தவர்களுக்கு இப்பொழுதான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மீண்டும் மற்றொரு நேரலை நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் மெய்வெளி குழுவினர். நன்றி உறவுகளே.
ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ். மேற்குலகில் நிகழும் வடக்கின் போர் துடுப்பெடுத்தாட்டம். பிரதான அனுசரணை நியூ பிராண்ட் மற்றும் விம்பால் கிளினிக். இணை அனுசரணை BBK பார்ட்னர்ஷிப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட், தமிழ் ஹவுசிங், ஜோதி ஹெல்ப்லைன் அண்ட் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ்.